바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 지금부터 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회를 시작하겠습니다. 그럼 대통령님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 이 자리를 지켜오시는 국민 여러분, 제가 1년 남짓 대통령직을 수행하면서 나름 해야 될 일들을 성실히 해왔고 그에 따른 작은 성과들도 있었다 이렇게 자부합니다. 그러나 오늘 이 발표는 물론 기업인들의 결단에 의한 것이긴 하지만 우리가 국가적으로 가지고 있는 역량들을 대대적으로 투자함으로써 또 지방정부가 가지고 있는 역량을 최대 동원함으로써 새로운 가능성, 새로운 미래를 열게 되었다는 그런 자부심이 있습니다. 제가 지금까지 해낸 일 중에서 우리 국민 여러분의 협조 덕에 많은 것들을 이뤄냈지만 오늘 이 성과는 가장 큰 국민적 또 역사적 성과라고 생각합니다. 우선 여기 함께 하신 두 분 회장님께 감사 말씀을 드리지 않을 수가 없습니다. 이 자리에 계시지 않은 우리 대한민국의 산업 경제를 이끌어가는 우리 기업인 여러분께도 감사 말씀을 드립니다. 아마 함께 하게 되겠지요. 여러분들이 만들어낸 이 거대한 대전환의 결단을 우리 정부가 전적으로 잘 지원하겠다는 말씀을 드리면서 준비된 말씀을 몇 가지 드리겠습니다. 대한민국은 새로운 대도약의 전환점에 서 있습니다. 이 대도약을 준비할 또 수행할 주역인 두 분을 한자리에서 만나게 돼서 참으로 반갑습니다. 국정 2년차 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체 불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 꼭 만들겠습니다. 이를 위해서 가장 핵심적인 과제는 초격차 산업 강국으로의 대도약입니다. 반도체, 인공지능 등 첨단 기술 분야의 압도적 경쟁력을 확보하고 이를 통해 일궈낸 성장의 과실이 전국 모든 국민들에게 골고루 퍼져나갈 수 있도록 또 모든 국민들이 체감할 수 있도록 만들어 나가야겠습니다. 오늘 이 자리가 이 막중한 과업을 수행하는 첫 출발점이 될 것입니다. 지금은 전 세계의 경제 지형의 판이 흔들리는 그야말로 승부의 시간입니다. 소위 말하는 인공지능 대항해 시대, 인공지능 신대륙을 선점하고자 하는 미국과 중국을 포함한 주요국들이 사활을 건 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다. 천문학적 규모의 기업 투자 그리고 정부 지원이 어우러진 국가 대항전이 펼쳐지고 있습니다. 특히 최근에 글로벌 인공지능 전쟁은 총력전인 동시에 국지전이기도 합니다. 연산과 추론을 담당하는 반도체, 또 대규모 데이터를 처리하는 인공지능 데이터 센터, 인공지능을 현실에서 구현할 피지컬 AI, 그리고 전력, 용수 등 기초 인프라까지 국가적 대경쟁의 전선이 무한히 확대되고 있습니다. 눈 깜짝할 사이에 페이지가 넘어가는 시대가 열리고 있습니다. 오직 속도전만이 살 길입니다. 어떤 나라보다 빠른 속도로 인공지능의 핵심 요소를 확보해야 합니다. 반도체, 피지컬 AI, 인공지능 데이터 센터가 대도약을 위한 삼각축입니다. 이를 하나로 묶어서 속도감 있게 한국형 인공지능 생태계를 구축하는 일에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 합니다. 폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰서 현재 진행 중인 생산 거점들을 빠르게 완성해야 합니다. 그리고 서남권 등의 대규모 신규 투자를 통해서 압도적인 공급 역량을 미리 확보해 나가야 합니다. 잘 아시는 것처럼 기존의 용인 평택을 중심으로 한 사이트는 이미 한계에 다다르고 있습니다. 특히 전력, 용수 등이 한계에 다다르고 있는데 지금 계획된
사이트들 폐부를 신속하게 다 완료하고 지금 오늘 발표하시겠습니다만 지금보다 속도를 매우 앞당겨서 이뤄내야 되지 않을까 싶습니다. 용수 그리고 전력, 그 다음에 값싸고 안정된 용지, 그리고 인프라 등이 구축된 새로운 사이트를 확고하게 개발해야 됩니다. 전국 각지에 AI 데이터 센터를 구축하는 일도 중요한 과제입니다. 피지컬 AI를 통해 현장에서 수집한 데이터가 다시 데이터 센터로 모여서 산업 혁신을 이끄는 선순환 체계를 구축할 때입니다. 이러한 삼각축이 톱니바퀴처럼 유기적으로 돌아갈 때 비로소 대한민국은 인공지능 혁명을 주도하는 전 세계적인 초격차 산업 강국으로 도약하게 될 것입니다. 이 지점에서 특별히 강조하고 싶은 점이 하나 있습니다. 바로 지역에 대한 전략적 접근과 활용입니다. 모두 다 알고 있는 것처럼 대한민국은 식민지에서 해방된 나라 중에 산업화와 또 민주화를 동시에 이뤄낸 위대한 나라입니다. 그리고 이 산업화 시기에 우리가 자원이 부족했기 때문에 불가피하게 수도권 집중 정책을 취했습니다. 물론 영남을 중심으로 한 산업 배치도 마찬가지였습니다. 전국에 골고루 투자하기에는 투자 자원이 부족했기 때문에 불가피하게 특정 지역을 선정해서 요즘 말로 하면 소위 올인하는 그런 전략을 취했습니다. 성장을 하는데 매우 유용했습니다. 그러나 지금은 이게 집중에 따른 비효율이 심화되면서 수도권은 폭발 직전이고 또 지방은 소멸 직전의 위기를 겪고 있습니다. 이제 바꿔야 됩니다. 모두가 아는 것처럼 국가 균형 발전은 대한민국 핵심 생존 전략이 됐습니다. 그리고 지역에 전력, 용수, 부지가 풍부한 곳들이 생기게 됐습니다. 특히 호남 지역을 우리가 생각하지 않을 수 없는데 오늘 영남, 강원, 충청 지역에 대한 투자 계획도 발표되겠지만 그중에 한 지역이라고 하면 호남 지역이 장기간 개발해서 소외되면서 오히려 이게 기회 요인이 된 측면이 있습니다. 용수도 풍부하고 특히 신재생 에너지가 풍부한 곳이 바로 서남 해안 일대입니다. 그래서 이 전력과 용수가 풍부한 그리고 용지, 안정되고 값싼 용지가 풍부한 지역을 새로운 사이트로 개발해야 됩니다. 우리 기업들이 3대 메가프로젝트의 거점으로 지역을 선택한 이유도 바로 이 때문입니다. 기업들 입장에서야 공익적 관점에서 지방을 고려할 수 있지만 사실 그것보다는 기업은 성장과 이윤이 중요하죠. 그 점을 인정해야 됩니다. 국가 입장에서는 균형 발전이 매우 중요하죠. 그래서 이 양자를 균형을 맞추는 일이 중요합니다. 그래서 정부의 지원을 통해서 인프라를 구축하고 또 세제 지원이나 기타 가능한 모든 지원들을 통해서 기업들이 이쪽 지역이 훨씬 더 유리하다는 그런 판단을 할 수 있게 만드는 것, 그게 바로 정부가 해야 될 일이라고 생각합니다. 이 자리에 모인 공직자들과 기업인들 그리고 각계 전문가들과 함께 지역이 주도하여 세계로 뻗어나가는 한국형 인공지능 산업혁명을 완수하겠습니다. 균형 발전과 새로운 인공지능 반도체 거점의 수요가 일치한다는 측면에서 이번 발표가 특별한 의미가 있습니다. 일각에서 우려하는 것처럼 기업들에게 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해내는 것이 아니라 기업들이 손해보지 않고 더 나은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부의 역량을 대대적으로 투여하는 일이 바로 정부가 할 일입니다. 그리고 이게 지금까지 기업들뿐만 아니라 지방정부들과도 우리가 많은 논의를 해왔는데 특정한 이 대규모 산업 벨트를 만들어내기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 구축 지원이 필요합니다. 그런데 이게 정부만으로 하기가 어려워서 지방정부의 매칭이 필요한데
다행히 또 광주 전남 지역은 이번 통합에 따른 지원금을 적게는 5조 원에서 많게는 20조 원 전체를 투자할 수도 있겠다라는 입장을 내고 계시기 때문에 우리가 판단과 행동의 여지가 매우 크다는 점도 미리 말씀드립니다. 여러분과 함께 그린 오늘의 이 청사진이 대한민국의 미래를 결정하게 될 것입니다. 최첨단 메모리부터 안정적인 전력망, 강력한 제조 기반까지 우리 산업화 역군들이 쌓아 올린 성과가 이제 AI 강국으로 도약하는 확고한 발판이 되었습니다. 지금 우리가 쌓아 올리게 될 3대 메가프로젝트의 성과가 앞으로 대한민국의 20년, 30년을 책임지게 될 것입니다. 우리 정부는 정책 그리고 법을 새로 정비하는 일부터 이 획기적인 변화를 설계하는 일까지 필요한 어떤 혁신도 마다하지 않을 것입니다. 제가 특별히 하나 약속을 드린다면 청와대 안에 이 사업에 대한 직할 담당관을 두고 이 3대 메가 프로젝트를 제가 직접 챙기고 신속하게 집행하도록 하겠습니다. 여기 모인 모두가 원팀이 돼서 대한민국의 새로운 대도약을 이끌어낼 수 있도록 건설적인 그리고 희망적인 발표와 토론이 기대됩니다. 다시 한번 말씀드리지만 우리 산업계에서 국가와 또 우리 국민들의 더 나은 미래를 위해서 이러한 큰 결단을 해주신 점에 대해서 우리 국민들을 대표해 다시 한번 감사 말씀을 드립니다. 참으로 고맙습니다. 말씀 감사합니다. 다음으로는 3대 메가 프로젝트 발표가 진행됩니다. 발표 내용은 자리에 비치된 자료와 전면에 위치한 화면으로도 확인이 가능합니다. 그럼 짧은 영상으로 전략 발표를 시작하겠습니다. Show you something since you asked for more. I wanna take you further, further. 안녕하십니까. 산업통상부 장관입니다. 지금부터 대한민국 대도약을 위한 3대 메가 프로젝트를 국민 여러분께 보고드리겠습니다. 먼저 대한민국이 직면한 현실에서 출발하겠습니다. 그동안의 노력에도 불구하고 우리 대한민국의 잠재 성장률은 1% 시대에 접어들었습니다. 지금 추세로 가면 0%로 가는 것이 불가피합니다. 지금 이대로 가라앉을 것인가? 아니면 우리 국민주권정부의 특단의 대책을 통해서 반전해낼 것인가? 바로 그 갈림길에 서 있습니다. 우리 주위를 한번 살펴보겠습니다. 조금 전에 대통령님께서도 말씀하셨다시피 지금 세계는 판이 송두리째 흔들리는 격변의 시기에 있습니다. 자유무역은 빛을 발했고 각자 도생의 논리가 팽배히 지배하고 있습니다. 거대한 폭풍의 중심에는 AI가 있습니다. AI는 농업혁명, 산업혁명, 디지털 혁명에 이어 산업의 패러다임을 전체 바꾸는 강력한 게임 체인저가 되고 있습니다. 혁명을 주도하던 시기마다 판을 주도한 국가는 번영을 했다는 것이 역사의 교훈입니다. 지금 대통령님께서도 말씀하셨다시피 AI 혁명에 모두가 올인하고 있는 이유가 모든 국가가 올인하는 이유가 바로 그 이유라고 할 수 있습니다. AI 혁명에서 누가 승자가 될지를 예측할 수는 없습니다. 미래를 예측하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요?
바로 미래를 직접 만드는 것입니다. 남들이 만들어 놓은 미래를 허겁지겁 따라가는 추격자가 되지 않고 이제 우리 경제가 대도해야 하는 미래를 직접 우리가 만들어야 하는 시기입니다. 대한민국 대도약을 이루기 위한 우리가 걸어야 할 승부처가 첫째, 지방입니다. 경제발전의 역사는 낙후된 지역이 선도 지역보다 더 빠르게 성장할 수 있음을 보여줍니다. 공장 하나, 그리고 도로 하나만으로도 생산성은 크게 올라갑니다. 국가의 산업정책의 역할은 이와 같은 잠재력을 현실로 만드는 것이라고 할 수 있습니다. 둘째가 AI 산업혁명, 마지막 승부처가 혁신 생태계입니다. AI 분야에 오늘 발표할 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터 센터는 이 3대 메가프로젝트를 중심으로 첫 번째 승부처인 지방과 연계하고 세 번째 승부처인 AI 산업 생태계를 구축할 때 대한민국의 대도약과 성장의 반전을 만들어낼 수 있다고 확신합니다. 첫 번째 프로젝트 반도체입니다. AI 시대 이전에도 반도체는 중요한 핵심 부품 중에 하나였습니다. 그러나 AI 시대에는 모든 산업의 핵심 인프라도 그 이상이 훨씬 높아졌습니다. 더군다나 글로벌 메모리 시장은 향후 5년 내에 4배 이상으로 폭발적인 성장을 할 전망입니다. 메모리를 구하기 어려운 이른바 메모리 병목 현상이 AI 시대 발전의 속도를 좌우할 것이라고 합니다. 반도체가 특정 기업의 자산을 넘어 특정 국가의 자산을 넘어 인류 모두가 함께 가지고 싶어하는 인류의 자산이 되고 있습니다. 그 메모리 반도체의 생산 허브가 바로 이곳 대한민국입니다. 상황이 이렇다 보니 주요 경쟁국들의 미래 시장 선점을 위해서 대규모 팹 선전에 가속도를 내고 있습니다. 글로벌 경쟁은 누가 더 많이, 더 빨리 생산 능력을 확보하느냐의 싸움이 되고 있습니다. 투자 경쟁에서 승리하는 자가 미래 시장의 주도권을 가져갈 것입니다. 하지만 현재 우리의 팹 건설 속도는 D램 점유율이 61%에서 50%로 더 하락할 것으로 예상이 됩니다. 현재 우리가 갖고 있는 G조차 상실할 우려가 있습니다. 그래서 대체 불가 반도체 강국을 위해서 오늘 3가지 전쟁, 속도전, 거점전, 선도전에서 반드시 승리해야 합니다. 그로 이를 뒷받침하기 위한 국가 전체의 총력 지원이 필요합니다. 먼저 스피드, 속도전입니다. 경쟁 국가의 추격을 뿌리칠 수 있는 유일한 방법은 더 빠른 팹의 건설입니다. 이에 오늘 나와 계신 우리 기업과 정부가 합심하여 수도권 반도체 생산 능력을 5년 내에 2배로 확대하기로 하였습니다. 이를 위해 40년대 중후반으로 계획된 팹 구축 시기를 30년대 중반까지 최대 12년 획기적으로 단축합니다. 이를 위한 전력, 용수 등 핵심 인프라를 앞당겨 건설하여 조기 가동되도록 하겠습니다. 두 번째 전쟁, 스트롱홀드, 거점전입니다. 현재 수도권 단일 거점만으로는 폭발하는 반도체 수요 대응이 어렵습니다. 전력, 용수 등의 한계로 현재 계획된 것 이상으로 확대하기에도 한계가 있습니다. 반면에 경쟁국들은 생산 거점을 분산하여 안정적인 반도체 성장 기반과 지역 균형 성장을 도모하고 있습니다. 대만의 대표적인 반도체 단지인 신주와 가오슝, 거리는 230km, 용인과 광주 거리입니다. 먼저 기업들의 투자를 반영하여 수도권과 서남권의 생산 거점, 충청권의 패키징 거점, 동남 대경권의 소부장 혁신 거점을 그렇게 하여 대한민국 전체를 반도체 클러스터로 만들어 나가겠습니다. 먼저 서남권을 제2의 반도체 생산 기지로 조성합니다. 총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠습니다. 인허가부터 건축 기간을 획기적으로 단축하여 생산 능력을 신속히 확충하겠습니다. 이를 통해 메모리 반도체의 압도적인 시장 지배력과 초격차를 유지해 나가겠습니다. 충청권은 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠습니다. 생산 능력이 늘어나면
소부장 수요는 그 이상으로 증가합니다. 동남 대격권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠습니다. 이를 통해 생산 거점, 패키징, 소부장이 유기적으로 연결되는 전국 단위의 반도체 생태계를 완성해 나가겠습니다. 세 번째는 스피어헤드, 차세대 반도체 선도전입니다. AI 시대의 다양한 수요에 부합하는 다양한 반도체가 예상이 됩니다. 정부는 이 새로운 시장을 반도체 신성장 엔진으로 만들겠습니다. 이를 위해 15년간 30조 원을 투자해 R&D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠습니다. 이렇게 하면 반도체 경쟁에서 승리할 수 있을까요? 마지막으로 한 가지가 더 필요합니다. 바로 전 국민이 함께 참여하는 국가 역량의 총 결집이 필요합니다. 기업은 상생 협력을 강화하고 대학은 우수한 인력을 충분히 양성해야 합니다. 지방정부는 신속한 인프라 조성과 인허가를 통해 투자가 조기에 진행될 수 있도록 해야 합니다. 중앙정부도 대통령 주재 특별위원회, 그리고 오늘 대통령님께서 저도 오늘 처음 들었습니다. BH 내에 새로운 조직도 이것만 담당을 하고 대통령께서 직접 주재하신다고 하셔서 오늘 전략이 정말 차질 없이 실행되리라고 생각을 합니다. 저도 조금 전에 말씀하신 내용은 오늘 처음 들었는데 대통령님의 그한 강력한 의지를 새삼 확인할 수 있을 것 같습니다. 국민주권정부는 오늘 국민께 보고드린 반도체 전략을 통해 다양한 효과를 기대하고 있습니다. 무엇보다도 우선 수도권 반도체 단지의 조기 완공, 그리고 서남권 추가 생산 단지 조성을 통해 우리나라의 압도적인 반도체 생산 지배력을 강화하겠습니다. 공급망을 튼튼히 하고 반도체 생산과 소부장 공급망과 패키지 등을 지방을 중심으로 선순환하는 생태계를 만들겠습니다. 그리고 무엇보다도 오늘의 반도체 전략과 대규모 투자가 청년들의 일자리 창출로 이어지도록 하겠습니다. 기업과 정부가 합심하여 대체 불가 K 반도체 강국을 만들고 대한민국이 대도에 가는 큰 주춧돌을 놓도록 하겠습니다. 다음으로는 피지컬 AI, 먼저 AI 로봇 분야입니다. AI 로봇은 자동차, 조선 등 전 산업 분야의 생산 방식을 이미 재정하기 시작했습니다. AI 로봇을 선점하느냐가 글로벌 제조 강국의 순위를 송두리째 바꿀 수 있습니다. 그러나 하나 잊지 말아야 할 것은 고용입니다. 지금처럼 우리 산업이 외산 로봇에 의존하게 되면 고용은 필연적으로 감소할 수밖에 없습니다. 국내 로봇을 미래 먹거리로 키워낸다면 로봇의 개발과 생산, 부품과 서비스에 이르는 수많은 새로운 일자리가 창출됩니다. 이제는 대한민국은 이제까지 로봇을 잘 쓰는 나라였다면 앞으로는 로봇을 잘 만들어 나가는 나라로 대전환해야 할 시기입니다. 하지만 로봇 강국 도약을 위한 막차 시간이 얼마 남지 않았습니다. AI 휴머노이드 로봇은 2040년대에 3억 대에 이를 것으로 전망됩니다. 하지만 우리나라의 지난해 점유율은 단 1%를 차지하고 있습니다. 시장 판도가 굳혀지기 전에 이 같은 격차를 줄일 마지막 시간입니다. 단기간의 격차를 줄이기 위해 맥스의 가속화, 마스터의 육성, 매스 프로덕션이라는 3M 전략을 보고드립니다. 첫째, 맥스, 제조업의 AI 전환 가속화입니다. 세계 최고의 우리 제조업 경쟁력에 AI 로봇을 결합해 그 시너지를 확대하겠습니다. 이를 통해 제조업의 생산성을 글로벌 1위로 만들어내겠습니다. 두 번째, 마스터의 육성입니다. AI 로봇을 구성하는 요소들을 경쟁력을 갖춰나가겠습니다. 데이터, 로봇 파운데이션 모델, 주요 제품, 인력 양성을 통해 전문 기업을 30개 이상 육성해 내겠습니다. 마지막은 지역 중심 양산 기반 확충입니다. 중국은 이미 휴머노이드의 본격적인 양산을 지역 중심으로 해내고 있습니다. 우리도 양산 기반을 서둘러야 합니다. 그 출발점은 초기의 시장 창출입니다. 정부가 앞장서겠습니다. 정부가 먼저 교육, 국방,
재난 대응 등의 여러 수요 분야에서 로봇을 선제적으로 구매하겠습니다. 그 토대 위에 지역을 중심으로 생산 기반을 확충하겠습니다. 이를 통해 현재 1% 수준인 글로벌 휴머노이드 로봇의 점유율을 앞으로 20%까지 끌어올리겠습니다. 우리에게는 축적된 제조 역량, 그리고 안정적인 전력 용수 등 AI 시대에 적합한 기초 체력이 있습니다. 마침 유례없는 반도체의 슈퍼사이클과 초과 세수 등으로 기업과 정부의 투자 여력도 있습니다. 이를 바탕으로 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터 센터 등에 대한 전폭적인 투자와 지원 정책을 펼치겠습니다. 정부가 이와 같은 것들을 통해 저성장의 사슬을 끊고 대도약을 이룰 마지막 기회를 국민주권 정부는 절대 놓치지 않겠습니다. 감사합니다. 네, 다음으로 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관입니다. 피지컬 AI의 지능에 해당되는 AI 플랫폼에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 기존 로봇하고 이 피지컬 AI는 어떤 차이가 있을까요? 기존의 로봇은 인간이 가이드한 그 룰 기반으로 작동을 합니다. 기존에는 수동적인 도구였죠. 이제 피지컬 AI는 사람처럼 상황을 인식하고 다음의 의사결정을 예측하고 그리고 행동을 합니다. 지금의 피지컬 AI는 이런 자율성을 가지고 있고 이런 자율성으로 인해서 우리의 어떤 인간의 그 삶 그리고 산업 현장, 일상생활이 변하는 대전환의 시기를 맞이하고 있습니다. 우리나라가 피지컬 AI를 선도할 최적 조건을 보유했다는 얘기를 많이들 합니다. 강력한 제조 기반의 산업 인프라, 그리고 이제 우리나라도 세계적 수준의 인공지능 역량을 확보하고 있습니다. 반도체는 세계 1, 2위를 차지하는 기업들이 한국에 있습니다. 많은 기업들이 그리고 많은 국가에서 이 피지컬 AI를 선도하기 위해서 그리고 선점하기 위해서 많은 노력들을 기울이고 있습니다. 이제 우리가 방심할 때가 아닙니다. 이 피지컬 AI 1강이 되기 위해서 앞으로의 3년이 골든타임이라고 생각합니다. 이로 인해서 우리 정부는 국가 전략 산업으로 이 피지컬 AI를 지정해서 이끌어가고자 합니다. 첫 번째 전략으로 피지컬 AI의 데이터 확보 체계 구축입니다. 사실 AI에서 핵심은 데이터입니다. 피지컬 AI의 데이터와 기존의 LMM, 생성형 AI 데이터를 비교해 보면 기존의 생성형 AI는 10만 년에 달하는 데이터를 확보하고 있다면 지금의 피지컬 AI는 1만 시간 정도, 그 LMM 대비해서 턱없이 부족한 데이터 숫자입니다. 예를 들어서 지금 피지컬 AI를 지금의 최고 수준의 LMM으로 만들기 위해서 10만 년의 시간이 걸릴 수도 있다는 얘기가 됩니다. 제가 좀 이 피지컬 AI 데이터를 모으는 것이 얼마나 어려운지 제가 예시로 보여드리겠습니다. 하나는 테니스 공이고 하나는 탁구공입니다. 크기가 다르죠. 무게도 다릅니다. 그리고 이제 이 표면 마찰 계수도 다르고요. 이 탄력 계수도 좀 다릅니다. 이런 물리적인 법칙을 다 고려를 해야 됩니다. 그리고 이 테니스 공을 가지고 라켓으로 치기도 하고 던지기도 하고 이런 동작들이 필요합니다. 이러한 동작과 물리 법칙을 모두 고려한, 그리고 탁구공, 테니스공, 축구공, 농구공 각 물체별로 데이터를 확보해야 됩니다. 현실적으로 어떻게 이 데이터를 다 확보합니까? 최대한의 노력으로 현장의 데이터를 확보해야 됩니다. 그러면서 우리가 피지컬 AI의 가상, 이런 시뮬레이션 환경을 잘 구축해서 목적하는 바별로 우리는 가상의 합성 데이터도 만들어내는 것이 중요하다고 말씀드리고 싶습니다. 이렇게 데이터를 확보하는 체계를 갖추고 그 다음 우리가 해야 될 일은
범용 피지컬 AI형 파운데이션 모델을 만드는 겁니다. 그냥 피지컬 AI 범용 파운데이션 모델이 아니라 실제 세상을 이해하고 그리고 우리가 행동들을 예측할 수 있는 월드 모델 기반으로 이 피지컬 파운데이션 모델을 만들어야 되고요. 시기도 3년 안에 우리가 이 세계 1강이 되기 위해서는 반드시 만들어야 됩니다. 그리고 이렇게 만들어진 범용 피지컬 AI 파운데이션 모델을 기반으로 각 분야별로 특화된 특화 모델을 만들어서 현장에 적용을 해야 합니다. 이런 피지컬 AI를 가속하기 위해서 피지컬 AI 풀스택을 국산화하는 일도 중요합니다. 로봇, 범용 피지컬 AI 모델, 월드 모델, 네트워크 보안, 이 모든 AI 풀스택을 우리가 국산화시켜서 세계로 수출할 수 있는 기반을 마련해야 됩니다. 정부는 산학연이 원팀으로 결집할 수 있도록 지원하겠습니다. 또한 농업, 제조, 안전 돌봄 등 다양한 분야에서 실증 사업을 할 수 있도록 지원하겠습니다. 이를 기반으로 이 피지컬 AI 플랫폼이 수출 산업이 될 수 있도록 적극적으로 정부가 지원하도록 하겠습니다. 이제 이 피지컬 AI로 우리 주력 산업의 생산성을 20% 이상 높여서 초격차를 만들고 공장뿐만 아니라 대내에서도 이 로봇을 도입해서 복지 수요에 대응하고 그리고 지역 경제 활성화 그리고 산재 사망 제로 안전망 구현까지 피지컬 AI로 대한민국의 성장 활로를 만들고 지속 가능한 성장 전략을 만들어 가겠습니다. 이어서 AI 데이터 센터에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. 5.5조 달러, 우리나라 돈으로 8,400조 달러에 달합니다. 어마어마한 숫자죠. 기존에 보지 못한 투자 금액이라고 할 수도 있습니다. 5년간 전 세계에서 인공지능 데이터 센터에 투자하겠다는 금액입니다. 젠슨왕도 말했습니다. 인류 역사상의 최대 규모의 인프라 투자가 진행될 것이다. 우리 AI 데이터 센터에 대해서 좀 비교를 해보면 우리가 로봇이 사람의 신체 같고 우리 피지컬 AI 모델이나 월드 모델 같은 모델들은 지능에 해당됩니다. 그 데이터는 혈액에 해당되고 이 AI 데이터 센터는 인공지능을 뛰게 하는 심장의 역할을 하게 될 것입니다. 에포크 AI에서 이렇게 얘기했습니다. 1기가의 AI 데이터 센터를 짓는데 약 60조 원의 비용이 소요된다. 저는 이 60조 원이 최소 규모라고 생각을 합니다. 첫 번째 전략입니다. 우리 대한민국에서 2029년까지 8.4기가와트에 해당되는 550조 원의 인공지능 AI 데이터 센터에 투자를 하도록 하겠습니다. 이 수도권 집중에서 벗어나 각 지역별로 AI 데이터 센터를 짓고 지역 활성화에도 기여할 수 있도록 하겠습니다. 여기서 멈추지 않고 2035년까지 10기가와트의 AI 데이터 센터를 추가로 지어서 총 18.4기가와트, 1,000조 원이 넘는 투자를 대한민국에서 추진하도록 하겠습니다. AI 데이터 센터의 각 부품별, 솔루션별 국산화도 중요합니다. 모든 솔루션에 AI를 적용하고 AI DC용 장비들을 고도화하고 대형화시켜야 됩니다. 그리고 각 설비 장비들을 패키지화하는 것도 중요하다고 할 수 있겠습니다. 정부는 클러스터 생태계를 구축해서 초대형의 테스트 랩을 구축하고 인력 양성, 세액 공제, 국민 성장 펀드를 통해서 적극적으로 지원하도록 하겠습니다. 또한 AI 데이터 센터 얼라이언스를 통해서 솔루션 기업과 이 수요 기업의 협력을 적극적으로 추진하도록 하겠습니다. 다음은 AIDC의 수출 산업화에 대해서 말씀드려보도록 하겠습니다. 사실 AIDC에서 가장 중요한 두 가지 요소가 있습니다. 클라우드 기술력 확보, 그리고 AI 반도체입니다. 이 클라우드는 대규모 클러스터링,
사실 우리나라가 아직은 이 경험이 부족합니다. 그리고 자원 배분, 스케줄링 이런 역량도 우리가 갖춰야 되고 AI 반도체 얘기를 좀 해보겠습니다. 우리는 학습 기반의 GPU 생태계에 참여를 하고 있습니다. 이건 빅테크와 협력을 해나가야 됩니다. 그런데 AI 시장이 기존의 학습에서 추론 시장으로 빠르게 커져가고 있습니다. AI 서비스가 활성화되면서 이 추론에 대한 니즈가 점점 커지고 대한민국도 여기에 기회가 있습니다. 이 추론 시장은 개방형 생태계입니다. 그리고 한국도 오랜 기간 준비해 왔습니다. 한국의 NPU 업체들이 7년 또는 8년의 연구 개발을 통해서 이제 이렇게 상용화된 AI 칩을 만들어내고 있습니다. 여기 이 자리에도 참여하셨는데요. 필요사 AI, 니벨리온, 모빌린트, 디벡스들이 AI 칩을 만들고 실제 상용화에 나서고 있습니다. 여기 많은 기업들이 참석을 해주셨는데 우리 국산 NPU 기업들에게 관심을 가져주시고 많은 도입을 좀 해주시길 간곡히 부탁드리겠습니다. 자, 마지막입니다. AI 데이터 센터를 국가 전략 산업화하기 위해서 사실 AI 데이터 센터를 통해서 직접적인 경제 효과, 대규모 자본 투자를 통한 일자리 창출, 솔루션 대표 기업 배출 등 여러 가지 효과들이 분명히 나타날 겁니다. 그 이면에 중요한 의미가 있습니다. 사실 AI 데이터 센터는 토큰을 생성하는 토큰 팩토리라고 할 수 있습니다. 1기가와트당 40조에서 약 400조 개의 토큰을 생산할 수도 있다고 합니다. 이 토큰을 기반으로 우리 피지컬 AI가 작동을 하고 에이전틱 AI가 토큰을 소비하기도 하고 생성하기도 할 겁니다. 저는 이 우리 토큰의 경제적 가치를 부여한 토큰 이코노미를 우리가 만들어 가야 된다고 생각합니다. 이 토큰 이코노미 기반의 이 모두의 AI를 우리가 만들어가는 것이 굉장히 중요하다고 생각하고 있습니다. 모두의 AI를 통해서 국민 모두가 AI를 갖게 하고 이 AI가 사회, 경제 활동에 참여하게 하고 그래서 국민 누구나 비용 부담 없이 지속적으로 AI를 활용할 수 있는 나라, 전 세계에서 가장 빨리 AI 기본 사회를 만드는 나라, 대한민국이 만들어 가야겠습니다. 여기의 핵심은 역시 AI 데이터 센터에 있습니다. AI 데이터 센터를 국가 전략 산업화해서 대체불가 대한민국을 만들기 위해 다 같이 함께 노력해 주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 다른 사람이 해주세요. 기후에너지환경부 장관입니다. 지금부터 AI 시대를 선도하는 전기국가 비전에 대해서 국민 여러분께 짧게 보고드리도록 하겠습니다. 앞서 발표한 반도체, AI 데이터 센터와 같은 첨단 산업이 발전하기 위해서는 물과 전기가 꼭 필요합니다. 기후부는 필요한 전기와 용수를 적기에 공급해서 대한민국 대도약을 적극 뒷받침할 수 있도록 하겠습니다. 먼저 반도체 분야입니다. 그동안 호남 지역은 원전과 햇빛, 바람을 생산하기는 했지만 소비 수요가 없어서 수도권으로 전력을 송출하기만 했었습니다. 이제는 호남에서 생산된 전기가 호남의 반도체 팹을 움직이는 그런 용도로 사용될 수 있게 되었습니다. 기후부는 서남권 반도체 공장에 필요한 6.3기가의 전력과 65만 톤의 용수를 적기에 차질 없이 공급할 수 있도록 하겠습니다. 그 이상의 물과 전기도 미리 준비해 놓을 수 있도록 하겠습니다. 수도권 용인 지역의 반도체 팹에 필요한 약 15기가의 전력과 150만 톤의 용수도 물론 차질 없이 공급할 수 있도록 하겠습니다. 특히 지역 전기요금 제도를 도입하면 철강, 석유화학과 같은 전통
제조업과 함께 반도체와 같은 지방 첨단 산업의 경쟁력도 더 높아질 것으로 판단됩니다. 충청도, 영남, 호남, 강원권 등에 세워지는 대규모 AI 데이터 센터에 필요한 약 8기가 이상의 전력도 적기에 공급할 수 있도록 하겠습니다. AI 데이터 센터 유치 경쟁력을 높이기 위해 AI 데이터 센터 전용 요금 제도도 신설할 수 있도록 하겠습니다. 이제는 바야흐로 전기의 시대라고 합니다. 반도체, AI 데이터 센터, 피지컬 AI는 모두 전기 없이는 작동할 수 없습니다. 기후위기 대응과 에너지 안보 차원에서도 햇볕과 바람과 원전으로 전기를 만들고 이 전기로 AI 시대를 맞이해야 진짜 미래의 시대가 열리게 됩니다. 이제는 반도체 칩과 전기가 국가 전력의 핵심이 되는 시대입니다. 기후부는 전기국가 전환을 위해 최선을 다하도록 하겠습니다. AI 시대 전기 수요는 전기차 확대, 산업과 건물의 전기화까지 감안해 보면 전기 수요가 폭발적으로 늘어날 수밖에 없습니다. 이를 감안해서 태양광과 풍력, 원전과 SMR, 그리고 LNG 수소 전환과 같은 모든 에너지원을 총동원해야 합니다. 전력망도 현재 대형 발전소 중심의 일방향 체계에서 재생에너지 중심 양방향 분산형 체계로 재편해 나가도록 하겠습니다. 전기가 생산된 곳에서 소비할 수 있도록 지산지소형 전력망 체계를 보강하고 ESS와 양수 발전을 확대해서 전력의 유연성도 대폭 보강하도록 하겠습니다. 태양광과 풍력, SMR과 전력 그리드, ESS, 수소, 히트펌프와 같은 전기를 생산하고 저장하고 또 운반하고 소비하는 전체 산업 생태계를 세계 최고 수준으로 만들고 대한민국이 이 분야에서도 세계의 표준이 될 수 있도록 하겠습니다. 마지막입니다. 현대 문명이 기반이 된 산업혁명은 1769년 제임스 와트의 증기기관 혁신과 함께 시작했습니다. 그러나 더 결정적인 역할을 한 것은 1831년 마이클 패러데이의 발전기 덕분이라고 할 수 있습니다. 그로부터 200년간 우리는 석유와 석탄으로 전기를 생산하고 소비했습니다. 이제는 원전과 햇빛과 바람으로 만드는 전기국가 시대가 오고 있습니다. 깨끗하고 안정적인 전기로 반도체 팹, AI 데이터 센터, 피지컬 AI를 움직이는 새로운 미래, 기후부가 함께 만들어 나가겠습니다. 고맙습니다. 기후부 장관이 힘이 제일 넘치는 것 같아요. 안녕하세요. 국토부 장관 보고드리겠습니다. 저는 기업 주도형 거점 도시 조성 전략에 대해서 말씀드리겠습니다. 여기가 어디인지 아시겠습니까, 여러분들? 잘 아시겠지만 바로 우리나라의 산업단지의 모습입니다. 과거 이러한 산업단지는 생산에는 매우 효율적이었습니다. 하지만 공장이 빽빽하고 도시와는 떨어져 있고 생활과 정주는 매우 열악했습니다. 다음. 여기는 잘 아시겠죠? 바로 미국의 실리콘밸리, 싱가포르의 원노스, 그리고 중국의 선전입니다. 새로운 이 도시의 모습은 아까처럼 공장이 빽빽하고 또 생활과 정주가 따로 떨어져 있는 것이 아니라 바로 기업과 대학, 연구기관, 그리고 근무하는 사람들의 주거와 문화가 함께 이 도시 안에 존재하는 것입니다. 바로 이것이 우리가 가야 될 길인 것입니다.
이를 위해서 현재 우리가 추진하고 있는 산업 거점 조성 전략을 확 바꾸겠습니다. 무엇보다도 기업이 원하는 곳에 또 기업이 원하는 방식으로 기업형의 첨단 도시를 만들어 내겠습니다. 산업, 혁신, 정주 환경을 하나로 연결하겠습니다. 규제는 과감히 풀고 기업이 직접 참여하는 그런 산업단지를 만들어 내겠습니다. 투자에서 가장 큰 고민은 결국 사람입니다. 인재가 모이려면 바로 본인들이 살고 싶은 도시가 되어야 할 것입니다. 기업이 원하는 기업 제한형 주택과 청년이 만족할 수 있는 그런 주택을 공급하도록 하겠습니다. 결국 사람이 사는 데에는 이런 주거 환경과 결국 아이들 교육하고 또 아프면 병원에 가야 되는 의료 환경, 그리고 이제 문화와 체육이 함께하는 그야말로 가족들이 함께 살고 싶은 직줄하게 균형 도시를 만들어야 합니다. 지역 인재들은 좋은 일자리가 없어 지역을 떠나고 기업은 필요한 인재가 없어 지방 투자를 망설이고 있습니다. 기업과 대학, 인재가 협력할 수 있도록 산학연 허브 사업인 캠퍼스 혁신파크를 대학 안에 만들고 또 도심의 핵심 지역에 연구와 창업 공간을 만들고 바로 그들을 연결시킬 수 있도록 하겠습니다. 첨단 산업단지, 대학, 연구기관을 연결해서 하나의 커다란 혁신 생태계를 만들어 내겠습니다. 또한 지방에 가면 공항이 멀다, 물류가 불편하다. 바로 그 걱정 정부가 해결하겠습니다. 출퇴근과 생활권은 30분, 수출입 물류권은 1시간을 목표로 하겠습니다. 국가교통망, 대중교통, 첨단 물류 체계를 패키지로 지원하겠습니다. 마지막입니다. 결국 기업 투자의 성패는 타이밍입니다. 지금처럼 계획을 세우고 평가하고 조사하고 보상하고 설계하면 10년이 훌쩍 넘어가게 됩니다. 이제는 계획과 보상, 설계를 동시에 추진하는 패스트 트랙으로 조성 기간을 획기적으로 단축해 나가겠습니다. 기업이 지방에 투자하는 것은 반드시 책임지고 이익이 된다, 성장에 도움이 된다. 국토부가 앞장서겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 분 장관님께서 대한민국 경제를 이끌 3대 메가프로젝트를 발표해 주셨습니다. 감사의 말씀을 드립니다. 네 분 장관님께서 AI를 중심으로 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터 센터와 지역 인프라를 연결한 대한민국 대도약 전략을 제시해 주셨습니다. 자, 이어서 삼성전자 이재용 회장님께서 삼성그룹사 투자 계획을 발표해 주시겠습니다. 오늘 이 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못할 속도로 변화하고 있어 저희를 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기엔 부족하다는 것이 시장의 시각입니다. 이에 따라 기흥, 화성, 평택에 이어 용인국가산단의 투자 일정이 많이 빨라졌고 저희가 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌습니다. 대통령님 말씀대로 속도전입니다.
여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보, 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있습니다. 최첨단 패키지 기술에 대해 말씀드리겠습니다. AI 모델의 학습과 추론에 없어서는 안 될 HBM은 반도체 칩을 적층하는 최첨단 기술이 필요하고 메인팹 수준의 공정을 요구하는 것으로 HBM 팹은 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안, 온양 등 충청권에 집중 투자하겠습니다. 요즘 석학들이 주목하고 있는 피지컬 AI, 기업들이 경쟁적으로 투자하고 있는 휴머노이드 로봇 분야 투자에 관해서도 말씀드리겠습니다. 로봇 수요는 공장 등 산업 현장뿐만 아니라 가정과 식당, 병원, 요양시설 등 사회 곳곳에서 크게 늘어날 전망입니다. 삼성그룹 내부용 AI 데이터 센터와 함께 저희의 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠습니다. 저희 SDI가 하고 있는 차세대 전고체 배터리, 그리고 신재생 에너지의 필수품인 에너지 저장 시스템 BESS에 들어가는 배터리는 경남, 울산을 중심으로 투자하겠습니다. 차세대 조선 사업은 경남 거제에 계속 투자해 나가겠습니다. 삼성전기가 하고 있는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 최첨단 패키지 기판, 보통 저희들은 서브스트레이트라고 부르는데요. AI 서버뿐만 아니라 일반 서버, 컴퓨터, 전기 자동차에도 꼭 필요한 것으로 이 제품은 부산 공장을 중심으로 투자를 더 확대해 나가겠습니다. 삼성의 전략 사업이자 성장 가능성이 큰 바이오 사업은 인천 송도에 집중 투자하여 세계 최대의 바이오 단지로 키우겠습니다. 기업과 정부, 지자체가 함께 힘을 모으면 대통령님께서 말씀하시는 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신합니다. 저도 기업인의 한 사람으로서 일조하게 되어 영광으로 생각하고 있습니다. 열심히 하겠습니다. 마지막으로 항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시, 그리고 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진하여 글로벌 경쟁에서 아까 대통령께서 하신 말씀 초격차로 앞설 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 네, 이재용 회장님 말씀 감사합니다. 다음은 SK 최태원 회장님께서 SK그룹사 투자 계획을 발표해 주시겠습니다. 네, SK그룹 최태원입니다. 방금 정부와 삼성의 발표를 잘 보셨습니다. AI를 통한 대한민국의 새로운 전략을 수립하는 방향에 저도 같은 생각입니다. 그런데 저는 여기서 한 가지 좀 근본적인 질문을 드리고 싶습니다. 대한민국은 왜 AI를 해야 할까요? 다시 말해서 우리는 어떤 목표로 AI를 사용해야 할까요? 저는 두 가지라고 생각을 합니다. 지능 생산 시장을 만들어서 하나는 사회의 고비용을 획기적으로 줄이고 또 다른 하나는 국민 경제를 성장시키는 것입니다. 이를 위해서는 지능을 생산하는 지능 생산 공장, 즉 AI 팩토리가 필요로 합니다. 즉 AI 데이터 센터를 빠르게 그리고 큰 규모로 만들어서 지능을 상품을 수출하는 것이 아니라 지능을 수출하고 국내 지능 시장을
구축을 해야 하겠습니다. 여기서 보다 보면 AI 데이터 센터인데 데이터 센터는 그동안에도 많이 있지 않았느냐라고 생각하실 수 있습니다. 맞습니다. 근데 그냥 데이터 센터는 데이터를 저장하는 데이터 스토리지용으로 써왔던 것입니다. 근데 이제 AI 시대에 와서는 이 AI 데이터 센터라 하면 AI 팩토리, 즉 지능을 생산하는 이 형태로 바뀌게 됩니다. 따라서 대한민국에서 이 AI 시대에 적응이 되려고 생각을 하면 AI 공장을 만들어서 즉 AI를 정말 생산을 해야겠습니다. 이에 SK는 SK텔레콤을 주축으로 해서 총 15기가와트 규모의 AI 데이터 센터를 각 지역에 구축하려는 계획을 갖고 있습니다. 1단계로 전력과 부지를 갖춘 여러 지역에 5기가와트의 AI 데이터 센터를 5기가와트라고 하면 상당히 큰 규모입니다. 이 5기가를 한 0.5기가서부터 한 1기가 단위로 쪼개서 여러 지역에 구축을 하려고 하고 있습니다. 최대한 빠르게 구축을 하겠습니다. 이후 2단계에서는 10기가와트의 AI 데이터 센터를 순차적으로 확대하겠습니다. 이 말씀을 드리는 것은 물론 수요자가 수요를 하는 것도 따라와야 되고 저희의 전기도 같이 따라와야 되고 부지, 용수 하다못해 메모리의 사정까지 저희가 다 고려를 해야 되기 때문에 순차적이라는 표현을 썼습니다. SK가 만드는 AI 데이터 센터는 대한민국의 AI 내셔널 인프라스트럭처가 될 수 있다고 생각합니다. 로봇과 피지컬 AI를 움직이는 심장 역할을 할 것이고 또 AI 데이터 센터 관련 부품이나 장비, 그 이외의 소프트웨어 등 전후방 사업을 다 새롭게 구축할 수 있는 계기가 될 것입니다. 또 궁극적으로는 토큰 이코노미를 만드는 기본적인 토큰 팩토리로 발전을 할 것입니다. 또한 헬스케어와 문화, 교육, 과학 등 다양한 분야에서 또 사회적, 경제적 비용을 줄이고 혁신을 이룩하는 핵심 기반이 될 것입니다. 이 프로젝트는 2035년까지 여러 참여자를 통해서 대략 한 1,000조 원의 규모의 투자가 이루어질 것입니다. 이는 대한민국의 AI를 소비하는 나라에서 이제 지능을 수출하는 나라로 전환을 한다고 생각됩니다. 이렇게 전 세계가 AI 데이터 센터를 많이 짓고 AI를 많이 사용을 하다 보니 AI 수요가 급증합니다. AI 수요가 급증함에 따라서 메모리 반도체 수요 역시 급격한 증가가 예측됩니다. 간단한 설명을 드리면은 마치 어린아이가 나이를 먹어가면 먹어갈수록 또 경험을 쌓이면 쌓일수록 기억이 점점 많아집니다. 저장해야 될 기억이 되게 많아지는 것처럼 AI도 성능과 사용이 계속 늘어나간다면 메모리 반도체의 수요도 같이 기하급수적으로 증가하게 됩니다. 그래서 이에 이미 메모리 반도체 시장은 극심한 공급 부족입니다. 앞으로의 부족 상태는 더 심해질 것입니다. 하지만 이렇게 지나친 공급 부족은 또 상당히 높은 가격 상승과 더불어서 미래 시장을 축소시키는 우려가 있습니다. 메모리 시장뿐만 아니라 AI 시장조차 축소시키는 우려가 존재합니다. 그래서 이러한 장애를 초래하지 않고 지속 가능한 시장을 안정화시킬 필요성이 있습니다. 따라서 우리는 지속적인 발전을 계속 해나갈 토대를 만들 필요가 있습니다. 이를 위해서는 메모리 반도체 공급을 대폭적으로 더 늘려야겠습니다. SK 하이닉스는 증가하는 메모리 수요를 대응하기 위해서 2045년에 완공 예정이었던 용인 클러스터를 이 계획을 12년 앞당기기로 했습니다. SK 하이닉스는 D램 증산을 위해서 용인에 약 600조 원, 그다음에 낸드 증산을 위해서 청주에 한 100조 원 정도의 투자를 앞당겨서 실시하도록 하겠습니다. 또 메모리 반도체 수요는 용인과 청주 저희가 이걸 좀 앞당겼다 하더라도 앞으로도 계속 공급 부족에 시달릴 거라고 생각됩니다. 이후에도 계속될 메모리 공급 부족을 해소하기 위해서 저희는 새로운 생산 기반을 만들 필요성이 있겠습니다. 또 새로운 반도체 공장을 짓기 위해서는 지금부터 부지 선정과
기존의 인프라 구축을 해야 하겠습니다. 참고로 용인 클러스터 조성에 저희가 9년이 걸렸습니다. 또한 반도체 공장은 대규모 부지와 전력과 용수와 인력이 필요로 합니다. 그래서 SK하이닉스는 제반 요건을 충족하는 곳에 공장을 건설할 것이고, 이러한 조건을 만족할 것으로 기대되는 서남권에 약 400조 원을 투자해서 새로운 클러스터를 조성하고자 합니다. 이는 글로벌 수요에 대응하고 지속 가능한 시장을 만들기 위한 의사결정입니다. 종합해서 말씀드리자면 AI 데이터 센터 프로젝트에 약 1,000조, 반도체 공급 확장 프로젝트에 한 1,100조를 계획하고 있습니다. 물론 이것은 시장의 수요를 면밀히 관측하고 투자를 집행하겠습니다. 하지만 오늘까지 보이는 수요는 아주 견조하고, 이러한 투자가 계속된다 하더라도 여전히 공급 부족을 해소하기는 어렵다고 생각됩니다. 향후 10년을 보면 SK는 평균 한 100조 원 이상의 국내 투자를 계속해서 집행하도록 하겠습니다. 또한 SK는 리스크를 충분히 감안해서 실행 가능한 파이낸스 계획을 준비하고 있습니다. 앞으로 저희는 담대한 비전과 철저한 준비를 바탕으로 글로벌 AI 생태계를 리드해 나가도록 하겠습니다. AI의 미래는 대한민국에서 만들어 나가겠습니다. 감사합니다. 네, 최태원 회장님 말씀 감사합니다. 지금 대통령께서 무대로 이동하고 계십니다. 네, 참으로 감격적인 순간입니다. 감히 이렇게 말할 수 있겠습니다. 대한민국 새로운 역사가 시작된다. 지금 우리는 상상할 수 없는 새로운 미래를 맞이하고 있습니다. 오늘이 그 첫 출발점이 될 것입니다. 저는 우리 기업인들을 대표해서 이 두 분에게 국가 영웅 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶습니다. 기업이 이익을 위해서 활동하기도 하지만 국가 공동체의 미래를 위해서 활동할 수도 있다는 점을 확실하게 증명했습니다. 더 나은 조건을 갖추고 있는 해외로 나갈 수도 있겠지요. 그러나 우리 기업들이 우리 국민들과 우리 대한민국의 미래를 위해서 이와 같이 국가적으로 어려운 선택을 또 어려운 결단을 해주신 점에 대해서 우리 국민들을 대표해서 제가 인사 한번 드리도록 하겠습니다. 저희가 앞으로 이 계획을 차질 없이 확실히 수행하겠다는 의미로 손 한번 잡아보겠습니다. 네, 대통령님과 두 회장님께서는 손을 하나로 모아주시죠. 네, 제가 대한민국의 미래를 위해라고 외치면 파이팅으로 모두 함께 한마음 한뜻으로 외쳐주시기 바랍니다. 자, 대한민국의 미래를 위해 파이팅! 자, 다시 한번 하겠습니다. 대한민국의 미래를 위해 파이팅! 고맙습니다. 네, 세 분께서는 자리로 돌아가 주시기 바랍니다. 네, 급변하는 글로벌 환경, 그야말로 판이 흔들리는 현실 속에서 대한민국의 경제의 새로운 도약을 이끌 3대 메가프로젝트 그리고 미래 성장 전략을 함께 이야기 나눠보는 뜻깊은 자리 함께하고 계십니다. 자, 이어서 3대 메가프로젝트 육성 방안 자유토론을 진행하도록 하겠습니다.
최대한 많은 분들께 발언의 기회를 드리기 위해서 발언자분께서는 핵심만 짧게 말씀을 부탁드립니다. 또 오늘 기회를 얻지 못한 분들께서는 서면 질의서에 적어주시면 추후 필요시에 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 자유토론 시작하도록 하겠습니다. 자, 그러면 네, 업계에서 먼저 시작해 주실까요? 예, 안녕하십니까. 사실 오늘 제가 드리려는 말씀은 이미 네 분의 장관님들께서 미리 말씀을 주셨습니다. 그렇지만 실질적으로 저희 사업을 하는 입장에서는 너무 이 중요한 사항이기 때문에 다시 한번 세 가지의 건의사항으로 요약해서 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 투자 속도를 획기적으로 높일 수 있는 신속한 원스톱 행정 지원이 절실합니다. 용인 국가산단을 포함하여 전담 부서가 이러한 절차를 한 곳에서 신속하게 처리해 주신다면 저희 기업이 더 빠르게 투자하고 사업 경쟁력을 제고하는 데 큰 힘이 될 것 같습니다. 두 번째는 국가산단은 국가의 인프라를 책임지고 조성해 주실 것을 건의드리겠습니다. 전력과 용수는 AI 시대의 가장 중요한 산업 인프라로 보다 과감한 정책 지원이 필요합니다. 글로벌 경쟁국 수준의 안정적 공급 및 경쟁력 있는 가격으로 국가가 직접 국가 산단까지 공급을 보장해 주시면 다시 한번 감사드리겠습니다. 마지막으로 국토부 장관께서 말씀 주셨는데 정주 여건도 획기적으로 지원해 주시기를 부탁드립니다. 그렇게 되면 오늘처럼 앞으로도 민관이 한 뜻으로 힘을 모아 속도를 낸다면 대한민국은 더욱 크게 도약할 수 있을 것으로 확신합니다. 감사합니다. 네, 이 부분은 좀 미리 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 정부도 각오를 해야 되기 때문에 여기 관계 장관도 나와 계시고요. 신속한 원스톱 행정 절차는 대통령이 직접 책임지도록 하겠습니다. 이게 아마 용인의 SK 하이닉스 반도체 공장 입지할 때도 제가 나름대로 지방자치단체장이라 큰 권한은 없었습니다만 그 시간을 앞당기는데 꽤 도움이 됐을 겁니다. 이제는 제가 대통령으로서 아까 말씀드린 바대로 청와대에 이 사업만 전담하는 팀을 별도로 구성해서 직접 제가 이 사업이 끝날 때까지 임기가 종료될 때까지 확실하게 챙기겠다는 말씀을 드립니다. 두 번째로 국가산단 인프라, 특히 이제 전력과 용수 등 이제 꽤 비용이 드는 부분인데 이거는 이미 반도체 특별법에 지방에 대한 우선 지원이 가능하도록 되어 있기 때문에 이 부분은 정부에서 확실히 책임을 지도록 하겠습니다. 다만 이게 이제 예산이 꽤 많이 부담되는 것이어서 해당 지방 정부가 또 일부 부담을 하면 원하시는 바대로 정부 영역에서 지방정부, 중앙정부 영역에서 책임을 질 수 있을 거다. 그리고 마침 또 민영배 당선자, 광주 전남 특별시 당선자께서 시장 당선자께서 지방 통합에 따른 최대 20조 원, 연간 5조 원 한도에서 정부 지원을 받게 되면 최대 본인들이 지원받는 금액 전부를 투자해서라도 반드시 책임을 지겠다 이렇게 또 말씀을 하시고 계세요. 그래서 이 문제는 확실하게 저희가 책임지겠다 이 말씀드리고요. 전기요금 얘기는 이미 이제 특히 광주 전남으로 SK도 이제 옮기는 게 아니죠. 그 추가 공장을 설치하게 될 텐데 여기 전기요금 중에서 사실은 재생에너지 전기가 중요하잖아요. 네, 아리백 때문에 거기는 원전과 같은 기저전력도 필요하고 태양광 또는 풍력 같은 재생에너지 또 이 가능성을 극복하기 위한 ESS를 포함해서 이런 기반을 갖추는 건 당연하고 해당 지역에서 수도권으로 송전되는 비용이라든지 또 지방 균형 발전이라고 하는 정부의 정책 목표 달성이 필요하기 때문에 소위 지산지수 원칙에 따라서 전력 요금에 대해서는 확실하게 메리트가 생길 수 있도록 하겠다는 말씀을 드립니다. 기후에너지부가 잘해야 될 것 같아요. 네. 그리고 정주 여건 개선은
아까 이제 국토부 장관께서도 말씀하셨습니다만 해당 지역에서 근무자들이 이제 충분히 교육받아서 공급되고 또 그들이 가정을 이루고 그 지역에서 수도권 못지않은 삶을 누릴 수 있게 하는 것은 매우 중요합니다. 이게 정부가 하는 정책 목표 중에 이제 수도권의 집중을 완화하고 전국의 균형 발전을 통해서 국토를 효율적으로 사용한다. 여기서 많은 뭐라 그럴까요? 프로핏이 이점이 있기 때문에 정주 여건 개선을 위한 투자도 대대적으로 할 생각입니다. 그게 정부가 하는 몫이고 특히 반도체 회사들이 정부에 부담하는 세금이 엄청난 규모로 늘어날 걸로 생각이 되기 때문에 동업자 정신을 가지고 확실하게 책임을 지도록 하겠습니다. 이 세 가지 요청의 말씀은 SK도 같이 해당되는 것이어서 미리 말씀드렸습니다. 네. 네, 고맙습니다. 삼성전자에서 토론의 문을 열어주셨는데 혹시 SK에서 하실 말씀이 있으시다면 기회를 드리겠습니다. 네, SK하이닉스입니다. 저희 내용도 사실은 삼성전자하고 거의 비슷한데요. 그중에 거기에 추가해서 제가 두 가지만 더 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째는 방금 말씀하셨던 반도체 특별법입니다. 이게 감사하게도 사실 이 법을 만들어 주셔서 올해 2020년 8월 달에 이제 시행 예정으로 되어 있는데 이 법에 그 수혜를 받게 되면 산업 기반 시설 구축비의 일부를 국비 지원해 주시는 게 있고 그다음에 입주 기업들을 대상으로 해서 규제 개선이랄지 기타 인허가를 신속하게 처리해 주시는 어떤 그런 특례가 있습니다. 근데 아쉽게도 오늘 발표된 내용 중에 용인 산단은 일반 산단으로 분류가 돼 있어서 이 반도체 특별법의 혜택을 받을 수가 없게 돼 있습니다. 물론 이게 소부장 특화단지랄지 첨단 전략산업 특화단지로 지정은 되어 있습니다만 용인도 저희가 이제 공사 시작한 지 1년여밖에 안 되는데 여기도 이렇게 특별법에 수혜를 받게 해주신다 그러면 굉장히 저희만이 SK하이닉스만이 아니고 거기에 입주하는 굉장히 많은 저희 협력사들이 같이 혜택을 받을 수 있을 것 같아서 그 부분을 좀 말씀드리고 싶었고요. 또 한 가지는 청주도 오늘 이제 투자에 이제 포함이 되어 있는 지역인데 청주도 사실 지정이 안 돼 있기 때문에 하다못해 특화단지로도 지금 지정이 안 돼 있어서 그 부분도까지 같이 좀 배려를 해주신다 그러면 더할 나위 없이 좋을 것 같습니다. 두 번째는 사실 이것도 이미 다 준비를 해주셔서 약간 좀 중원본이 될 수 있을지 모르겠지만 정주 여건 관련돼서 여러 가지 좋은 계획들을 가지고 계시고 굉장히 멋있는 그런 어떤 플랜이 있는데 저희가 지방에 내려가게 되면 많은 협력업체와 같이 가게 될 겁니다. 그리고 이제 더군다나 젊은 인재들도 같이 많이 갈 텐데 가장 우려되는 것은 어떤 주거나 문화도 있지만 이 교육 문제거든요. 그러니까 자칫하면 또 이제 주말 부부가 생길 수도 있고 나는 지방에 있지만 우리 가족은 서울에서 그런 일이 안 생기려면 저희가 볼 적에는 굉장히 좋은 고등학교, 굉장히 좋은 초등학교, 중학교들이 있으면 굳이 서울 가지 않고 아니 수도권 가지 않고도 훌륭한 교육을 받을 수 있을 것이고 그렇게 된다 그러면은 조기에 이렇게 좀 정착하는데 큰 도움이 될 것 같아서 말씀하셨던 내용들에 분명히 아마 포함되어 있을 것 같은데 다시 한번 강조를 드리고 싶었습니다. 이상입니다. 네, 확인 삼아 아니면 관계 부처의 지시 삼아 말씀을 한번 좀 드리도록 하겠습니다. 일반 산단에 해당되는 용인 SK하이닉스 클러스터는 사실 좀 억울할 거예요. 같은 지역의 산단인데 어디는 되고 어디는 지원이 안 된다 이런 차이별이 있을 텐데 일단 원론적으로 말씀을 드리면 이제 이 반도체 산업 자체에 대한 지원도 있어야 되고 또 한편으로는 이제 지역 균형 발전 차원에서 새로운 이제 거점을 만드는 이 지원의 필요성도 있는데 말씀드린 것처럼 새로운 거점을 만드는 것은 정말 이 대한민국 균형을 잡는 것이어서 그럼 전폭적으로 지원할 생각입니다. 아까 말씀드린 대로 기본적으로 100% 지원하는 것으로 이렇게 생각하고 있습니다. 근데 용인 산단 문제는 사실 현재 상태로는 이제 용수 공급이나 이게 아슬아슬하고 용수는 그래서 일반 뭐라 그럴까요? 생활 용수 이 사용과 거의 이제 0.몇% 차이로 맞춰져 있는데
그게 과연 우리가 예측 못한 장기 가뭄이 발생할 경우 어떤 일이 벌어질지 사실 걱정이거든요. 지금 겨우 마치긴 하는데, 근데 전력도 사실은 좀 무리하게 지금 설정돼 있고, 물론 그 문제도 저희가 이제 어차피 여기를 빨리 완공하고 또 지방에 또 거점을 만들어야 되기 때문에 동시에 추진하고, 수도권에 기존에 계획된 것은 신속하게 이제 건설한다 하는 게 기업의 방침이기도 하고, 정부는 거기 전적으로 이제 지원을 할 생각입니다. 그래서 바람직하기로는 사실 이전의 결정이 좀 그런 점들이 고려됐으면 좋았을 텐데, 이 사실 이렇게 수요가 폭증하는 걸 그때 당시 예상을 못하고, 요 정도면 되겠지, 뭐 수도권에 이미 갖추어져 있는 사이트에다 하는 게 좋겠다 이런 판단을 했던 것 같고, 정부도 뭐 거기다 최대한 맞춰보자 이렇게 얘기를 했던 것 같습니다. 그래서 이제는 방향이 좀 완전히 바뀌어서 두 가지를 동시에 이렇게 만들어 가기로 했습니다. 그래서 지방은 국가적 필요에 의해서 대대적인 지원을 한다. 이건 명백하게 방침으로 해야 될 테고요. 다만 용인 문제는 저희가 고민을 좀 해보겠습니다. 대신에 이미 이것도 뭐 예를 들면 SK 같은 경우는 45년까지 목표로 했던 걸 32년까지 앞당긴다 그랬던가요? 12년 네, 12년 당겨서 33년, 35년, 47년이 35년이 되는 모양이군요. 그건 이제 국가적으로도 이익이 되는 문제여서 그 과정에서 생기는 예를 들면 토지 취득의 문제라든지 하여튼 어려움이 되는 점들은 제가 직접 좀 관할해서 최대한 신속하게 문제 해결을 해보도록 하겠습니다. 지원 문제는 좀 이 자리에서 확정적으로 말씀드리기는 좀 어려워서 또 지방에 투자하는 것도 고려해서 저희가 어느 정도의 지원과 협력을 할 것인지, 행정적 지원은 뭐 당연히 해야 될 테고요. 다만 재정적 지원을 어느 정도 규모를 할지, 과연 할지 말지 부분은 다시 한번 실무적 토론을 한번 해보도록 하겠습니다. 그리고 지방에 새롭게 만드는 생산 거점에 그야말로 정주 여건, 예를 들면 인력, 그러니까 뭐 인재, 수급 여건을 개선하는 건 정부가 해야 될 가장 중요한 일이고, 사실은 그곳에 공장을 만드는 게 목표가 아니고 해당 지역에 사람이 많이 살게 하는 게 정부 정책의 목적입니다. 그러니까 그건 기업이 걱정 안 하셔도 일단 그 지역에서 일할 수 있는 자원을 충실하게 양성해내는 거, 이건 어떻게든지 해낼 겁니다. 지금 사실은 뭐 상당 정도 갖춰져 있는데 조금만 지원하면 필요 인재는 얼마든지 양성해낼 수 있을 것 같아요. 일각에서 호남에 인재를 구할 수 있겠느냐 뭐 그런 얘기를 하는데, 사실은 수도권만 기회가 있으니까 다 몰려와서 그러지 거기도 충분히 인적 자원이 있죠. 잠재력이 있으니까 제대로 교육하고 희망을 주면 얼마든지 인재 양성은 가능할 거다 생각합니다. 주거 환경 개선이나 문화 인프라를 구축하는 거, 또 사실 보건 의료 인프라도 중요하거든요. 예를 들면 이런 문제도 정부의 재정 투자나 지방자치단체, 지방정부와 협력해서 확실하게 서울에서 하는 거나 뭐 경기도 일대, 인천 일대 사는 것보다 오히려 여기가 훨씬 낫다 이런 생각이 들 수 있을 정도로 저희가 챙길 생각입니다. 대학도 마찬가지죠. 대학은 이미 뭐 서울대 10개 만들기, 거점 대학 육성 이렇게 해서 해당 지역에 대학에 대한 지원은 대폭 늘어날 거예요. 그래서 인재 양성이나 대학 지원은 문제가 없을 건데, 이제 초중고가 사실은 큰 관심사죠. 젊은 노동자들이 과연 그 지역에서 아이들을 양육하면서 생활할 수 있겠느냐. 이게 최고의 관건인데, 저희 정부의 현재 계획으로는 가능한 모든 방안을 다 동원한다. 예를 들면 특수한 형태의 뭐 교육 방식이나 이런 것들도 다 필요하면 도입할 수 있도록 하고, 해당 지역이 지금 그 광역통합특별법에 적용을 받기 때문에 이런 예외적 조치가 상당 정도 가능하게 돼 있죠. 그래서 해당 지역에서 좋은 학교에서 아이들을 잘 가르치고 양육할 수 있는 교육 시스템을 갖추는 것도 저희가 확실하게 걱정하지 않도록 책임지도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 하나 안내 말씀드리면 발언하실 때 소개를 꼭 부탁드립니다. 자, 그럼 발언을 희망하시는 분들께서는 자유롭게 손을 들어서 저랑 마주보고 있는 스트라이프 셔츠. 네, 감사합니다. 피지컬 AI 기업 다임의 대표를 맡고 있는 장영재입니다.
다임은 제조 피지컬 AI 카이스트의 연구소 기업으로 시작을 했고, 그리고 현재 이 제조에 지능을 넣는 그러한 사업으로 사업을 확장하고 있는 딥테크 기업입니다. 저는 카이스트의 또 한편 교수로서 교수 창업을 한 또 기업인이기도 합니다. 제가 오늘 제안드리고 싶은 것은요, 이 피지컬 AI 기반 공장 수출 산업에 대해서 제안드리고자 합니다. 저희가 해외 기업들과 일을 하면서 해외 기업들의 요청이 상당히 많습니다. 이 피지컬 AI 기술이 필요한데, 그렇다면은 지능뿐만 아닌 로봇은 어떻게 넣어야 되는가? 그리고 센서, 그리고 제어기, 그리고 부품들은 어떻게 넣어야 되는가? 더 나아가서 공장을 턴키로 지어줄 수 없느냐? 이런 요청이 상당히 많습니다. 각자 도생의 세상에서 제조가 중요해지고, 그러한 세상에서 제조 투자가, 특히 피지컬 AI 기반의 제조 투자가 전 세계적으로 일어나는 이 시점에서 어떻게 보면은 피지컬 AI의 가장 현실적인 성장 모델, 산업 모델은 피지컬 AI 기반 공장 수출이 아닐까 합니다. 네. 사실 저희는 이 카이스트에서 국내 기업들 피지컬 AI 기반 공장 자동화를 구축하는 기술들, 로봇, 센서, 통신 장비, 액추에이터, 국내 기업들로 구성된 팀 코리아를 구축해서 이미 플랫폼을 완성해서 가능성을 입증했습니다. 즉 그만큼 이 반도체와 데이터 센터는 저희가 투자를 해서 수요를 충족하는 모델이지만, 저희가 이제는 대한민국은 이젠 남이 만든 수요가 아닌 저희가 수요를 직접 만들어서 첨단 공장을 지으려면 대한민국이다라는 새로운 수출 모델로 성장하는 전략을 부탁드리겠습니다. 그리고 마지막 한 가지 대통령님께 부탁 말씀 하나 드리겠습니다. 다보스 포럼이나 국제 정상들이 모이는 자리에서 기회가 있으시다라면 첨단 공장을 지으려면 대한민국으로 오십시오. 그 한마디 부탁드리겠습니다. 이상입니다. 감사합니다. 네, 이거 제가 얼마 전에 뉴스를 보니까 삼성에서 집을 아예 지어서 판다고 그러더군요. 그게 첨단 예를 들면 시설 다 갖추어서 모듈형 주택. 어쨌든 비슷할 것 같은데, 혹시 산업부나 그 과기부에서 잠깐 간단하게 설명 한번 해주실래요, 의견? 네, 지금 우리 교수님이랑 하고 있는 게, 저희가 산업부에서 하고 있는 맥스 제조 AI의 인공지능 전환의 궁극적인 목표가 저 공장을 수출하는 게 저희들의 목표입니다. 우리 SK 최 회장님도 같이 하고 계시고요. 저 지금 장 교수님도 저희와 같이 한 팀인데 오늘 특별히 발언해 주셔서 감사합니다. 네, 매우 전망 있는 얘기인 것 같습니다. 제가 삼성하고 SK 반도체 공장을 몇 번 가봤는데, 이걸 예를 들면 우리가 작은 시야로 그 안에 들어가서 봐서 그렇지, 사실 밖에서 멀리서 보면 고정된 사이트이긴 하지만 거기서 뭔가를 이렇게 집어넣으면 뭔가 상품이 자동으로 이렇게 나오는, 아이를 낳는 것 같은 그런 느낌이잖아요. 그런 게 들었는데, 그걸 통째로 만들어서 수출하자면 그런 얘기 같아요, 개념으로 따지면. 네, 맞습니다. 네, 좋은 아이템인 것 같습니다. 네. 네, 몇 분 더 하시죠. 시간이 다 됐다고 하는데. 네, 바로 앞에. 네. 네, 안녕하십니까. 솔브레인 대표 박영수입니다. 저는 반도체 소부장 현안에 대해서 몇 가지 좀 말씀을 드리려고 합니다. 저희 솔브레인은 불산 등 반도체 제조에 필수적인 식가격을 생산하는 소재 회사입니다. 다들 기억하시겠지만 2019년에 일본 수출 규제 당시에 반도체 라인이 설 뻔한 그런 위기 상황이 있었습니다. 그때 정부에서 정말 파격적으로 행정 지원을 해주셔갖고 저희가 증설을 6개월 빨리 해서 그런 어려움을 슬기롭게 극복했던 기억이 있습니다. 그래서 그 당시에 지정학적 리스크가 이렇게 위험하구나라는 것들을 소자회사에서 깨달아서 그때 국산화의 추진 속도를 굉장히 높였던 기억이 있습니다. 근데 안타깝게도 최근에 그런 열기가 조금 식는 그런 느낌이 있습니다. 그래서 사실 이제 소재 국산, 그러니까 소부장의 국산화라는 거는 어떤 기업을 키워주겠다라는 그런 것도 있겠지만은 그런 관점이 아니라 우리 반도체의 어떤 기초 체력을 키우고 지정학적 리스크를 갖다 막는 그런 핵심 방패라는 생각으로 좀 더 관심을 가져줬으면 좋겠다라는
말씀을 좀 드리고요. 특히 이제 불산에 대해서 제가 좀 말씀을 드리면은 저희가 생산하는 불산의 한 97%는 무수불산이라는 원재료를 중국에서 저희가 들여오고 있습니다. 그래서 이 부분이 국가안보 차원에서 굉장히 리스크한 부분이라고 저는 판단을 하고 있고요. 그래서 국내 무수불산 생산 기반을 구축할 수 있도록 정부하고 그다음에 대기업의 어떤 전략적인 지원을 좀 부탁드리겠습니다. 그리고 또 하나는 요즘 그 용인하고 평택라인을 이제 가동을 준비하시면서 물량이 증가할 거라는 그게 명확합니다. 그래서 저희가 이제 대기업 임원분들을 만나보면 요즘 제일 관심 있는 게 공급망 안정화 리스크에 대한 부분을 굉장히 강조를 하고 계십니다. 그래서 그런 거의 일환으로 이원화가 좀 많이 좀 추진을 하고 있는데 제가 좀 부탁드리고 싶은 거는 사실 이제 이원화라는 게 어쩔 수가 없이 해야 된다는 거를 저희들도 알고 있습니다. 근데 후발업체로 들어오는 업체가 가격을 관행처럼 낮추는 형태를 너무나 당연시하게 하면 물량이 빠지고 가격이 빠지는 이중고를 겪게 됩니다. 근데 그렇게 되면 저희 같은 이제 위험물을 취급하는 소재 업체는 사실 한 번의 사고가 완전히 대형 재난으로 이어지기 때문에 지속적으로 환경 안전에 대한 투자를 해야 됩니다. 그래서 그런 부분에 대한 것들을 좀 고려를 해주셔갖고 반도체 생태계 안전망을 지키고 투자 선순환이 이루어질 수 있도록 대기업에 상생하고 그다음에 제도적 배려 이런 것들을 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 참고하기로 하고요. 또 한두 분 말씀 좀 들어봅시다. 네, 뒤쪽으로 한번 가보도록 하겠습니다. 저기 파란색 넥타이 하신 분 발언 기회 드리도록 하겠습니다. 네, 맞습니다. 두 손까지. 네. 안녕하십니까. 레오롭 주식회사 신정규입니다. 다른 분들도 말씀하셨을 때 좀 빨리 말씀드리겠습니다. 일단 저희가 특정 영역에서는 이제 정말로 효과적인 AGI나 ASAI 영역에 들어가고 있고요. 그런 차원에서 이제 우리나라가 패스트 팔로잉을 하지 않고 리딩 그룹에 들어올 수 있는 기회가 돼서 정말 다행이라고 생각을 합니다. 그런데 저희가 미국이나 중국이랑 같은 효율로 시합을 해서는 사실 이길 수는 없습니다. 가장 큰 건 자본 문제고요. 그렇기 때문에 저희가 자본의 한계를 인정을 하고 그거를 커버치는 정책을 만들어야 된다고 생각이 드는데요. 예를 들면 저희가 AIDC를 건설을 한다. SK에서 이제 큰 AIDC를 만든다고 하면 3천억을 들여서 만들었는데 하루 놀면은 하루에 이제 10억씩 날아가는 엄청나게 감가상각이 큰 비즈니스고 이런 비즈니스는 수요와 동시에 공급을 어떻게 이 두 가지의 밸런스를 맞추느냐가 굉장히 큰 핵심이 됩니다. 근데 저희가 사실은 아직 이렇게 많은 좋은 분들이 모여있지만 잘 모릅니다. 우리나라가 얼마나 빨리 에너지 수급이 가능한지, 예를 들면 어느 정도의 속도로 우리가 태양광을 깔 수 있는지 잘 모르죠. 그 다음에 GPU가 뭐 엔비디아도 있지만 NPU가 필요하다. 그럼 우리나라가 도대체 어느 정도의 속도로 NPU를 보급할 수 있는지, 예를 들면 우리가 지금 10만 장이 당장 필요하다. 그러면 10만 장을 수급할 수 있는지도 모르고요. 그 다음에 무슨 모델을 만들어서 어떻게 서비스를 해야 할지, 그러니까 이렇게 만든 데이터 센터에서 실제로 서비스를 직접 돌려야 이윤이 나지, 안 그러면 사실 해외 업체한테 데이터 센터 지어주는 꼴밖에 안 되거든요. 그럼 실제로 어떻게 비즈니스 모델을 만들 것인지, 결국 이 모든 것들이 AI라는 산업을 두고서 파이프라인을 만들어야 되는 일이 되는데 이게 사실은 굉장히 비효율적일 수밖에 없습니다. 아까 직접 대통령님께서 이러한 종류의 정책을 전부 다 그립을 지고 가시겠다고 했기 때문에 드려보는 말씀인데, 여기서 어떤 파이프라인을 만들었을 때 지연이 발생을 하거나 아니면 계획과 조금 엇나가는 것들을 생각을 하면, 그런 경우를 가정을 하면 모든 파이프라인의 주체들이 다 조금씩 지연이 되게 되고요. 결국 이거는 자본이 로스되는, 그러니까 자본이 잃어버리는 형태로밖에 나타나지 않게 됩니다. 그래서 좀 고려해 주셨으면 하는 거는, 이런 파이프라인을 설계를 할 때 최대한 이 시장에 맡기되 그 시장에서 각각 발생하는 모든 주체들의 조율 역할을 잘 해주셔서, 이런 어차피 우리나라가 그렇게 많은 자본이 있는 나라가 아니니까 이 자본의 효율성을 최대화하고 최적화할 수 있도록 신경 써 주셨으면 좋겠습니다. 네. 어쨌든 그런 문제가 이제 현실적 장애가 되지 않도록, 만약에 지휘탑을 만들게 되면 해당 공무원뿐만 아니라 관련 업체에서도 함께 논의할 수 있는 기회를 만들려고 하니까요. 뭐 필요할 때 얼마든지 얘기하셔도 될 것 같습니다. 네, 고맙습니다. 네, 이미 예정된 시간이 지났습니다. 네, 한두 분 더 하시죠. 필요한 의견이 있는 분들 중 모두의 한 분만. 공통의 과제에 관한 얘기를 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 네. 확실하게 공통의 과제라고 지금 다짐을 하시니까 얘기 한번 들어보죠.
네, 꼭 필요하신. 감사합니다. 발언 기회 주셔서. 수자원공사 사장입니다. 최근에 산업용수 부족에 대한 우려를 하신 분들이 일부 계셔서 말씀드리겠습니다. 저희들이 서남권에 확보하고 있는 댐 중에서 현재 여유량하고 일부 조정량을 하면 40만 톤에서 50만 톤 정도 됩니다. 현재 상태로? 예, 현재 상태로 저희 수자원공사만 단독으로 공급할 수 있는 물량이. 그리고 수계를 일부 조정하거나 전환해서 일부 확보할 수 있는 물량이 있고요. 그리고 타 기관, 그러니까 지자체가 가지고 있는 댐, 그리고 발전용 댐, 그리고 농업용 댐을 활용을 하면 충분히 30만 톤 이상 활용이 가능합니다. 그래서 또 최근에 이스라엘이나 싱가포르 등에서도 하수 제용을 이스라엘 같은 경우 70% 이상 활용을 합니다. 그래서 하수 제용만 해도 광주 하수 처리장이 60만 톤 일일 되거든요. 그 중에서도 충분히 확보할 수 있는 물량이 있고요. 그리고 필요하면 기후부하고 협의해서 댐 증고를 일부 하면 또 추가 여유량을 확보할 수가 있습니다. 그래서 이 자리에서 분명히 말씀드리지만 서남권의 용수 공급에는 차질이 없도록 하겠다. 그것은 기후부하고 협의해서 수자원공사에서 확실히 책임지겠다. 그리고 데이터 센터 같은 경우에는 반도체 팹만큼 용수가 좀 들어가지는 않습니다. 그래서 그 문제도 전국에 어디에 지금 계획한 대로는 하등 차질이 없다 이런 말씀을 드리고, 그래서 이 자리에서 대통령 계신 데서 말씀을 드리는데 용수 문제는 수자원공사가 확실히 해결할 테니 용수 문제는 걱정을 하시 마셔라 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이거 보니까 내가 뭐 짜고 한 것 같은데 제가 우리 수공사장인지 몰랐어요. 현재 상태로도 그러니까 조정 없이 35만 톤, 조금 조정하면 65만 톤. 예, 지금 반도체 다른 기관까지 하면 100만 톤 정도. 예, 충분합니다. 네, 알겠습니다. 예. 자꾸 그런 문제 제기를 하니까 걱정이 돼서 하신 말씀 같아요. 예, 충분히 가능할 것 같습니다. 우리 민간 기업들 중에 뭐 꼭 같이 얘기해야 될 부분이다 생각하시는 분, 저 끝에 한번 할까요? 네, 기회 주셔서 감사합니다. 저는 피지컬 AI 파운데이션 모델 만들고 있는 리얼월드 대표 류중이라고 합니다. 오늘 뭐 여러 가지 굉장히 굵직한 발표들이 나왔는데 우리가 LLM에서 겪은 것처럼 결국은 그 만들어진 휴머노이드를 동작하고 공장에서 일하게 하는 것은 파운데이션 모델입니다. 그런데 이 피지컬 AI 파운데이션 모델은 LLM보다 만들기가 훨씬 어렵습니다. 왜냐하면 언어 모델은 웹에 있는 언어 데이터를 이용해서 쉽게 개발할 수 있는 반면에 피지컬 AI는 공장에서 사람들이 일하고 있는 데이터부터 모아야 됩니다. 또 그렇기 때문에 우리나라가 또 경쟁력이 있다고도 생각합니다. 그런데 현실은 그런 수많은 레이어에 있는 기업들, 그러니까 데이터를 모을 수 있는 강소기업들이라든가 대기업들, 그리고 저희처럼 모델을 만들 수 있는 회사들, 또 컴퓨팅을 제공할 수 있는 회사들이 다 각자의 영역에서 어렵게 일을 하고 있습니다. 그래서 이런 회사들을 연합군으로 만들어서 진짜 어벤져스를 만들어서 원탑을 찍어야 되는데요. 좋은 소식을 하나 말씀드리면 저희가 최근에 오픈소스로 공개한 저희 파운데이션 모델이 엔비디아를 이기고 전 세계 1위를 했습니다. 그래서 그런 여러 벤치마크에서 모든 성능 평가에서 저희가 1위를 했는데, 저희가 뭐 만들어진 지 2년밖에 안 된 스타트업인데도 그런 결과를 낼 수 있다면 이 초격차를 저희가 원팀으로 전 세계에서 앞으로도 계속 주도할 수 있지 않을까. LLM 같은 경우에는 독자 파운데이션 모델이라는 프로젝트를 통해서 우리가 빠른 시일 내에 글로벌 3강을 이뤘습니다. 근데 이제 피지컬 AI 같은 경우는 저희 회사가 이미 전 세계에서 1등을 한번 찍어봤기 때문에 이 연합군이 만들어질 수만 있으면 이 1위를 계속 수성할 수 있고 초격차를 만들어낼 수 있을 거라 생각합니다. 그래서 제가 제안드리고 싶은 거는 이 피지컬 AI 분야에 있어서도 독자 파운데이션 모델처럼 우리가 서로 민간이 합심해서 연합군을 만들고 또 정부가 지원하는 그런 강력한 생태계를 만들어 주셨으면 하는 바람으로 제언을 드립니다. 그 산업부 장관이 맨날 말하는 노래 부르는 렉스 아닙니까 이게? 저희 약간의 레이어가 좀 다른데요. 저희는 저거보다는 아쉽게도 저는 저거 좀 앞에 있는 거고요. 네, 저희는 소프트웨어 쪽을 말씀드립니다. 파운데이션 모델은 과기부에서 저희 피지컬 AI 저희 좀 아쉽습니다. 저희가 해야 되는데. 근데 우리 과기부에서 지금 과기부 한번 말씀해 주시죠. 로버월드가 굉장히 좀 현실적으로 지금 피지컬 AI 파운데이션 모델 잘 만들고 있고 나름 세계 수준에 도전을 했지만 더 높은 목표가 필요합니다. 아까 제가 발표 자료에서 말씀드렸다시피 더 많은 데이터가 모아져야 되고 그런 측면에서 연합군이 필요하고 아까 말씀드린 대로 산학연 원팀을 구성해서 피지컬 AI 강국이 될 수 있도록 저희가 준비하도록 하겠습니다. 백스 얼라이언스.
여기 계신 제조 기업들, AI 서비스 기업들이 함께하는 제조업을 기존 제조업의 역량을 업그레이드 시키는 그런 내용입니다. 어쨌든 협업을 잘하자 그런 말씀이신데 어쨌든 산업부가 잘 주고 과기부하고 둘 쪽이 다 관계돼 있군요 보니까 잘 만들어가기 바랍니다. 네, 또 좀 공통의 과제로 필요한 얘기로 좀 아까 그 기후부 장관이 다 충분히 한 것 같긴 한데요. 네, 다른 분들 민간 의견을 한번 좀 들어보겠습니다. 우리 저쪽 여성분 한번 할까요? 안녕하세요. 휴머노이드 기업 이끌고 있는 A로봇 엄민솔입니다. 아까 리얼월드 대표님께서 말씀하신 것처럼 사실은 피지컬 AI에 있어서 로봇 기업으로서 저희가 제일 필요한 거는 사실은 러 데이터입니다. 그러니까 실제 작업 현장에서 일하시는 분들의 동작을 원시 데이터로 취득을 하는 게 저희로서는 굉장히 필요합니다. 문제는 저희 회사가 그러니까 저희 회사가 취득하는 데이터랑 예를 들어서 뭐 다른 로봇 기업이 취득하는 러 데이터의 형식이 프로토콜이 다르기 때문에 그게 이렇게 일종의 기준이 잡혀 있지가 않습니다. 그런 상황에서 막대한 양의 데이터를 취득을 한다는 게 사실 끝없이 어려운 일이거든요. 그래서 약간 덜 익은 아이디어지만 아이디어 하나를 좀 내보고 싶은데요. 사실은 우리가 사는 세상에서 제조가 아닌 건 아무것도 없습니다. 요리사가 요리를 해도 제조고요. 그다음에 조선소에서 용접을 해도 그거는 손으로 만들어내는 모든 것은 데이터가 됩니다. 그렇기 때문에 예를 들어서 뭐 저기 성수동 구두골목에서 일을 하는 자영업자 사장님이 계시다고 한번 가정을 해보겠습니다. 그러면 그분한테 에고센트릭 방식으로 데이터를 취득하는 것을 교육을 하는 겁니다. 에고센트릭은 어려운 게 아닙니다. 그 가슴팍에 그 바디캠을 장착을 하는 거거든요. 그걸 통해서 그 카메라의 시야각에 들어오는 매니플레이션을 할 수 있는 데이터를 취득을 해서 그거를 샌딩을 할 수 있는 것까지를 교육을 해주시면 그러면 정부가 그 데이터를 마치 쌀을 수매하는 것처럼 수매를 하시는 겁니다. 그러고 나면은 그 큰 데이터 센터에다 모아두시고 대한민국 그 기업들이 혹은 뭐 대학이나 연구소가 사용하겠다라고 하면은 한국에서 딴 데이터니까 그거를 누구나 자유롭게 액세스를 해서 쓸 수 있게 해주시면은 데이터의 표준도 세울 수가 있고요. 누구에게나 사실은 데이터를 따서 그거를 돈으로 환원할 수 있는 추가 수입을 얻을 수 있는 정책이 됩니다. 제가 알기로는 그 인공지능 초과 세수가 굉장히 많이 들어왔다라고 하는데 그거를 사회 구석구석으로 보내시는 게 정책이시잖아요. 그럼 이런 식으로 해서 모두에게 데이터를 사드릴 수 있고 그거를 또 누구나 쓸 수 있게 해주시면 어떨까라는 아이디어 한번 내봅니다. 뭐 일감으로 아주 매우 훌륭한 의견인 것 같습니다. 그러니까 데이터를 팔 기회를 만들어주자 그 말이잖아요. 예, 상당히 재미있는 의견인 것 같습니다. 예, 또 한두 분만 더 할게요. 네, 로보티즈 대표 김병수입니다. 간단하게 저희 중소기업들이 겪고 있는 애로점 공통적인 사항 한 가지만 좀 말씀드리고 싶은데요. 지금 뭐 피지컬 AI의 중요성은 다 이렇게 얘기를 해주셨는데 저희가 지금 현재 그 제너레이티브 AI가 에이전틱 AI로 넘어가면서 메모리 특히 그 HBM 같은 메모리 잘 준비해서 저희가 지금 수혜를 보고 있는데 그 다음 피지컬 AI가 지금 한 2, 3년 정도밖에 남지 않았거든요. 그리고 역시 대기업들은 잘 준비를 하고 계신 것 같아요. 근데 중소기업 입장에서 현재 중국 업체들과 어렵게 경쟁하고 있다는 점 말씀을 드리면서 여기서 국민성장펀드가 좋은 역할을 해줄 수 있음에도 불구하고 저희 저희는 이제 상장해서 코스닥에 있는데 활용하기 좀 어려운 사항 두 가지를 좀 말씀드리고 싶어요. 첫 번째는 국민성장펀드는 비상장에는 투자를 하지만 상장업체에는 대출로서 지원을 합니다. 그래서 CB나 BW 같은 사항이 있기 때문에 오히려 이게 역차별이 되고요. 그리고 또 50%도 민간이 또 부담을 해야 되기 때문에 민간 투자 쪽에서요. 근데 그런 것들을 잘 이제 어우러서 받을 수 있으려면은 일단 코스닥에 들어가 있는 업체들은 굉장히 어려움이 있습니다. 그래서 그 두 가지를 해결해 주신다면 물론 이제 투자 대상 기업에 대한 철저한 검증이 먼저 있어야 될 겁니다. 근데 그 검증을 해주시고
그 다음에는 그런 두 가지의 그 어려움을 좀 해결해 주시면 피지컬 AI 기업으로서 굉장히 그 경쟁력을 확보하는 데 도움이 될 것 같습니다. 딱 한 분만 더 하죠. 시간이 네, 마지막 모르겠지만. 분으로. 네. 전에 한 봤던 분이신 것 같아요. 김재원 선생? 전에 한 봤던 분 아닌가요? 말씀하십시오. 네, 안녕하십니까. 저희 앨리스는 그 AI 풀스택 기업으로 AI 인프라 구축을 하는데 모듈형 데이터 센터를 하고 있습니다. 아까 방금 말씀하신 것처럼 모듈형 주택이 있듯이 서버 반도체도 집이 필요한데 그 집을 모듈형으로 짓고 있습니다. 그리고 저희가 최근에 이제 국가 GPU 사업에 참여하고 있는 상황에서 이번에 국가 사업 외에 민간의 수요를 저희가 맞추기 위해서 호남 지역의 모듈형 데이터 센터 구축을 시작을 했습니다. 그래서 연내에 다 구축할 예정이고요. 이 현장에서 AI 인프라가 이제 필요한 것은 어떻게 보면 반도체만은 아닙니다. 그러니까 GPU와 NPU를 가동할 데이터 센터가 지금 적지시에 제공이 돼야 되는데 3년이 걸립니다. 근데 지금 당장 필요하기 때문에 이 3년 동안의 시간 안에 모듈형으로 구축해서 연구기관이나 기업들한테 굉장히 빠르게 제공할 수 있다는 점 말씀드리고 싶고요. 그리고 추가적으로 클라우드 기술이 굉장히 중요합니다. 그래서 데이터 센터는 물리적인 공간이고 클라우드는 가상화된 공간인데 그 클라우드 기술이 국내가 좀 취약해서 이 부분에 대한 추가적인 연구가 굉장히 중요합니다. 그래서 이제 대통령님께서 말씀 주신 어떻게 보면 5만 장 빨리 구축해서 운영해야 된다라고 하신 부분을 정말로 전력과 인허가 금융 지원이 전폭적으로 지원이 되면 저희 같은 경우는 정말 연내 그리고 내년에 5만 장을 구축해서 운영할 수 있는 모듈형 데이터 센터 기반이 마련됐다고 말씀드리고 싶고 그걸 꼭 도전해서 구축을 완료하고 싶습니다. 감사합니다. 네, 시간 관계상 토론을 마무리하도록 하겠습니다. 바쁘신 일정 중에도 귀한 의견 나눠주신 모든 분들께 감사드립니다. 끝으로 대통령님 마무리 말씀 있겠습니다. 네, 저는 뭐 과정에서 제 의견도 꽤 많이 말씀드렸습니다. 오늘 두 분의 발표 그리고 여러분들의 의견을 들어본 바로는 대한민국이 역시 위대한 나라다 그런 생각이 듭니다. 정말 아무것도 없었던 다 파괴된 나라가 어쨌든 교육을 통해서 또 노력을 통해서 경제적으로, 정치적으로, 문화적으로 세계가 인정하는 선도적 국가로 자리 잡고 있습니다. 어쨌든 기업인들 여러분들의 노력으로 또 우리 노동자들의 협업으로 대한민국이 지금까지 이렇게 세계적으로 인정받는 나라가 됐지만 이제 새로운 기회를 맞이해서 정부와 민간이 힘을 합쳐서 전혀 이때까지 상상하지 못했던 새로운 미래를 만들어갈 수 있겠다라는 그런 자신감도 생깁니다. 사실 제가 국가 균형 발전을 국가의 핵심 과제로 설정을 하고 또 수도권 과밀 완화 또 지방 균형 발전 지역 투자를 위해서 꽤 오랫동안 노력해 왔지만 사실 제가 기대했던 수준과 너무 동떨어진 너무 높은 그 목표를 설정해 주셔서 제가 사실 좀 놀랐어요. 최근 며칠 동안. 우리의 역량이 이런 정도까지 되는구나. 정부가 생각한 것 이상으로 민간의 역량은 성장하고 팽창해 왔던 것 같습니다. 다 여러분들의 헌신과 노력 덕분이라고 생각합니다. 우리 대한민국 국민들을 대표해서 우리 기업인 여러분들의 이런 헌신과 기회에 다시 한번 감사드리면서 오늘 말씀하신 것들이 과거에 한때 그랬던 것처럼 그냥 공수표에 지나지 않고 실질적인 계획으로 제대로 집행될 수 있도록 총력을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 여러분들이 현장에서 겪는 많은 어려움들을 합리적으로 또 해결해 나가도록 하겠습니다. 기업이 잘 돼야 나라가 잘 됩니다. 또 나라가 잘 돼야 기업도 잘 됩니다. 노동자가 잘 돼야 기업도 잘 되고 기업이 잘 돼야 노동자도 잘 됩니다. 모두가 힘을 합쳐서 우리가 겪고 있는 많은 어려움들을 이겨내고 희망과 기회가 넘치는 새로운 대한민국, 대체 불가 대한민국을 꼭 함께 만들어야 되겠다라는 다짐을 하게 됩니다. 모두에게 감사드립니다. 열심히 하겠습니다. 네, 고맙습니다.
그럼 이상으로 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회를 마치겠습니다. 감사합니다. 대통령님께서 먼저 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 참석해주신 모든 분께 감사 인사드립니다. 고맙습니다. The 54th edition of the Ravenel 24 Hours of the Nürburgring begins at 3 o'clock on Saturday. But a couple of days out from that, we are busy in standard qualifying for not only the SP9 cars and those other cars eligible for top qualifying tomorrow morning. But the crucial thing is that during qualifying 2, this is the night practice and qualifying, if you like, and qualifying 3 tomorrow, all of the other categories and classes will have their grid order decided for the 54th edition, the 2026 running of the 24 hours of the Nürburgring. So incredibly important to try and get some good times in, but also data related to a wet track, which is certainly what we have on the Grand Prix Strecke and for certain segments of the Nordschleife as well. So it's risk versus reward for sure. But it's also a good way to test out what visibility is going to be like in the darkness hours, particularly with a lot of spray if you're caught up in traffic. Thank you for tuning in. My name's Johnny Palmer, and I'm joined for this segment of our broadcast of Qualifying 2 by Joe Bradley. We're live and free around the world on RS1, part of the Radio Show Limited network of channels. And, well, in the period between these cars last being out on track and now, I'd rather hope for a bit of improvement from the Sky. But it's much the same. It's become a bit more consistent as well. And again, we've talked about in previous years, the fog affecting the Grand Prix Strecke. Well, there's a lot of rain at the moment in this. The one opportunity you get on the lap to actually overtake a few cars. Well, good evening, Johnny. Good evening, everybody. We're actually just recovering from a hailstorm. Those white little blocks of ice were showering about our heads and causing some pain. It's a very, very wet track. I think tonight's session is going to be, the teams are going to have a bit of a jobs list, refinements on headlight adjustment and lighting adjustments on the front of the car to enable the drivers to see where they're going. We're not going to be necessarily going for lap times, but we are going to see just how these cars can cope with the wet track conditions. The conditions are going to change all through this session, Johnny. At the moment, the sky is breaking. The black clouds are going off. I say the sky's breaking. There's further black clouds on the horizon. The way that the weather builds up here, we're in the Eiffel Mountains, remember. We're quite high up, and it's a very large forest, and it's flipping freezing. This is not why we come to Germany. We can see our breath when we talk, and that's just in the studio here. Yeah. Outside, it's even colder. And then when the sun goes down, guess what? It doesn't just get dark, it gets even colder. So put your big coat on. It looks like the wind direction's changed quite dramatically as well. I seem to remember those flags waving in completely the other direction yesterday. That was a headwind start-finish straight, and then it's almost now a tailwind for the cars completing a lap, and therefore down the Dottinger Ruhr as well, which will help them, of course. If you get in the tow of another car, then a bit of wind behind. Actually, no, that works in reverse. You want the headwind, don't you, so that the tow is then magnified, so it doesn't really help you a great deal. The other thing I love about this event is the mixed tyre manufacturer, and the two Mercedes, the Red Bull car and the Ravenel car, numbers 3 and 80, going on to, unsurprisingly, treaded Michelin Pilot Sport tyres. But with other cars in that top class on different rubber, admittedly the Red Bull-backed Lamborghini is not one of them, but we have certainly some SP9s on Pirellis, others on Yokohamas, others on Goodyear.
So there's a real mixture, and I by no means got to the end of a long list of different tyre manufacturers. And what is the state of the design of wet tyre that all of these tyre companies are bringing to the ring this weekend? Because that is where the race could be won and lost. Don't be fooled, by the way, by the Falcon branding that is carried by all of the cars in this event, because they are an event sponsor. So you might spot Falcon on the top of each of the wheel arches of the cars. That doesn't necessarily tell you that that is the right tyre that they are running on. Some are Falcon shod, but that BMW, for instance, is on Michelin's. The 500 Manhattan wheels entry. The other thing that I kind of lose track of, despite covering the Nürburgring Langstrecken series through the course of the year as well, but it's not until you get the opportunity to plunge into the various garages, and we're very lucky enough to have media passes that enable you to do that, and you stumble across a garage that has 6 and sometimes 7 cars within it, and there is barely room to squeeze between each of the wings and the bumpers of those cars. So goodness knows what it's like to actually work on some of this machinery when you're having to haul pretty large jacks, high jack stands, wheels, and then things like brake discs and calipers as well. There's no space if all the cars are still in the garage. It would ruin my OCD of keeping a tidy garage, Johnny. It's absolute chaos down there. We talk about recalibrating our minds to cope with the kind of racing we're going to see on such a, it's a 25-kilometer track, and we've got to recalibrate. It's not what you would call a conventional racetrack. This is quite unique, the Nürburgring Nordschleife. There isn't any track like this in the world. The nature of the track, the way that we go racing in the Nürburgring 24 hours is again a unique way of going racing. You also have to recalibrate your mind and how the teams are going about their work. Like you say, sharing a garage. Normally, conventional race series, the team will get a garage to themselves, and you can work to your heart's delight with some nice. 모비스가 보안 분야의 선두주자로 앞서가기 위해서는 초기 설계 단계부터 보안을 적극적으로 고려하고 출시 후에도 계속해서 개선과 업데이트를 이어가는 전 과정 보안 체계를 지속적으로 강화하는 것이 중요해요. 안녕하세요. 저는 2023년 6월 경력으로 입사한 전장 사이버 보안팀 이슬기 책임연구원입니다. 저는 팀에서 내비게이션 관련 제품인 IVI 영역을 중심으로 시큐어 붓, 데이터 암호, 방화벽 등과 같은 보안 기능을 개발하고 있습니다. 안녕하세요. 23년 12월에 입사한 전장 사이버 보안팀 정다현 연구원입니다. 이슬기 책임님과 함께 IVI 제품의 보안 개발을 담당하고 있습니다. 전장 사이버 보안팀은 차량 안의 다양한 전장 제품들을 보안 관점에서 안전하게 지키는 역할을 하고 있습니다. 내비게이션 같은 IVI 제품부터 자율주행에 활용되는 AV, 전자제어에 들어가는 EC 제품까지 정말 넓은 영역을 다루고 있는데요. 요즘 차량은 단순히 이동수단이 아니라 네트워크를 통해 외부와 끊임없이 통신하는 하나의 연결된 기기입니다. 그래서 외부에서 들어올 수 있는 공격을 막고 차량 내부에 저장된 고객 정보나 민감한 데이터를 안전하게 보호하는 것이 저희 팀의 가장 중요한 역할입니다. 차량은 수명 주기가 길고 업데이트에 제약이 있으며 주행기능 특성상 실시간성과 신뢰성이 요구되기 때문에 보안을 적용할 때 고려해야 할 요소가 많습니다. 저희 팀은 이러한 전장 환경의 근본적인 특성을 바탕으로 보안 요구사항을 설계부터 검토까지 일관되게 반영하며 차량이 안전하게 동작할 수 있도록 하는 것을 최우선 원칙으로 삼고 있습니다. 저희 팀의 강점은 보안을 그냥 적용해야 합니다 라고 요구하는 것이 아니라 왜 필요한지 그리고 어떻게 적용해야 하는지를 상대방이 이해하기 쉽게 그리고 충분히 설명드리면서 방향을 찾아간다는 점이라고 생각해요. 이게 아무래도 보안 기능이 들어가게 되면 다른 팀의 개발 난이도가 올라가는 경우가 있어서 이런 부분들은 솔직하게 좀 공유를 드리고 서로 이해를 맞춰가며 끝까지 책임감을 가지고 조율해 나가는 힘이 저희 팀만의 강점이라고 생각합니다. 아파트 건물의 보안에 비유하면 차량 보안의 구조를 보다 쉽게 이해할 수 있습니다. 먼저 건물 입구에서 외부인을 1차로 걸러내듯 차량에서도 텔레미틱스나 게이트웨이 같은 지점에서
비정상 트래픽을 필터링하여 접근을 선별합니다. 그러나 건물 안으로 들어왔다고 해서 끝이 아닙니다. 집 안으로 들어가기 전 비밀번호나 열쇠가 필요한 것처럼 적절한 인증을 통과하고 적합한 권한을 갖추지 않으면 실행을 거부합니다. 그리고 집 안에서도 중요한 물건은 금고에 보관하듯이 차량에서도 정말 중요한 기능과 데이터는 HSM, TE와 같은 보안 영역에 격리하여 보관하고 있습니다. 이렇게 건물 입구에서 현관, 금고로 이어지는 출입 구조처럼 위치와 역할에 따라 서로 다른 보안 조치를 여러 겹으로 적용하는 방식을 레이어드 시큐리티라고 합니다. 저희 팀은 이 원칙을 바탕으로 각 전장 제품의 특성에 최적화된 보안 기능을 설계하고 적용하며 방어막 중 한 겹이 손상되더라도 다음 단계에서 위협을 차단해 전체 시스템이 쉽게 무너지지 않는 견고한 보안 구조를 구축하고 있습니다. 사실 보안은 잘 작동할수록 보이지 않게 되는 분야라 운전자 입장에서 보안을 직접 체감하기는 쉽지 않습니다. 예를 들어 차량 앱 로그인, 원격 제어 기능 등이 안정적으로 동작할 때, 무선 업데이트가 지연 없이 매끄럽게 설치될 때, 또 여러 디지털 기능을 동시에 써도 차량이 버벅이거나 오류 없이 일관되게 움직일 때 이런 안정성이 유지되는 것이 곧 보안이 제 역할을 하고 있다는 증거입니다. 요즘 자동차는 단순히 사람을 이동시키는 역할을 넘어 하나의 거대한 IT 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 그러나 보안 위협도 함께 커지고 있습니다. 위치나 주행 패턴 같은 민감한 정보가 유출될 수 있고 브레이크나 스티어링, 잠금 장치 등 핵심적인 제어 기능에 영향을 미쳐 탑승자의 신체적 안전까지 위협받을 수 있습니다. 이는 사이버 보안 문제가 곧 교통안전 문제와 직결됨을 의미합니다. 예전에는 차량 내부 네트워크, 예를 들어 캔 같은 회로를 직접 조작하는 방식이 많았다면 지금은 차량을 직접 만지지 않아도 서버나 모바일 앱, 충전 인프라처럼 외부 연결 지점을 노려 원격으로 공격이 시작되는 경우가 대부분이에요. 특히 백엔드를 먼저 장악한 뒤 악성 OTA를 배포하는 방식은 차량 한 대가 아니라 여러 대에 동시에 영향을 줄 수 있어 업계에서도 가장 큰 위협 시나리오로 보고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 해킹에 대한 우려가 커지면서 우리나라를 비롯한 세계 여러 국가들이 차량의 보안 수준을 법적으로 관리하기 위해 규제를 도입하고 있습니다. 먼저 UNEC는 이미 21년에 차량 사이버 보안 법규 UNR 155를 발효했으며 현재 유럽을 중심으로 이 규제가 본격 적용되고 있습니다. 한편 한국의 경우 25년 8월 14일 자동차 관리법을 시행하였고 중국은 자체 국가 표준인 GB44495를 24년 8월에 발표했습니다. 과거에는 자동차 안전이라고 하면 충돌 안전이나 제동 성능과 같은 물리적 안전이 중심이었지만 이제는 사이버 공격으로부터 차량을 보호하는 것까지가 법적 요구사항이 된 것입니다. 따라서 저희는 이러한 변화에 발맞춰 ECU 단위를 넘어 차량 전체와 차량 외부 간 통신까지 고려한 전반적인 보안 수준을 높이기 위해서도 꾸준히 노력하고 있습니다. 저희 팀에서는 하나의 이슈가 발견되면 그것을 해당 제품에서만 끝내지 않고 비슷한 구조를 가진 다른 제품에도 같은 상황이 있을 수 있을지 함께 살펴보는 방식을 자연스럽게 이어가고 있습니다. 이런 과정 덕분에 단일 제품 단위가 아니라 전체 제품군의 안정성을 함께 보면서 관리하는 문화가 자연스럽게 자리 잡혔다고 생각합니다. 저희 팀에는 저연차분들이 많이 계시는데 처음 회사에 들어오면 어떤 툴이 편한지 어떤 걸 쓰면 업무가 쉬워지는지 잘 모르는 경우가 많습니다. 그래서 제가 실제로 쓰면서 편리했던 툴들을 팀 내 컨플루언스에 정리해서 올려두었어요. 가끔 제가 정리해 놓은 툴들을 팀원분들이 유용하게 사용하시는 걸 보면 제가 작은 부분이나마 팀에 도움을 드렸구나 하는 생각이 듭니다. 최근 로그 분석 자동화 도구를 개발한 경험이 가장 뿌듯했습니다. 보안 관련 소프트웨어 이슈를 확인할 때는 로그를 반복해서 보는 작업이 많습니다. 문제는 이 로그가 굉장히 크고 그 안에서 특정 지점들을 계속 찾아야 한다는 것입니다. 그러던 중 이슬기 책임님께서 이러한 반복 작업을 자동화하는 아이디어를 주셔서 팀원분들과 함께 자동화 도구를 만들게 되었습니다. 기술적으로 아주 복잡한 개발은 아니었지만 구현하면서 기존 업무에서 사용하지 않던 기술을 새롭게 배울 수 있었고 무엇보다 단순 반복 작업에 쓰이던 시간을 단축했다는 점에서 업무 효율이 크게 향상되었다고 느꼈습니다.
저는 주변 동료분들을 보면서 동기부여가 좀 많이 되는 편입니다. 주변 선배님들이 일을 풀어가는 방식을 보면서 나는 저 연차가 돼도 저렇게 못할 것 같은데 라는 생각도 많이 들고, 후배들을 보면 연차와 상관없이 배울 게 많다라는 생각이 많이 들어요. 나도 더 계속 성장해야겠다라는 마음이 저를 더 움직이게 하는 동기부여가 되는 것 같습니다. 보안 분야는 처음에는 어렵게 느껴질 수 있지만 막상 시작해보면 정말 재미있는 분야입니다. 데이터와 시스템을 지킨다는 자부심도 있고요. 앞으로 차량은 더 많은 기능이 소프트웨어로 구현되고 네트워크와 연결되는 범위도 계속 넓어질 것이기 때문에 보안의 중요성은 지금보다 더 커질 것이라고 생각합니다. 미래 이 분야에서 그리고 같은 팀에서 함께 일할 날을 진심으로 기대하고 있겠습니다. 우선 끝없는 배움을 즐길 수 있어야 한다는 조언을 드리고 싶습니다. 보안 분야는 계속해서 새로운 위협이 등장하고 기술 변화도 몹시 빠르기 때문에 계속 공부하는 상태가 기본값입니다. 하지만 조금만 시각을 바꾸면 이런 환경이 오히려 매일 성장할 기회를 만들어주기도 합니다. 그만큼 성취감도 크고 특히 자동차처럼 우리 생활과 아주 밀접한 제품의 안전을 지키는 데 기여한다는 점에서 큰 자부심을 느낄 수 있는 직무입니다. 도전하고 싶다면 배움과 성장이 이어지는 과정을 즐기는 마음으로 꾸준히 나아가시길 응원하겠습니다. 보안은 한두 개의 기술만 잘한다고 해결되는 분야가 아니기 때문에 조직 내부의 보안 문화, 프로세스, 그리고 개발 단계에서의 협력 구조가 함께 발전해야 된다고 생각합니다. 모비스가 보안 분야의 선두주자로 앞서가기 위해서는 초기 설계 단계부터 보안을 적극적으로 고려하고 출시 후에도 계속해서 개선과 업데이트를 이어가는 전 과정 보안 체계를 지속적으로 강화하는 것이 중요해요. 보안을 제품의 중간이나 마지막 단계에서 추가하는 것이 아니라 처음 설계할 때부터 자연스럽게 녹아들게 하는 문화와 시스템이 앞으로의 경쟁력을 좌우할 것이라고 생각합니다. 보안은 완성이라는 단어가 어울리지 않는 분야라고 생각합니다. 늘 새로운 위협이 등장하기 때문에 앞으로도 꾸준히 배우고 언제나 더 나은 방향을 고민하며 어제보다 더 안전한 기술을 만드는 데 기여하겠습니다. 보안은 눈에 잘 띄진 않지만 차량의 안전을 가장 깊은 곳에서 지켜내는 중요한 영역입니다. 저도 보안처럼 드러나진 않더라도 제 자리에서 묵묵히 안전한 제품을 만드는데 최선을 다하겠습니다. Presentation boards and a nice flooring down. Cleanse your mind of all things that, because you walk into any garage, you can barely walk around the cars, let alone take their wheels off. Everything is crammed. You're sharing if you're a 4-car team, fine, you might get a garage to yourselves, but you've still got to pile 4 cars into there, and it's really, really cramped conditions. And if we get more so in the race when we see cars that are going to be meeting the kind of adversity that we are used to in endurance racing, well, that chore of putting your car back together is exacerbated by a crowded garage. If the team sharing the garage is doing the same and meeting that like adversity in dealing with getting their car back on track. We've got cars that are coming straight around on the Grand Prix Strecker. You've got a choice when you complete a lap of the Grand Prix Strecker. You can turn left out onto the Nordschleifer and on towards the Hatzenbach, or you can turn right and come around what would be the final corner on the Grand Prix Strecker and come around and complete another lap of the Grand Prix Strecker, or indeed another one, or go into the pits, or get out there onto the Nordschleife for some cycling laps. Because, Johnny, I think the weather report is that we've had rain, sleet, hailstones across the whole of this 25-kilometre course, across the whole area. So it's not like times where we've sometimes seen dry parts of this track and then we get to a wet part of this track. There is no doubt that every single car that you see out there on track will be on wet tyres. Treaded wet tyres are the order of the afternoon, or indeed the evening. We do now have an updated entry list, and I want to say this is a final entry list as well. It was issued at 18:30 this evening, but crucially the date on it is the 14th of May, so we're much, much closer now to a full list of participants, 161 cars. But the more crucial thing is that a lot of the gaps as far as the driver lineups are concerned have now been filled in. If you've not discovered the
page known as the virtual notice board for the 54th edition of the ADAC Ravenel 24 Hours of the Nürburgring. It's quite a long URL, so I won't give you that, but I'll just encourage you to do a quick search using your favourite search or browser for the 54th edition of the Ravenel 24 Hours of the Nürburgring, and you're looking for virtual notice board, or what the Germans call a virtuelle Aushang. And on there is a great old list of various bulletins, including Bulletin 37, which is the latest edition of the list of participants in number order. They do a version in the class order as well, but if you prefer it in number order, Bulletin number 37, open that up, get it printed off, and that should have all of the latest driver changes. I've got a digital version of it in front of me, so I should hopefully be able to keep you updated in returns of actual drivers in actual cars rather than just ideas to this point. And we're concentrating in the early phases of qualifying 2 on the Grello car 911, which has Kevin Estre, Ayanchen Guven. 쓱싹 씻고 바르고 깎고 깎고 면도 쉽게 가자. 부드럽게 쓱 매끈하게 싹 면도 쓱싹 해치웠다. 질레틀랩 스팁 클렌징 바. 전 출장을 많이 다녔죠. 꿀팁 2가지를 알려드릴까요? 직장 상사와 절대 같은 층에 묵지 마세요. 출장은 꼭 호텔스닷컴에서 예약하세요. 10박을 할 때마다 리워드 1박을 받을 수 있거든요. 수십만 개 호텔에서 즐겨보세요. Preining and Campbell in the cars. So that is, of course, Thomas Preining and Matt Campbell of Australia in the 911. And then the next job I need to tell you is who is at the wheel of that car right now, setting purple times, but that will just be for this individual session. And the 911 is being driven by Kevin Estre, the man famous for that line, pass on the grass, Kevin Estre. So, yes. Which is good news, Johnny, if Kevin Estre is out there on track, because there was a rumour circulating that he'd had a little bit of an off on his mountain bike whilst out training. Okay. That turns out to be complete and utter nonsense. Well, so great to see him out there. I was talking only just a short while ago that the fact that there is now a junior Estre racing, and I think in Porsche 1 Make racing as well, following in his father's footsteps. So it might be Junior Estre out there who signed a quick deal, but no, it's categorically not. It's Kevin Estre driving this fabulous car, and the Grello machine has already potentially been in some wars, because at the end of the Grand Prix Strecker, it was dicing for road position with the 24 Porsche, and they were heading through Sabine Schmidt's curve and then Hatzenbach, and eventually able to clear the 24 Porsche. Just before the run down towards Flugplatz. We have plenty of other news as well, by the way, that has emerged from qualifying 1. So, first of all, there was a big crash involving the 900 Porsche, which was suffering from a mechanical failure and then a fire for the Black Falcon Team Zimmermann Porsche. That car stopped at the side of the racetrack on the Grand Prix circuit. Driver got out and stood in the gravel, trying to beckon marshals towards it to put the fire out. And as the driver was doing that, it then got hit by the 146 GT Porsche, the all-female crewed car. And as a result, the 146 Porsche has had to withdraw from this year's race. So that is a big fan's favourite, due to run in the AT2 class. But there's just too much damage to the 146 car, whereas the 900 is, we hear, getting special dispensation from the officials, from the organisers, to run basically a new chassis in this year's race. So the 900 is going to be replaced, whereas the 146 is not going to run in this year's race. Other news, the Haupt Racing Team workshop located at Moispat, and that's just down the road along the Dottinger Hohe. And the number 67 Mustang is in for repairs there after the engine blew at Schwedenkreuz in Q1 when Christopher Mies was at the wheel. So car number 67 in for repairs, but who's still working hard on this event.
He has spoken to Paul Meyer of Black Falcon. And as I say, this is where we get the information about the 900 car, the Zimmerman entry that is set to take part in qualifying 2 tonight with Paul Meyer alongside Alexander Hart, Benja Hites and Benjamin Kozlowski. So that car being replaced and will be taking part tonight, or at least that is the plan. A lot of mist around the Eiffel at this stage, and this, Joe, is going to be a problem, I predict, overnight during the race as well, with temperatures as low as 3 degrees Saturday night into Sunday morning. Wouldn't be the first time, Johnny, that we've had a red flag situation because of track conditions and indeed observation conditions, with fog being a common factor at this part of the world at this time of year as well. It's we're in the middle of May here. We're not quite in the middle of May. That's at the weekend, but we have got conditions that are changing literally by the minute. We can see out on track that it is very, very wet. Huge plumes of spray coming off the back of the cars, which indicates to us that the track is not just damp, it is very, very wet, full wet conditions. Drivers just a little bit offline as they go around the track, staying off that conventional textbook racing line. And just as I say that, we've got cars streaming past us here on the start-finish straight. Again, plumes of spray beginning to deplete, which means that the track is beginning to dissipate the water from it. It's a lot different out there on the Nordschleife, with pools and streams and rivulets of water running across the track. That's going to take a little bit of time. And as if by magic, another season has arrived, with the sun breaking through and blinding us through our booth windows here on the start-finish straight. Sun still high, relatively high in the sky. We're not getting sundown until just after 9 o'clock. If the cloud comes, obviously the darkness will come a little bit earlier, but it's going to be after 9 o'clock before we see the sun go down and full dark conditions prevail. Just getting some word about various cars in the Lion Speed awning, if you like, in the garage, because we caught a glimpse of Kevin Estre having to do battle with the 24 car, which is one of the Lion Speed entries for Lauren Heinrich and Lawrence Vantor and Ricardo Feller. And that had an incident when Feller was at the wheel in Q1, which did some damage to the front of that car, but that's been repaired, and it's good to see it back out again. It is Lawrence Vantor at the wheel. That's one heck of a strong lineup again. Lauren Heinrich, who has done an awful lot of running around here, but has also experienced the IMSA WeatherTech Sports Car Championship of late. So Lauren Heinrich joining forces with Vantor and Feller. And that is not that number 18 car now with Jake Hill at the wheel, and that car has already done a time at 8:46.440 within this session. As I say, what will happen is that when this session is completed and qualifying 3 tomorrow morning, there will be a collective document issued treating all 3 qualifying sessions as one. But in the moment, right now, they're being timed as separate sessions. And then we get, as I say, a kind of aggregated qualifying, which will mean that cars looking to try and take pole in BMW 240i, in AT2 front-wheel drive and all-wheel drive, in the Porsche Carrera Cup 1 Make category known as Cup 2 here, all of those cars are qualifying for their grid position right now. Not necessarily in this session because it's so wet everywhere, but they were doing earlier today in Q1, and they will be potentially tomorrow in Q3 as well. For those cars, these sessions are way more important than the SP9s. First lap times coming through, and the first car to post a lap time to give us an idea of just how bad the conditions out there. It's Kevin Estre in the number 911, the Manthey Porsche. Now, considering the best time from this afternoon session was an 8 minutes 21, and 9 minutes 54 was Kevin's time. The next car through was the number 80. Now, that was the fastest car with an 8 minutes 14.9 from earlier on. Martin at the wheel of that Windward Mercedes, his time at 10 minutes 9.3. Marciello has posted a time of 10 minutes 12. He's in the number 1
BMW, last year's winner, of course, and then the number 3, Lucas Hauer at the wheel of the other windward Mercedes, and that was a 10-minute hit. So still 2 minutes, would you believe, off this afternoon's lap times. That was their first cycling lap, however. So, but I would say, Johnny, that the conditions are so wet out there, we're not going to see massive improvements until this track starts to evolve back to dampness and through dampness. I'm not even sure, because of the drop of temperature, whether we're going to see a fully dry line even appearing around the full track. We're going to maybe have a dry line appearing on certain parts of the track, but certainly we're not going to have perfect conditions for the nighttime session. Yeah, and very rarely do you get perfect conditions around this place anyway. We're concentrating at the moment on this BMW Z4, which great to have some of the older shaped BMWs involved in the action as well. Keeping our eye out for some of the quickest cars that were out earlier on in 모텔 없었으면 우리 당신 엄마, 아빠, 할머니 우리 결혼 살렸어. 보다가 오늘 두 목숨 건졌어. Q1, including Raffaele Marciello in the number 1 Rover Racing BMW, by the way. And actually his time, yes, his time still existing at the top of the timing screen, so kind of goes against the fact that this is timed independently. It is in some circles, but thankfully I've got a screen that is telling me how they compare to times earlier today as well. That was a session that ran from 1:15 till 3:15, and the best time was set by Fabian Schiller in his number 80 Mercedes, an 8:14.957. And as Joe has mentioned, we're down in the 10-minute lap times currently. Raffaele Marciello finished earlier on in 2nd position in the Rover Racing BMW with an 8:18.069. And then we had a Max Verstappen time in the number 3 Mercedes of 8:18.539, the car that Lucas Hauer is currently driving. But Kevin Estre going purple through sector 2 and 3 and 4. But as I say, those purple times showing at the moment will be exclusive to this session rather than to Q1, because an awful lot of the track was dry in Q1, enabling that opportunity for Fabian Schiller to set his 8:14.9, which, when you consider the Grand Prix track was very, very damp when he did that, mightily impressive. The other thing to point out to you is that there are a couple of cars now on the scoring tower, if you're enjoying our coverage in sound and vision, that display the 3 characters TQ3, they being the number 1 Rover Racing BMW and the number 16 Audi of Scherer Sport PHX. It says TQ3 because they are already qualified for the 3rd stage of top qualifying, which will take place tomorrow. And there'll actually be 3 sessions: top qualifying 1, top qualifying 2, and top qualifying 3. And in top qualifying 3, there are 12 spaces up for grabs, but 5 of them have already been taken. And that was all down to sector times and a kind of theoretical best lap time from events that we've already had here at the Nordschleife and on the Grand Prix track. So NLS 2, NLS 3, and then one of the qualification races that happened a handful of weeks ago. And theoretical lap 5 cars that are already pre-qualified for top qualifying 3. And I'll give you the list in numerical order. The number 1 Rover Racing BMW, the number 16 Scherer Sport PHX Audi, the number 45 Realize Comdo Racing with Rinaldi Ferrari is already through. The KCMG Mercedes AMG GT3, that's number 47. And the 84 Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, which is the entry from Red Bull Team Apt. But below that, there are 7 spots that are currently unfilled. They are just blank spaces on a spreadsheet, and it'll be Q2, top qualifying 2, that will determine who those 7 cars are.
You're not. I'm not hearing you, John. Oh, there we Sorry, go. those 5 cars you mentioned, Johnny, that effectively means this is a practice session for those 5 cars already qualified on those theoretical lap times, which of course here at the Nordschleife are virtually sort of mythical, let alone theoretical. Especially in these conditions, we're going to get nowhere near those. But those 5 cars, treating this as a practice session, there's still plenty to do. It's not like this session isn't important. There's a lot of work for these cars. The drivers are finding out what this track is like in these wet conditions, which, if you have seen any of the weather forecasts, this is exactly what it could end up being like across the weekend. Unless the weather drastically changes, this is what we're going to get. Changeable conditions become a character of this race, haven't they? Changeable conditions, what we've seen over the years, sometimes for the worst, bringing out red flags. Let's hope we can at least race through the whole 24 hours. But it's going to be the drivers, the teams, the cars that stay on the good side, on the right side of good luck, really, because anything can happen here. Anything can happen here when the track is perfectly dry and consistent. It's even more so when you've got changeable conditions and just finding yourself, just out of the pits on the wrong tyres. In the wrong conditions for the tyres that you're on, it can really backfire on you, and it's not really down to anything you or the team have decided to do. It's just pure down to the look of the gods, really. There was a phenomenal end to this race that was very much weather-related in 2017 when Connor De Filippi, who's back again this year, Christopher Mies, who's back again this year, and Marcus Winkelhock, see above, and Kelvin van der Linde, who's also driving this year as well. That was an Audi year, but the conditions towards the end of the race, very damp for the first part of the Nordschleife. So Schwedenkreuz, Arenberg, down into the foxhole, just horrendous wet stint when they were up against, I seem to remember, a fellow Audi. And almost by accident, they picked just about the right tyre for the majority of the lap. There's a lot of standing water, I've just noticed, where Kevin Estre has just worked his way through. This is now into Sector 7 for the Frenchman. And he's having to, again, go off the natural racing line to deal with quite a lot of slow... and that's very much in inverted commas, slower. Nobody's going slow around the Nordschleife today, I can assure you. But the mid-category cars that Kevin's having to clear as safely as possible. But that is potentially putting him into some very large puddles where grip levels are at a real premium, and you don't necessarily know where all that standing water is until you're in it and on top of it, and potentially aquaplaning towards the scenery. So even at this early stage of the week, it feels like the risk factor is particularly high. There are drivers out there that we know are not put off by risk at all, and one of those drivers, Kevin Estre, comes to mind. Can you remember that pole lap back in a McLaren? I dread to think what year it was, maybe 2015, 2014, 2015. Kevin Estre, at the moment, perhaps the fastest car out there. We mentioned in 9:54. That was his first outlap. He's about to complete his second outlap. He's gone purple, which means he's the fastest car overall. He's gone purple in Sector 5 and Sector 7. Not that far off him is Vantor in the number 99 Rover Racing BMW. Laurent went fastest in Sector 1, and he was fastest for a long time in Sector 2 until he's just been pipped in that sector by Bortolotti, Mirko Bortolotti in the number 84 Red Bull team at Lamborghini. So there's a mix of lap times coming through. The two Winwood Mercedes, they've been quick and consistent. Purple sector time for our in the number 3. That's currently gone purple in Sector 8. He's just been pipped by Marciello. It's changing. I'm monitoring these sector times, Johnny, and as I speak the words, it changes before my very eyes. So these conditions, you can see by the amount of water that's on the track as well. You can see, because there's no rain at the moment and the skies are, I'm not going to say clear, but breaking, that water is dissipating and the track is evolving. That pole lap for Kevin Estre in a McLaren, a Door Motorsport entry, was actually 2014 when he did an 8 minutes 10.9. So to give you some context, what are we now, 12 years on from that, and still the best time so far today is 4 seconds slower than the McLaren time in 2014. But in fairness, it's not like-for-like conditions.
As now a few more cars head through Galgenkopf and onto the Dottinger Hoor. Maxime Martin is at the wheel of the number 80 Mercedes, which remains the fastest. That was a time set by Fabian Schiller. But Maxime Martin, who is back regularly with AMG, now getting his chance to do a couple of laps, as you must do in any of these three qualifying sessions. Marcello's just gone through in a 9-minute 50.8. He's currently second from this afternoon's time. However, that man, Kevin Estre, he is absolutely on fire out there. The number 911, the 911 numbered Porsche from Manthey, 9 minutes 38. That's how much quicker he is. At 9 minutes 50 is the second fastest time in that top section of this field. But Kevin Estre is absolutely on fire and finding grip from somewhere no one else can. Just going to search through the supplementary regulations for this event to make sure that we're on top of who needs to do what during a night-time run as well. Article 8.7 says minimum laps during qualifying, and that is all the drivers must complete the minimum of 2 timed laps during qualifying 1, 2, 3. Now, what it doesn't necessarily make clear is whether you have to do that in each of the 3 sessions. I'd be very surprised if that is the case. It's going to be 2 time sessions in qualifying 1 and or 2 and or 3. But the interesting thing about this session, of course, is that it's held in darkness hours because it runs through till 11:30 tonight. There are a minimum number of laps that you have to do during the race. All drivers must complete the minimum of 15 laps during the race itself. If the race is interrupted for more than 2 hours, each named driver must complete at least 1 race lap. So that's a sort of accepting clause within it. But the next thing I'm trying to look for is the night hours and whether there's anything you have to do within this session, therefore, to be again qualified for the race. So bear with me on that, Joe, as the number 44 Falcon Porsche comes out of Tiergarten. No option again, just like earlier on today in qualifying 2, to access the pits immediately out of Tiergarten and Hohenrhein. You have to stay on the racetrack, do a lap of the Grand Prix circuit, and your only way into the pits is using the Hyundai hairpin to then come into pit lane. I call that the back door. It's a back kind door of like as well. In the back door, isn't it? Yeah. And the other thing is you have 2 options at that point as well. You could stay out and just do another lap of the Grand Prix track, so just keep lapping the Grand Prix track all the time, or you come in the back door of the pits. Yeah. Yes, you sometimes get that with cars that are just wanting to test something. They've maybe repaired on the car, so they'll go out, they'll do a couple of laps of the Grand Prix track and then head out onto the Nordschleife or indeed come back into the pits. So we're seeing all of that. Times are coming down. We've still got that 9 minutes 38 from Kevin Estre. That's the current quickest time of this session so far. The rest of the field into the 9-minute 50s. We've got Maxime Martin last time by 10 minute 9. He's kind of cooled off a little bit, showing yellow sector times. He's in sector 7, sector 6 or 7 at the moment. Purple sector for Estre in 3, sector 3, 1 minute 14.9. That's how long that sector is. And then in the longer sector 5, a 2 minute 6. He's still massively quick. He's 2 seconds quicker than Martin, who's currently in the number 80. Remember, that's the number 80 with top of the timing screens from this afternoon's lap time of an 8 minutes 14, which I'm afraid we're going to get absolutely nowhere near. Even towards the end of this session, if it doesn't rain again, this track is going to take some evolution to come back to that state. So we are monitoring their lap times, and this, Johnny, is more of an indication of the sort of pace I think we're going to see from these cars and driver lineups, more so in the race at this time of night on Saturday evening.
The forecast is to be very similar to what we've seen the last few days, so we expect no real changes. So this is good data, this is good experience, finding out where the grip is out there on the track for the lesser experienced drivers. And of course, let's not forget as well, you mentioned earlier on this afternoon, the Hatzenbach section of this track, that has been completely resurfaced. And it was who was it that mentioned it? Both Alexander Sims and Ben Green, his teammate, yeah. Yeah, they both said that it was smoother, not necessarily grippier. No, it's ironed out one or two of the bumps on Hatzenbach, but I said, oh, nice grip levels as well, and they went, well, not really. But not that they've necessarily had much experience in the drier conditions. There would have been at least an NLS race that was dry through there, I would have hoped. But yeah, noticeable grip, it's not really there. But as I say, it's one of the newer bits of asphalt. As to whether it's brand new is a different story. I can shed a little bit more light on qualifying, and qualifying 1, 2 and 3 sessions. So only cars having successfully passed scrutineering and displaying the appropriate sticker can take part. Well, that'll make sense. All, and the word all is in capital letters, all the drivers must complete the minimum of 2 timed qualifying laps during qualifying 1, qualifying 2, or qualifying 3. So you don't necessarily have to be in Q2 tonight and therefore be doing night laps. All drivers which are entered for 2 cars must complete the minimum of 2 time qualifying laps on each of their 2 cars. So there are a number of drivers entered into 2 vehicles, and you've got to do 2 laps in each, therefore. And then qualifying 3, that's where there's a bit more of a caveat regarding tomorrow's top qualifying. But I'm still struggling to find anything that absolutely stipulates you must run in night quali to become used to the conditions, which is a surprise, I have to say. We've had nearly half an hour, by the way, of this 3.5-hour session. It's Johnny Palmer, Joe Bradley, and now getting into position, Bruce Jones for the next hour or so. Grip levels really at a premium now, as both this Ferrari and Lamborghini are proving through Hohenrhein, Bruce. I've thoroughly enjoyed watching the first half hour or so of this, with the light falling, and some of the scenes the cameras have been catching are absolutely encapsulate what the Nürburgring is about. Long shots, trees, rain, spray, difficulty at every particular corner. It was really picking up on what you were saying about the small areas like Hatzenbach being resurfaced, and you know, never is the track the same. Just getting images of Franz Conrad himself. How many times, how many race meetings has he been here across, what, 50 years? But every single time, because of a drop in temperature, change of wind direction, it's a different occasion. You found that, Joe? Yeah, A big fan of this race is our friend Darren Wood. He's been to this race many, many times. Hasn't come here this year. He reminds us that if it gets warm just a little bit, it gets foggy. However, it's not forecast to get a little bit warm at all. It's forecast to get colder. So that might be the saving grace here. It could just. They're forecasting 1 degree overnight between Saturday and Sunday. So think of the campers. That might keep the fog away. Yeah, think of the campers, but that might keep the fog away. Yeah. But the campers don't sleep, Bruce. They stay out around the campfires, don't they? Yeah, well, they talk a big game. Can they make it to Sunday morning? But it's also, when the temperature is much colder, it takes a lot more out of you if you're camping. So you're just, you know, burning that energy to keep warm. But still light in the sky. It's been a very grey day with flashes of sunshine, but it chops, it changes, and every single lap it's getting a little bit drier for now. But what's it going to be? We've still got plenty of time till 11:30 tonight for things to change. So teams are rotating their drivers through, but every single lap they're finding different degrees of grip. You know, you said earlier, I'm very glad I'm in the commentary box. Yeah, I am. I absolutely am. And Will Murdoch, a lad I know who was racing in the NKC last weekend, he's out at Aden now, and don't think he got anywhere. So just at Aden now, they haven't had hailstones,
and he's saying it's not as wet as what we've got here with, you know, plumes of spray coming off the backs of these cars. But great to have you along, Will. You're obviously, let me know what your conditions are and where you're staying, etc. Because my heart will go out here if you're in a tent, mate, in one of the quagmires of a campfield here. All part of the atmosphere, though, isn't it? Yeah, and if your one really good piece of waterproof clothing is the last thing you put down at home before you left the front door, and it's still there. Dear. Yeah, you'd have been finding somewhere to buy some more. Just witnessing some of that Kevin Estre action over the curbs, down at the Haug Hook as well, the first few corners of the lap. He's not shying away from mounting the car up some pretty high curbs, over the painted white lines as well. And the other thing you've got to think about is in the Caracciolo Carousel, that concrete strip in the wet must be like ice. I mean, the Falcon Porsche's coming up to ice curver now, which sort of its name extends beyond its reputation. But yeah, trying to keep the car straight when you're at something like 45, well, not quite 45 degrees, 30 degrees, let's say, through the trough, the drainage ditch of old. Quite how Kevin Estre hung on to that car, and he might have to do it in the race several times like his co-drivers. Yeah, but the concrete strip is around the bottom. If you gradually slide up, then you've got a different surface under your right-hand tyres. Just saying, might make a difference. Of course it's going to make a difference, but this is where the experience comes. Remember when this track was built, that concrete element of the carousel was a drainage ditch. They weren't meant to drive around it. That was there to catch the water. But it was Caracciolo who decided to use it and hook the drainage ditch and run around what is effectively a bank corner. Which the science of it sucks you in, but you need to be going at a certain speed for that to work. Klaus Bachler staying well off the racing line. That's the karting line that Joe Bradley's taught to me through the years, and it means that he pings out of Galgenkopf at a much higher speed, away from where all that standing water is. So hugging the outer white line, and now doesn't really have anyone in front of him that he can pick up the toe from, but the wind's kind of in the wrong direction for that anyway. The wind will be helping him down the Dottingal Hoor. Look at the way the rain lights lighting up that plume At the back. It's fantastic. It's like a red tongue. Looks like a Batmobile, doesn't it? With that red flame coming out of the back. It's not. It's the rain light. Brilliant. I'll tell you what, Bachler's putting in some very impressive times. He just banged in the fastest, one of the longest sectors of the circuit, the one that takes nearly 3 minutes. So he's down in 13th, 14th position, 14th at the moment. But this run is good. He's got to complete it, though. And completed he will, because he's just got through the final sequence of corners. Tiergarten onto the start-finish straight, still kicking up the spray, but not as much as he was about a quarter of a lap ago. Will we see an improvement from him? Bachler in a Porsche 911, it sort of goes together very nicely. 9 minutes 39. No, he stays in that position, 14th overall. The other cars that we haven't seen so far after 35 minutes of running, as the Dacia Logan's had a spin at the carousel, so actually should be facing the other direction here. Is this a classic moment of it being spat out from those concrete slabs and up the road, or did it make contact? Did it have some contact towards it in order to spin the 300 car, but not a pleasant place to be sitting there. Yeah, sitting on the tarmac strip above the concrete ditch we've been talking about, but face the wrong way. But if he'd hit the barriers at the top, double wave yellows there, no surprise, there'd be damage on the side of the car we can see. Because we're seeing the side that would have been on the uphill side through the corner. The next gaggle of cars, they come up the crest. Of course, you're fairly unsighted as you come up the hill from the Stahlstrecke up to the carousel. They come over the rise and they're trying to do some braking on wet concrete. That's working really nicely, isn't it? But he's still sitting there. Marshall's earning their keep. This is Christian Geilfuss, by the way, one of 4 Germans driving this car, along with Oliver Krieser, who I'm sure is a name that you will know well if you've followed this race for a few years. But if he was on another part of the track, he'd just be able to turn around using the inside curb. However, if he turns towards the inside of the corner, he's off. He's going to nose down the drainage ditch that is the concrete carousel. Yes, because in fact, where the concrete meets the curb and the grass at the bottom, it's a really big angle, so he's going to thump the nose of the car. Yeah, he's not going to be... I don't know. I actually don't know how he's going to get out of that. He's going to have to do an Austin Powers kind of reverse 74-point turn using just the tarmac bit on the flat top of the thing. Very, very tricky predicament he's found himself in there. Well, just getting a message that... Oh, God, the message is coming in thick and fast. The Dupre net Audi has left, the all-wheel drive S3 has left the track at the Breitscheid area.
But two cars that we haven't yet seen in qualifying 2 that did feature in Q1, the number 5 Black Falcon Team EAE Porsche that Mustafa Mehmet Kaya and Thomas Kiefer and Gabriele Piana, together with Mike Stursberg, are entered into the race in. And then the other car is the 48 Loesch Motorsport by Black Falcon Porsche again, which was the quicker of those two cars in qualifying 1. It's actually 16th fastest when Dan Arrow was last in it. Did an 8:30.9, but we haven't yet seen either of those cars that featured fairly well in Q1. It might be that they're just deciding to sit out this first segment of qualifying 2 as some very skillful driving, but now unfortunately there's going to be a backlog because 1, 2, 3 GT3 cars, SB9 cars, 4 of them in fact, together with one of the Hyundai N TCR cars have arrived on the scene because now, unfortunately, now Guilfus has maybe stalled the Dacia Logan. Or is he waiting for a gap, perhaps, a safe place to rejoin? He has got it going. The predicament there was the first car, it was a Cup 2 Porsche that came up towards the back of that, got stuck behind it, and the other cars didn't want to go past because it was double wave yellow, so they were lining up on the tarmac upper strip, got going. But I tell you what, I think only the Dacia Logan could have run down, as we were describing, to the bottom, because it has the shortest distance between the front wheels and the nose of the car. It's really a tiny little bluff nose. If you'd had something with a great big front splitter... That's a good point. Not happening. That's a good point. If it had been a GT3 car, that would have been stuck there a lot longer. He's done a really cracking job to get out of that. Kevin Estra's been into the pits, by the way, gentlemen. Thomas Preining is now at the wheel of that car, currently on a 9 minutes 43.8. His fastest time for that car was Kevin Estra. Let's see if Thomas Preining can match that. That's currently the fastest time in this session. And as I say that, I've just spotted something that is contradicting I'm going to contradict myself here, because there's two cars, one with a 9 minute 39.7, another one that I found gone even faster with a 9 minutes 39.2, and that's Klaus Bachler in the number 44 Falcon Motorsports Porsche, currently running 14th in this qualifying session, but that's a 9 minute 39.2, which is by far faster than the majority of this field here, with Menzel in the Dunlop-sponsored Porsche 911, car 17. That's almost matched him, half a second off of the 9:39.7. Yeah, only a smashing of the number of cars at the moment are getting under 10 minutes overall for a lap. Conditions for now appear to be improving, but what you always have to look for on the timing screens, is there a yellow band? A yellow flag at a certain corner. There was one shown but now clear. Didn't in fact even say where it was around this track, but it is a phenomenal enterprise to get all the marshals working in unison. But don't forget, a lot of the drivers, they don't get very long in the car because it may be a 3.5-hour session this evening, but they're rotating their drivers through. They're probably trying to give them all another daylight bunch of laps, and then nighttime laps. Nighttime's coming, but not just yet. 9 o'clock is due to be really when it... you looked it up on your telephone, didn't you, Joe? 9 o'clock nightfall. It's 20 minutes from now? Yeah, 9 minutes past 9 to be exact, according to my app. And the sky is breaking, so it's going to be twilight all the way to 9 minutes after 9 o'clock. The other good lap time you mentioned in that list, Joe, was the 9:39.7 that Nico Menzel has done, and he's now entered the pits. He's in the number 17 Dunlop Motorsport Porsche, which, remember, is the sister car to the 44 Falcon Motorsport Porsche. They're both run by the team known as Schnabel, and Stephanie Alberts being the team manager of the Schnabel organisation. Another spin, this time for the 967 Porsche, which is in the 947s. But the what number was that? 947? And it did under 9 minutes 47 lap time, I think. Or maybe 946. Anyway, the spin happened. Just leaving the second of the Sabine Smits curves. 967. 6-7, very kind that the driver rotated another time just for us to see the number on the door. But again, that's a nasty position to be spun because people are so busy trying to keep their car on the track as they come out of the second Sabine Smits curve. And if you're diagonally across the track, covering half the width, not good. But right now, the Schnabel engineering crew clearly have got a handle on these current track positions. Of course, for years, it's been Falcon Motorsports. Now it's run by Schnabel Engineering, as it always was, but because they wanted to split their effort, the Dunlop Motorsport car, as you've explained, and the Falcon Motorsport car, riding, in fact, with Klaus Bachler in the Falcon Motorsport car,
There's quite a lot of lifting there, Joe, isn't there? It's not. Well, it's full not. attack Yeah, at all. It's not. But talk about commitment. It's a different kind of commitment. It's a very feathered, delicate kind of commitment. And a driver out there who's showing very delicate commitment is one Jake Hill, a familiar name with all of our British race fans. He's in the Lion Speed GP Porsche. He's just put in a 9:44 on his first lap in the wet. So his first lap out, a 9 minutes 44. He's down in, that car is currently, I've just lost him, there he is, down in 33rd because of this afternoon's time. He's within a minute of the car's ultimate fastest time from this afternoon. But keep an eye out for the number 18. That's the Lion Speed GP Porsche. Jake Hill at the wheel, and he's on fire. First lap ever in the wet, and he didn't get a lap in this morning. So Jake Hill is delicately feathering his way around this track to good effect. Yeah, no, very, very good effect. Obviously been promised some more Tamiya models when he gets home. Just to clarify that, they did actually lap in the session, the number 18 Porsche, but they had their times effectively disqualified or deleted because of the seals around the ballast compartment were ineligible or not present or whatnot. Anyway, so the car was checked, realised that something was wrong with it, and therefore you get your times wiped as a result. That sounds like a mid-session check, Johnny. Yes, like you're called to the weighbridge, for instance. It's not like they haven't got a lap time from from earlier on. They've got a lap time there, but it wasn't as competitive as what they would have been if they'd passed that scrutineering check. And funnily enough, a certain Simon Hill is making the point to me that Jake, in his first ever wet lap around the Nordschleife, P2 in the session, and only Kevin Estes was quicker. So that's not bad for finding your feet very early on. And we're looking forward to seeing how that car will go, not only in the hands of Jake, but everybody else in car number 18 this weekend. Patrick Kolb is part of that lineup, together with Max Hoffer and Kyle Tilley as well, the Lion Speed GP number 18. Here's Klaus Bachler, purple through not the longest sector, because that is tricky to do at the moment in these current conditions, but he has gone quickest through one of the long sectors, sector 5, 2 minutes and 5 seconds. He'll have to complete the lap, as everybody does need to do in qualifying 2. And whips across the line with potentially an improvement. The question is, no. The problem is the other sectors are just a bit too wet. Yeah, now just before this session, when the official entry list was sort of the latest version of the entry list came out, I started making changes. Obviously, with 161 cars, there may be a few. There didn't seem to be too many until I got to the halfway point in the numbering system. But the higher the number, the fewer cars in the top class were there to be found. Eventually, I reckon it was about 65 changes. And Max Hoffer was one of them, who came as a late entry into the car that he's sharing with Jake Hill, Patrick Kolb, and of course Kyle Tilley, the man who sort of put that deal together. So there's a lot of horse trading, but particularly in the sort of cars of lower performance. A lot of them come here with just 2 names on the entry list, and suddenly in the blink of an eye they've got rid of those and got 4 completely new drivers. So quite a lot of ink on my page. We'll have to go through and sort all those tomorrow. But again, it's just typical. A lot of people come here just looking for a drive, haven't got one in advance, but they know some doors are going to be open at some point. There's certain parts of this track that we can see, and we've had information from Will Murdoch out at Adenauer. We've got Matt Riddles telling me it hasn't been hailstoning or raining much where he is. I forget where he said he was. All fans that have been part of this race. And we can see where the less wet parts of the track are now becoming damp. They're now becoming damp, and dare I say it, before we see get to the end of this session, if the rain stays off, and that's a big ask looking in that sky, we might see some parts of this track that are going to be seeing a dry line forming. So interesting the way this track's evolving, and it's all about being on the right part of the track at the right time to optimise a lap time. We're not going to get anywhere near this afternoon's, though, are we? No. But what I was interested in is whether Klaus Bachler's lap that he'd just done was quicker than the lap time that he'd already done in this session. And as soon as 16 seconds down. Yeah, OK. So the times are extending, unfortunately, rather than
rather than going the way we would prefer. Connor De Phillippi was in two minds there, whether to overtake this Aston Martin or not, which had a big twitch at Hatzenbach. And I'm trying to work out, is it one of the Pro Sport cars? Yeah, I think it is. Again, I can only see the back end of the car in the shots. Another car out on the track really starting to pick up pace is the one that's had so much interest. It's the BMW M3 Touring, so effectively a BMW M4 GT3, but reimagined, and obviously the M3 Touring is a shape, and it was at one stage early this afternoon running in SPX rather than SP9. It was the quickest car of the lot. It's actually one of the Valkenhorst Aston Martins, which runs on the Pirelli tyre, and that was the BMW Touring then driven by Connor De Phillippi, who has now got through in the number 81 SPX entered car. This is a quick BMW though, because it ended up finishing qualifying 1 in 12th position, and SPX is one of the categories that's eligible for top qualifying and potentially top qualifying 3 as well. Right, track conditions might be getting marginally worse, but Jake Hill, you know, other people were losing about 10-12 seconds, maybe traffic, maybe the weather getting worse. Jake Hill on his next flying lap was only a few seconds down on his first one, so that's actually probably even more impressive. I actually think that's very hard to judge. Visually, we can see the track getting drier. I think that's more traffic. Yeah, there's an awful lot of traffic. The reason why we're getting a difference in lap time and a slower lap time is getting through the traffic, and that's always going to be a factor. But there is certainly, I mean, if we look on the Grand Prix track, there's a dry line beginning to be very apparent. Yes, there are still damp sections. Yes, it's still not brilliant, but it's certainly different to when we were first out there at the start of this session. Slightly off the road there was the Christopher Haase-driven 16 Scherer Sport PHX Audi, again on the Grand Prix Strecker, so thankfully there's quite a lot of runoff there, but also he whacked the curb on the exit, so got to be careful not to be doing that too often. Here are the defending champions then of the Ravenel 24 Hours of the Nürburgring. The win went to Rover Racing, and that's the reason why that car carries the number 1 into the 2026 edition of the race, with 3/4 of its driver lineup retained year on year. So they found a good mixture. It's actually Jordan Pepper, the one that wasn't in the winning quartet last year, that's just brought that car into pit lane. It's such a programme they have to get through. 3.5 hours to play in the evening, but nightfall is coming, conditions changing with every lap. The fact you have to rotate drivers through, the fans still running through their own programme. Just seen a bit of wife carrying out there. It's normally an event in Finland in the summer. But anyhow, yeah, I think, Joe, you are entirely right. At certain parts around the back of the circuit, it's getting closer. But I tell you what, rain is one thing, full dry is another. Light falling, and the confidence of someone who's an expert like Klaus Bachler. He's been a superstar for, 15 years in Porsche 911s, maybe slightly more. The way he's happy to go right to the edge. Anybody else will go, I could cut myself a bit of slack here. It's only practice for the SP9 class. It's not defining anything for them, but he is absolutely scary, pushing. The other thing is, because of this multi-class racing that we've got, and we're getting towards the time, Johnny, when I'm going to give us an idea of who's leading in the other classes. You have to move offline. You have to move off the ideal drying line, and you then go onto a full wet offline in some areas on this track, which will cost you lap time, but also will it have much of a cooling effect on the wets? It will have for just a minuscule amount of time, and then as soon as you start putting some energy through them, that heat's going to build up again in the wet, isn't it? Another little factor just caught my eye that is changing for the drivers as it becomes darker. Suddenly the effect of lights from the campsites is something. I thought, what's that I see up ahead as we look towards Starstracker? Is that a flashing yellow screen or something? No, just someone's campfire, maybe their tent going up. Yeah, indeed. And the thing is, you're going to have to get used to installations being built whilst you're in this session, and probably into tomorrow, and probably being torn down at some stage on Sunday morning as well. Well, it's always like, I'm trying to think which driver it was in the 60s or early 70s. His turning point to a corner was this bush in the field, and about the third lap round, he went past and the bush wasn't there. It turns out it was a sheep, and the sheep found some better grass down the slope. How many drivers have told us that they can smell the barbecues, they can smell it through bright
tight, whereas there's a lot of fan action going on around there. They can literally, and I can't remember, was it Christodoulou who said it was making me feel hungry because I could smell the steaks and the burgers that were being cooked. I think he's already got those sort of heightened senses because he's sort of fighting for every corner on the track. Yeah, backless sector times, I can tell you, he's put in a purple in sector 3, not so much in sector 5, but he's gone massively quicker than anyone else. Apart from that is Stoltz. Lucas Stoltz, a 2:07. Backless put in a 2:06 through 7. I'll offer you another one, though. Third fastest at the moment, Jules Gounon is flying in that number 3 Mercedes. He's put in the fastest sector 1, fastest sector 2, very competitive in sector 3. So that's a car we know has looked good on the less wet track, but right now Jules is desperate. You know, he's been racing for such a long time, but he really needs another big result. He's always there or thereabouts. He's always in the battle. But, you know, some drivers seem to have this ability, like Kelvin van der Linde, 3-time winner here, to come away with the trophy. But Jules would definitely want this. And I see on the late editions, his girlfriend Michelle Gatting's got a late entry for the event. And, really? Yeah, so they're here as a couple, but obviously in different pit garages. Or possibly, because you put so many cars in one garage, possibly the same pit garage. But Michelle's driving one of the Milner Motorsport Cup 2 Porsches. I just want to share with you a quote from Nick Yellerly, which is quite fresh, actually. His clips, audio clips, although in written form, have appeared on the Nürburgring 24-hour ticker. And he says, we haven't driven the Lamborghini. He runs, by the way, in the number 130 Red Bull Team Apt Lambo. And he says, we haven't run in the car too much in the wet. What happened to Dorian Boccolacci a few moments ago? He was in the barrier for the number 17 Dunlop Motorsport Porsche. And that was a big squirm. Just trying to work out where that was. He's only just taken it over, actually. OK. It was out in the hands of one of his teammates. I'm trying to remember who was at the wheel at the time. So was that Flugplatz, maybe, coming out of that awkward right-hander and then the run down towards Schwedenkreuz? I'd need to be able to just witness precisely what happened and when again, to be fully sure. Just show Johnny how close to disaster these guys are. He's at the end of the lap now, so did it happen at Galgenkopf, therefore? Well, that's all I can presume, yeah. Well, limping back, and the sector times up until that point, I'm going to say, were reasonably healthy in the number 17 car. Let's just have a look. 1:16, 11, 2 minutes 10, 3:09 through the long sector 7. So, yeah, it's more likely to have happened towards the end of the lap, having just caught the back end of that incident. And he'll be pleased if he's done any damage to the car that he's not had to do that many more kilometres. And he'll have to do a full lap of the Grand Prix track, of course, as well, before the team can then assess it. Just to finish the Nick Yellerly point, because they haven't run a great deal in the wet in the number 130 Lamborghini, there's a lot to manage about the tyres and how to approach the braking zones, says Nick. I've only had 2 laps so far. The last time I drove here in the rain was either 2022 or 2023, and overall though, I have a good feeling and I know what's required in these conditions, but relatively inexperienced in a huracan that he is placed in this weekend for Red Bull Team Apt. Joe, you were talking about class leaders, not leaders, quickest times within classes and categories, considering we are in proper qualifying for those particular cars, or do we wait for a bit longer? I don't know. I don't know. It's really exciting out on track. All right, fine. We'll stick with it. Jules Gounon. Yeah, I mean, let's keep an eye on Gounon. Well, lights are flashing. He comes up on a Cup 2 Porsche, passes it. Sorry, it's a Cup 3 Porsche, passes it with ease, but he just wants to make it absolutely clear. Long shot show hanging cloud below the tree line. Of course, the track isn't stable. It's up and it's down, and the vertical is really quite enormous in places. To get to the highest point on the circuit, which actually seems to be the very wettest part of the circuit. Again, the flare from out of the way, but not with a great alacrity. But again, as you pointed out, Joe, the car's trying to keep out of the way, don't want to go on the very, very wettest parts of the circuit. So there's a certain circumspection, but Jules Gounon looks as though he's trying to get on a qualifying lap. Doesn't really need to press too hard. But again, you've got to run to the capabilities of the car. Anytime you run far beneath it, things you just tend to go a little bit wrong. The Boccolacci Porsche, the number 17 we saw there, he just got onto towards the edge of the track, and then bang, the car was gone, and he was a passenger until he spiked off the barrier.
Luckily for him, the barrier was really close to the edge of the track. I think if that car had gone, if that was a 20-metre grass runoff, he would have gathered momentum on the grass, would you believe? It was the fact that he was able to bounce the car back onto the track that was beneficial to him. Just basically sliding. It was an oblique angle of attack. Yeah. The barrier was bending in its arc. That was fine, right? So Jules Gounon has got out of Galgenkopf. Now he can actually relax for the first time and just keep accelerating along the Dottinger towards the end of the lap. But his times were good early on. I'm waiting to see what the lap will be completed with. But the fastest times, we've had two drivers within the last sort of 20 minutes doing a 9-minute 39, haven't we? But since then, conditions do appear to have got a little bit worse. But certainly Jules Gounon getting very, very stuck in. Actually, again, with a long shot, you start to think the car's slowing down a bit. It's not at all, but certainly for once, he's got clear track, because around the twistier parts, as you travelled sort of through the Stefan Beloff S and towards the end of the lap, he was getting traffic, but clean run through Tiergarten for him. He's become one of the stars, hasn't he? The superstars of GT sports car racing, Jules Gounon. I mean, we're old enough to remember his dad, Mark, of course. But Jules Gounon is the real deal out there in a GT car. Yeah, but what Jean-Marc did was gave him minimal time in single-seaters. One season in Formula 4, came second in the French Championship. That's 2013. European Formula Renault. Bit of French Porsche, get a roof over your head. His father said, basically, I'll pay for one season of single-seater racing. Oh, Lucas Stoltz has had a spin on the Hatzenbach. That explains now why there were yellows at Hoogeiken. I was peering across to Bruce's track map just to remember precisely where Hoogeiken is, but it's between Hatzenbach, the end of Hatzenbach, and Kiddelbacher Hoor as you go towards Flugplatz, all on his own. Yeah, basically, if you start getting things wrong at Hatzenbach, the corners come at you so quickly, you're on the wrong line for the subsequent corners, and Hoogeiken is where you can, for the first time, you can start to straighten it out a little bit. And whenever you walk this circuit, we do go down as often as we can towards Hatzenbach when the cars are on circuit. If we're not in the box, the proximity of the barriers is what really gets me, and it is a real escalation. Slightly wrong, even more wrong, bang is effectively, that's a paraphrase, but that's how it goes. But it just opens out very slightly. You turn right, you go downhill, then you sweep left, and then the track rises because it goes over one of the public roads underneath. So there's a bridge where the racetrack crosses one of the public roads that accesses the inside of the circuit, where there are then many villages as well. We've actually spent 1 year staying on the inside of the track, which was quite a novelty. But it just shows that if drivers of the calibre of Lucas Stoltz are getting things wrong, or just testing the grip levels to their limit, then it's pretty tricky out there. It's a voyage of discovery every time you go over that brake pedal. I assure you, these are very, very brave drivers. They've got very large amount of courage, is what I was going to say. It takes massive courage out there, if you know what I mean. And that's why I like being here in the comms box, as I'm going to say, all weekend. Yeah. Even more so in these conditions. Jordan Pepper, I want to mention, because I've been trying to get him in. He's been on it. 3 sectors, 4 sectors, personal bests, and then a purple sector in sector 5. He is massively on it. Jordan currently in the number 1, the Rover Racing BMW. This is the car that won last year. They're going for consecutive championships, aren't they? Consecutive victories here. It's a big ask, especially in 2026. But he is on it with a sector 7 that has gone purple as well. Green in sector 6. Purple in sector 5 and 7. Keep an eye on Jordan Pepper's lap time. He's currently, last time through, 9 minutes 52, but he's going to improve on that, I think. BMW on the Dottinger Hoor, clearing a little bit of traffic. And if you look to the bottom of the shot, that's the public road that runs absolutely parallel with the Dottinger Hoor as well, through Antonius Bucher. Then the much more meaningful braking area into Tiergarten, the left, right, left, and there's a squirm as well from the rear wheels of the BMW as the accelerator is applied. This is the number 1 car of Jordan Pepper, as you've been mentioning, Joe, and it's a 9:32.0, which is the quicker of the lap times we've seen most recently. Yeah, about 7 seconds quicker than anything else. Would have been better still had he not got the twitch coming out to the start-finish straight. The HWA squint, and it's the 1990s all over again. These cars, 3 of them entered in, they're known as the Evo.R. Just think of DTM Mercedes 190, very, very, very special cars.
reimagined, and three of them. It's just such a treat. We were eulogising about them earlier, but do get a look at the stream, because they're not exactly as they were back in period, but certainly just the memory of those days of the DTM, it was just a fantastic series. And of course, in subsequent years, in recent years, it's turned to GT3 class cars. I preferred it when it was a separate. The British Touring Car Championship is different this year from what's run before in terms of body shape, but certainly the big names and the big catering, that was the thing that really excited me the most. The big catering, did you say, Bruce? Oh, yes, you chose your food according to the manufacturer. They kept you could start as a slim lad. By the end of the season, you nearly needed a second air ticket. Shall we have a look at the classes? Let's do that. It's just gone 9 o'clock in the evening, by the way, so still got 2.5 hours of this to run. It completed at 11:30 tonight, but yeah, good time to do it, Joe. I absolutely lost track of all time there, but this seems really as if we've rehearsed this at the top of the hour. Just before you do, what's that on the pit lane exit road? It looks like a block of wood, maybe, that's sitting in not quite the middle of the road. It's like a wheel chock, isn't it, to stop it running down the hill? But the pit lane's not that steep. But anyhow, that should be there. That might be what it is. It's got a bit of tape around it, though, as well, as if it used to be attached to something. But it's ended up pit lane exit, and there might need to be a yellow flag, quite possibly a code 120 or 60, for a marshal to head out and collect that. Go on. Right, this is not mine. Somebody else has said this in my ear. I've got to credit Mr. Hindhoff for this. I think he's spot on. That looks like a block of wood that you put under the air jack. So the air jack comes down onto the block of wood. When that air jack's gone back up, it's stuck on the jack. And the car has then carried it out. So it's sort of indented in the wood. Yes, absolutely. And then as the jack's gone up, the piece of wood is still stuck to it. It's pure theory on Hindhoff's part, but yes, that sounds like a very strong theory, that. So the classes, we've got stacks of them, and what we'll do throughout the race at the weekend, we're going to run through our class leaders at various points in the proceedings. So starting at the back in 125th place is the BMW 325i class. That is currently being led by Car 100. Hasn't got a team name, just Car 100, just a load of mates bringing that BMW 325i. It's the driver at the wheel of the car is Hausmeyer. In the V5 class, which is 119th overall, that's car 440. Again, no team name. Ebner is the driver of that one. First team name to appear is in 115th spot, and that's the leader of SP3T. That's the number 10, Max Kreuzer Racing. In 105th place is the VT2 Hecker leader. That's the rear-wheel drive VT2 class. That's the number 519, the Ravenol Japan entry. 898 Volkenhorst Motorsport entry. VT2 front, that's front-wheel drive and four-wheel drive, but we don't need to mention that anymore because there aren't any four-wheel drive cars in the field. Yeah, so VT2 front, they're in 99th place overall. That's the number 480, the Dupre Motorsport. In 94th place overall, the BMW M240i class. That's car number 195, the Adrenaline Motorsport Team Manhattan Wales. Car 448, no team name, is leading V6. They are currently 87th overall. And then the SP8T class, that's being led by the number 59 Dua Motorsport. They're in 68th place overall. 65th overall is the SP7 leader. That's the Reiter Engineering number 91. And then the TCR class is being led by the number 830 Hyundai Motorsport entry. They are 58th overall. 52nd overall is the SP10 leader. That's the 888 numbered Hofer Racing by Bonk Motorsport car. And then Cup 3 is being led by the number 962 W&S Motorsport. They're in 50th place overall. Just behind them in 49th place overall is our SP4T class leader. That's the number 50 Max Kreuzer Racing. And then not far behind them is the SP Pro class leader. That's the number 992 Manthey car. They're in 47th. 43rd overall is the AT2 class leader. That's the number 632 Black Falcon Team Fanatec. And then in 31st place, the Cup 2, the Porsche team, the Porsche class, I should say. 777 numbered RPM Racing. They are leading that one. AT1 is being led by the number 75 Max Kreuzer Racing. They're in 27th overall.
SPX class leader, the number 81 BMW M Motorsport, they're in 12th overall. And then, of course, the SP9 class, our overall leader, the number 80 Winwood Racing. They are the fastest, I should say, rather than leader. Right, what we're going to finally find is some times are really starting to come in. I was about to say, is there going to be a yellow? Is anyone going off? Because track is definitely drying out, and the fastest first sector of anyone has been banged in by Lucas Stoltz in the Winwood Racing Mercedes. We've seen people improving their times, but not relative to how they were at the start of the session. So it's still going to be not a lot of green out on the circuit. I'll just tell you, Joe, that, you know, that's only the Hatzenbach, by the way, where this 677 Asbest Racing BMW has spun and is now trying to find a safe location to do a quick U-turn and maybe a three-point turn in order to get back into the race. But yes, to the all-wheel, the Dupre Motorsport Audi S3 Lim, or Limousine, is actually a Quattro. So that is an all-wheel drive car, the Dupre Motorsport car. Right. I remember that car. Nets. We've had a close look at that car. Last year. Yes, well-engineered piece of kit, that. And yeah. It's a kind of a privateer type of engineering-wise, isn't it? And they've kind of built that car around that. So that is how 677 ended up tagging the barrier, actually, with the nose of the BMW. 677, as I say, is an Asbest Racing entry. Asbest Racing are well known to fans of the 24-hour series as well. And 677 currently being driven by one of the Neuhausers. We have several of them in the race, and not necessarily from the same family either. Michael Neuhauser. Thank you. Sharing with Marco Grilli and Thomas Alpiger and Sebastian Tauber as well. 3 Swiss and a German. Really, really multinational race, this. Now, one thing I don't think that's been mentioned, certainly not what I've been talking, is Intercontinental GT Challenge. What do you need to know? Of course, this is the series that runs across 5 major events. Starts the year in the middle of February, Maguire's Bathurst, 12 hours in Australia. This is the second round, Nürburgring 24 hours. You then go to the CrowdStrike 24 hours at Spa in Belgium, end of June. Suzuka 1000 kilometers in Japan, and then Indianapolis 8 hours in October. But this is for manufacturers, okay? And in this event, we've got 26 cars registered for it, cars that have been entered for the majority of races in the series. We've got 13 Porsches, 6 Mercedes, 3 BMWs, 3 Fords, and 1 Ferrari that are here for points. 25 points for victory, no halfway points. It's what you've got at the end. So they can put them in the bank, go about their lives, go to Spa for the 24 hours. Remember last year, that was on consecutive weekends with this. It was a real ask, and a lot of the drivers the weekend before were at Le Mans. So this year it's better space, trying to go for big manufacturer points in that. Drivers get good rest time, though. Be fine. 3 consecutive weekends. Yeah, I mean... Did you do those events, Bruce? Yeah. Last year. Yeah. Last year you did, yeah. I'm not a day over 85. Pretty large segments in all, in fairness. The 16 car of Christopher Haase, which is the Audi from Scherer Sport PHX, about to complete the lap, as is Jordan Pepper as well. Actually, no, Haase's only halfway round. Looking out for the number 1 car of Jordan Pepper then, who last time through did a 9:32.0. He's potentially going to be quicker because of the purple sector time he set through sector 5. But I don't know, that is still full speed through Tiergarten and Hohenrhein. I wondered whether there might have been some sort of caution out, but it's all happened behind him at Arenberg. So he will complete the lap, and it's not far away. Still again in the 9:32s, but isn't able to better his time in this session. And of course will stay second, based on the time set on a much drier track during qualifying 1. And remember, if you're in SP9 or SP Pro or SPX, actually this is all just practice. It won't determine your grid position for Saturday's race. Nice to be able to relax. It's so funny, just having had the footage of Christopher Haase. He's had more airtime in the Nürburgring this year than he has in many years, because he's had all those battles, so 2 fantastic battles in NLS with Max Verstappen, and some of their overtaking manoeuvres were just epic on each other. It was just the cleanest, most fantastic racing. The fact they got to do it in consecutive events really added to the mix. So Christopher, you know, he's, as we said earlier, he started his racing career in Dacias in a one-make series, and then very quickly progressed. But you know, it's great to see him
how old is Christopher now? He's yes, well, he'll be getting towards 40 end of next year, so he's still a stripling at 38. I just still think of these drivers as just young drivers. You're barely out of their teen years. You've just brought me smack down to earth there, Bruce. Christopher Haase is almost 40. Then again, my firstborn is almost 40, so what am I doing? I'll get me caught. Don't drop that envelope from the royal family out of your pocket for your centenary. Yeah, absolutely. I'd be interested to hear what Kevin Estre thinks of the conditions currently, because it is very wet out there, he says, but it's crucially drivable. With no severe aquaplaning, says Kevin Estre. It was good to be driving on a wet track again, I have to say. It's been over a year since the last time I did it. So it's nice to know again where the track is wet, where it's wettest, and where there are big differences in grip from one corner to the next. I immediately felt confident in the team, done a good job fitting the right tyres with the right tyre pressures. That's the other thing, of course, that can be altered through the race, but you can't keep coming in when you want to, because a stint's going to be 8 laps around here. Once you've cleared the first stint and the formation laps, which, by the way, a formation lap around here takes 20 minutes, but then you're going to be doing 8 laps, 8 laps, 8 laps, and if something's not quite right, and you discover this on the first lap, you're going to be best part of an hour before the team can work on the car. And the thing is, Johnny, you're spot on, and in these conditions where you go out of the pits, you're on a set of, you might be on dry tyres and it starts to rain, you might be on wet tyres and it gets drier. Like a conventional track, which is like 3 to 5 miles around, you just come back into the pits and change your tyres again. You can't do that here. You've got 25 kilometres of track to get around. I mixed miles and kilometres there in the same sentence. You got away with it. You know what I mean? But yeah, it's a recalibration, and you are going to find drivers that are going to be tippy-toeing around on the wrong tyres with the wrong conditions for what they are optimised for, and it's going to be a race where the winners are going to be the team of drivers and the teams that can adjust and are flexible enough and agile enough to be able to go with the flow of what they're presented with. Yeah, and I mean, constant question won't be tyre pressures and stuff, it'll be what weather's coming, how soon is it coming, have I got another lap, or is it worth me coming in now, making a tyre change? You know. And with wet tyres, if the wet tyres are pressured in a certain way, if it starts getting dry or drier and starts getting dry, and in the daytime we've literally had hailstones followed by quite warm sunshine. And if that happens, the tyre pressures are pressured wrong, those wets can disappear in a matter of a few corners. Yeah, good point. Very good point. So I'd already drawn some attention to Christopher Haase's lap time. That was about 4 minutes into it, but we're now about to see whether he can whip a bit more time off the 9:55 the 16 car has already done. Headlights well ablaze, and that's the first thing you witness at the start of the Dottinger Hill, because we're at the point now where it's getting properly dark out there. This is again useful information for all of the teams who will be hopefully still in the race by this point on Saturday night, and how much you can and can't see. Again, there was a bit of a squirt because he had to deal with one of the Mercedes in possibly the SP10 class coming out of Hohenrhein. Across the line will go Christopher Haase then. And here it's a 9:52.909 with a couple of absolute best sector times through there. 9:52.909 was an improvement, I think, by about 3 seconds in car 16. Yeah, not even sure it was that much. Okay. But I tell you what, that is 20 seconds slower than the lap that Jordan Pepper did. He did that one lap in the number 1 BMW, which clearly was astonishing. We saw him a little twitch coming onto the start-finish straight. He then went round the back and then into the pit. So Jordan, the South African racer, who's done a lot of his racing over in Europe and in Germany, has handed over the car now to Sheldon van der Linde. That's the Rover Racing number 1 BMW. But that was a super, super impressive lap. But let's just reiterate, in this session for the top class cars in SP9, this is a practice session. But the top handful of classes, it's still a practice session. Their top qualifying will come in 3 sessions on Friday. But for the majority of runners in the classes further down the pecking order, this is their qualifying. This is their chance to set the grid. So they'll be frustrated by the changing conditions. If you got a good lap in early on, you're laughing big time. But no one was to know whether those dark clouds, how they manifest themselves. They
it has largely improved recently, but of course, you're operating effectively about 30, 35 seconds, maybe slightly more, maybe 40 seconds down on what you should be achieving on a dry track. So it's tricky, it's about survival. The light is falling all the time, the campfires are getting increasing. Tough luck for any hungry drivers, but the lights you're starting to get as the overall light drops, the darkness of the forest encroaches, and then you come through a point on the track, you got the landscape on the outside with fires going, with great big, well, they're edifices, aren't they, Joe, that people build? They're multi-deck viewing facilities. Yeah, temporary multi-deck viewing facilities. Sometimes you've got flatbed trucks, they peel the canvas side off back on the sides. They've got a full stage, they've got hot tubs, blaze of light. If they weren't around the outside of the north side, they'd need planning permission. Yes. Some of the structures are feats of engineering. Talking about the darkness, and I'll probably reiterate this story during the race. During those dark COVID months, we had quite an iRacing league going on with quite some notable names part of our iRacing league, and we did the Nürburgring 24 hours on iRacing. We had Adam Christodoulou in our car, and during my stint, I could not see anything. My old eyes, you know, adjusting to the light and the headlights. So I said to Adam, I said, how realistic is this then? You know, real life must be a lot better than this. And he actually said, oh, it's much worse than this. Yeah. I was like, what? I can imagine. Are you boys crazy? Muscle memory. It's like, and yes, and you know the way you drive a racetrack where you optimize every braking point into the corner, every apex, every exit speed, optimized, you know what's coming. That's how Adam drives the Nordschleife. That's how these drivers are driving the Nordschleife in this top class. They are absolutely optimized. Even in these conditions where it's a relative voyage of discovery, finding grip, going on the brakes at the last point and finding the grip, they are driving these cars as fast as they possibly can in whatever the prevailing conditions are. It's quite phenomenal to see. It is, and it's quite interesting. At the moment, we're riding on board with the VW Golf, so a very different performance potential to the SP9 class cars, but again, it is being driven to the maximum of what that car can do. The revs are totally different. The stage is still the same. Just want to go back to that period of iRacing. John Hindhoff and I did quite a lot of the digital NLS series, and it was so good, the graphics on that. Within a few moments, I forgot it wasn't real. But where it was fantastic was the fact you'd have an incident, and you could ask the director to show it to you from multiple angles, because mysteriously, in the digital world, he could have a helicopter above the car at every point on the circuit. You could see every accident from forward, backwards, sideways. So it was really good. But the point I want to make about that is the fact that an awful lot of the drivers, to keep themselves in, didn't know how long they'd be out of racing during COVID, and BMW in particular put their entire media team on it as well. So they were going, we're keeping you on the money for when we go back racing. A lot of engineers came across, and everybody had their eyes just opened enormously. You already had a toe in that pond, or maybe a lower leg. But honestly, we had up to your shoulders. You know, think about people like Bobby Thompson, Daniel Rowbottom, Adam Morgan, loads of touring car drivers, loads of engineers who were all. We raced 3 nights a week. You know, it was a great excuse to you know, what are we doing tonight? Oh, I've got a league race. Transparent, I don't want to go back to those COVID days, but it was we helped each other through it. We all helped each other through it. There had to be a way of killing those hours somehow, and also find some racing somewhere, and you couldn't do it for real in those days. So it was an excellent backup, and of course, many of the drivers that are competing here this weekend love a bit of sim racing on the side. Some of them are only here because of their success in sim racing. Chris Lulham's in a car again this year, who has shared, by the way, with Max Verstappen in the past, been a race winner with him in the past, indeed. So Lulham, who made his name in sim racing, loving the fact that he is back again for a full metal drive, as you coined the phrase, Bruce. Just caught sight, by the way, of Lance David Arnold, who's now in one of the HWA Evo Rs. That's the number 61, the black car, and he has just snaked his way through Tiergarten and Hohenrhein to go back onto the main straight and potentially another full lap. Well, he's done half of the Grand Prix track. We await to see whether he will hit Hatson back. That car's running 4th in SPX. And still we go on with the potential for the odd sector here and there to be improving.
but nobody's going to get anywhere near to an 8:14.9. I'm going to suggest probably for the rest of the night. Just want to introduce a name who's sort of a man of the moment in the world of Porsche, Lauren Heinrich. Yes. He did 4 years with the Williams eSports team. 19, I think not. 2017 to 2020, so first year of COVID, he was still in there. But it was the fact they discovered other people who did iRacing and put them onto, you know, Formula One teams were employing them, putting them on their sims. Because they already had an understanding of how a sim would work, of course, because that was their background. But then it was suddenly a springboard for an awful lot of people to come through. But to me, Lauren Heinrich was a name I was only really, you know, he did Formula 4 up to that point or whatever, a bit of towing, a bit of Porsche stuff, not at the top level. And then suddenly you look how he's just evolved, and he's now pretty much the go-to man at Porsche. The last year or so has been phenomenal for him. But, you know, for him, COVID was a good thing. It gave him a shop window. Yeah. Chan Guven as well, I'm told by John Hindhoff, of course. Chan Guven is now regular in the World Endurance Championship, but driving here this weekend for Manthey in their Grello car, the 911, joining Kevin Estre, Thomas Preining and Matty Campbell. Speaking of that car, it's turning right now and heading towards the latter portion of the lap. So Flanscott not that far away for the 911 car. Yeah, Chan Guven had already been racing, though, in Porsches. I mean, he'd done a bit more, you know, tarmac racing than Lauren Heinrich had, but then COVID came, and again, he transferred across. But, you know, Chan Guven had done a lot of Porsche racing beforehand. In fact, I saw him out at Sakir in Bahrain win the FIA GT Nations Cup for Turkey with Sally Yoluch. Yeah. What year was that, 2019? 2018, I apologise. So Chan and Sally have driven together in cars? Yeah. Yeah, OK. But that was the first time I'd seen Chan, and I thought, whoa, he's quick. I don't know, maybe he'll make a mistake. He did not make a mistake. I forgot to mention one of the major names of the driver that we know, of course, that was part of our COVID league, was James Littman, who's watching at home and watching intently. I haven't seen him behind the wheel of a car for some time, so come on, James, get your finger out. We need to see you back behind the wheel. Barcelona 24 hours, maybe? Got a few months to sort something for that. I don't know if he's moved to Barcelona. I don't think he's moved. He actually was going to move to Barcelona. I'm not sure he has. James, let us know. That wasn't my reason for saying the Barcelona 24 hours. I just thought end of September. Makes sense. He was always trying to pick out a great deal and get himself into a car, wasn't he? As I was going through the 350 driver corrections on today's thing, I just expected to be writing JM, but it's something, you know. Yeah, there must be a Cayman out there with his name on it. Yeah, at the last minute. Yeah. There's still time yet. Kelvin van der Linde's now been put into the #1 Rover Racing BMW, and this car is still second fastest after Raffaele Marciello's time much earlier on in the day. So it has done an 8:18.0. We're closer, though, to the 9 minutes 30 or so, but that was the time done by Jordan Pepper. And when you compare that relatively to a lot of the other times being done right now, that was a barnstorming lap in the current conditions, so it should not be overlooked. We've recently had a 9:36 from the 44 Falcon Motorsport Probably still car. Klaus Bachler, I'd think, in that one. Let's have a little It was probably a Bachler tie. Oh, it's Morris Shoring on board at the moment. Yeah. Maybe it was Morris, actually. I don't know. He must have only just been out, but Bachler has been consistently on it since the conditions began to improve a tiny, tiny bit. Yeah, I think that 936 has been there for a little while, actually, but you're right that Morris Shoring has now taken the car over. Morris, a winner of the 24 Hours of Le Mans in his category. So, again, looking for a very successful weekend, coming out of the camp where there are two Porsches but on very different tyres and some excellent liveries as well, particularly for the Dunlop car, the Dunlop Motorsport car that all the press pics of that came out at the start of the year, sadly for an NLS race that then couldn't take place because of weather conditions. But we're excited to see how it gets on, although Dorian Boccolacci has already been in the barrier in that car today in this session in number 17. Alessio Picariello's been out in it since, so that rather suggests that there's nothing crucial that is broken on that car, but they may still be working on it. It sits in the pit lane. Right, we're very nearly at the one, nearly just 2 hours to go in this. I just wanted to apologise. My maths is normally fairly good. I was saying it's about a 40-second deficit from the best times to the worst. Absolute arrant nonsense. Best time in this session, 9 minutes 32. Best time
in this morning's session was 8 minutes 14. So let's call that, between friends, an awful lot of time, or 1 minute 16 seconds. So we are nowhere near improving. The light has actually sort of freshened up a bit, but it's about to flop into darkness. Track conditions improving in part, but still super, super tricky. But for the teams, it's rotate the drivers through and try and keep it on the island. Johnny just moved back from the screen, a move around the outside at the end of the Dottinger Herb. Which was closing, though. Which was closing, yes. The door was closing for Kelvin van der Linde. He committed to the outside line coming out of Antonius Bucher. And the problem was there were two slower cars that he needed to get by there. One on his left and then one immediately in front of him. So that's another thing. You know, one or two drivers may have been away from the Nordschleife for a few months, possibly even 12 months. And these sessions do provide the opportunity to be back in traffic, to have to make those split-second decisions again. Kelvin van der Linde, a 9:28.223. So he is even quicker, therefore, than that time offered by Jordan Pepper. And that'll be the quickest time we've had this evening, I reckon, 9:28.2 for Kelvin van der Linde. But compare the 8:18s that we had a slew of and the 8:14.9 in qualifying one. So we're still a minute and a quarter away from that. But yeah, again, signs that this track is getting more grippy all the time. And Thomas Preining reaching the end of Hatzenbach, now back in the 911, the Grello car. He's purple through the first two sectors, Bruce. Yep. He's picked himself already about a second and a half advantage just through those first two sectors. Now definitely a dry line as he goes to Flugplatz. Will it still be a dry line when he works his way through towards Schwedenkreuz, towards Arenberg, to Foxruhe? He doesn't know. He's finding out as he goes. But suddenly things just start... Oh, and he's gone fastest in Sector 3 as well. So we might be looking at a lap down as low as... getting towards 9 minutes 25, but if he keeps on at this pace, this much advancement relative to all the quick times that we've seen so far, as rain is in the air as he gets to Arenberg, but it may be light rain. But if he carries on at this pace, there is still a dry line, but definite flecks of spray on his windscreen. Actually, that's rain. There's nobody in front of him, not for some distance, but certainly a fantastic lap from Thomas Preining. Welcome on board, Mr. Snowden. Well, indeed, thank you very much. Good to be back. And it's the nighttime stuff, the exciting bit, the bit we like. And just for a bit of fun, as I've said to John earlier, add some rain in as well. What more can you want? Proper They did. racing. You walked in the corner of the booth, you put yourself down, got yourself comfortable. John's just... I brought it with me. Did you? Yes, you did. I think there's crowded house says take the weather with you. But there's enough... Exactly. But there's enough drama just as the banking lights up, as the light falls from the sky and all this... fantastic fan structures can be picked out as they become brighter as it gets darker around. But certainly for the car on the drive, Thomas Preining is just bashing in those quick sector times. Remember, the fastest time in this session, 9 minutes 28.2 seconds. Fastest time overall, 8 minutes 14. And that was in the first 2 hours of 5.5 hours of practice. But for the cars not in the top few classes, this is their second and final qualifying sector session. The bizarre thing, Bruce, is that it's actually getting warmer outside. And the reason it's looking a little bit lighter is because the cloud is actually lifting a little bit. Here on the front straight, here on the Grand Prix circuit. And the weather is blowing through. That wind that Johnny was talking about, he was spot on, by the way. It has changed direction. But looking to where the weather comes from, which is roughly southwest, so down towards the first corner from where we are, it's much brighter in the sky. Look the other way, it looks like Armageddon is about to arrive. Looks like something from Independence Day. Not again. Yes, well, there is a bit of that at the moment. And I think we are going to get more teams wanting to do some laps tonight and get drivers who haven't had... I said earlier on today that there's a lot of drivers who have not done the Nürburgring 24. There was one opportunity this year to get some twilight darkness running in, and we couldn't make that happen because of the red flag, the stoppage, and the tragic circumstances on that first Saturday, the Saturday of the first of the two qualifying events.
So there are people who need to get out and find their way in the darkness. And this place is very dark. It really is, but it's going to become... I think it's going to be busy the whole way to the end for that very reason, because people want to get a nighttime lap. They also want to get a wet nighttime lap. How does the spray hang? You know, whatever. So for a lot of people, and I thought it's very interesting, Kevin Estre saying he hasn't had a wet lap here at the Nürburgring for over a year, because he does do some of the NLS races, he does do the 24 hours. He may then come here and it'd be wet every single time he comes for the next 2 years. It can work like that. But right now, it's seat time. Get the experience. And again, you talked about the fact that the temperature has suddenly risen. That suddenly presents an entirely different feel for the cars. And you'll also see a little bit of inversion if it gets much warmer. This is the wrong time of night for it. It would normally be later into the night or earlier into the morning, depending on which way you look at it. But when you get that inversion, that's when the fog comes. And that is a race stopper here. It's one of the few things that it would be stopped for. The flares up on the far side of the circuit as well. I just want to say a quick hello in Austria to JG. Hello, Johannes. He is trying to avoid the Eurovision Song Contest in Vienna. Me too. Didn't even know it was on. Who's playing? Yes, exactly. Everybody. Mozart. Well, that's what we're up against at the moment. So Nick Damon, we know, will not be tuned into us right now, but everybody else, I'm sure, who is a motorsport fan is. I was going to pick up on a point you just made there, John, about how different this place is on so many levels, and they're just layer after layer level. We can keep bringing things out, but all of them are qualified. Le Mans, it's a 24-hour. I'm talking 24-hour races here. Le Mans, it's dark, yes, but it's also fairly lit. It's flat. It's relatively boring. I'm going to be shocked for that one, I know. Spa, you have contours, but still got the pit area. It's relatively lit. Yes, you go out of Eau Rouge into Radion, it goes into the darkness and whatever. This place is 25-odd kilometres and 100 and plenty corners. Uphill, down dale, how many changes of contour and gradient and whatever. And also, the other thing is minimal runoff. And not 4 classes, not 3 classes, not 2 classes, 23 classes with massive speed differentials, all of which the top drivers you're talking about, the Estras of the world, that haven't driven in the wet for over a year, have got to encounter and deal with all the time. A lot of people will be tuned into us either listening on RS1, part of the radio show network, Radio Show Limited network around the world, or watching on Nürburgring 24's official YouTube channel here at the 54th ADAC, Ravenel 24 Hours. Thinking, why do we not see safety cars? Why do we not see full course yellows, neutralisations? It doesn't work like that here. We use slow zones, we use double waved yellows, code 120s, code 60s, and those are the speeds in kilometres an hour that you're allowed to do through those zones. It's all monitored by GPS, and therefore people can and do get penalties. And here are 2 penalties, just to underline that. So the number 941 Porsche Cayman GT4, the 992 Club Sport car. This is the Airbacher Van der Schneef family outing and Rysinski machine. They were exceeding the maximum speed limit in the code 60. So on Saturday, after the first lap, they will have to come into the pit lane and stop for 45 seconds. Now, that is one of the cars that is down in the classes, but it can happen to everyone. We've got the Walter Streichek car as well, which is the E89 Z4 BMW. They were going even faster, and so they'll have to come in at the end of the first lap for 45 seconds after the first lap. And there was even some, I remember, I think the number 75 from memory got pinged in the first session as well. Bruce, it almost has to be self-policing here because of the nature of this track. I've said it before, I'll say it again for people who just join us. This is about putting the responsibility back with the drivers and say, don't try to squeeze half a second here, 5 miles an hour, 10 kilometres an hour, whatever, because we will catch you, and the
the penalties will be punitive. They have to be, and there isn't a race in the world where it's more, I think your phrase is bang on, self-policing than this. And I think also the fact that a vast number of the drivers in this spend their time doing NLS races, it's the same gig. There might be 4-hour races, they might be slightly longer. They have to do it because you never go out on the car with fewer than 100 rivals. There may be 120, 130 people out there. Just want to highlight one little thing. I said Thomas Preining was whacking up the pace. He's just put in the fastest time of this session until it's just been beaten moments later. He did at 9 minutes 25. Second lap, the 911 Manthey Porsche. And Kelvin van Linde, Rover Racing BMW, 9 minutes 19. I thought we'd get down to 9 minutes 20. We've gone beneath it. So that number one Rover Racing BMW, last year's winning car, won the third win for Kelvin van der Linde. He has his finger on the pulse. But this session is far more than about just quick times. As we were saying, John, other than the very top classes, for everyone else, this is their second qualifying session. But the primary job isn't qualifying. The primary job is getting all the drivers through the sequence of dry-ish in the day, damp in the day, hail, whatever, and then moving into darkness and having the same sort of combinations. You're listening and watching us live from the Nürburgring Nordschleife. It is the 54th running of the ADAC Ravenol 24 Hours of the Nürburgring. Peter Snowden, Bruce Jones and me, John Hindhaugh, in the Global Broadcast Centre. At RSL_studio, use the hashtag RSLN24. Hello to our colleague Sarah Esser, who's tuned in. Not sure what part of the world Sarah is in at the moment. She's somewhat peripatetic in her broadcasting and tends to be all over the place. So Sarah, thank you for joining us. We'll see you soon and hear your voice on the airwaves of Radio Show Limited. We've got a very busy time running up to Le Mans, as you might imagine. It was first round of the World Endurance Championship last weekend. Second, thank you, Bruce, with the Churchillian hand signal there rather than the Steve McQueen one, which is, or the British Archer. Thank God it wasn't the first round. Yes, indeed. That looked like a Eurocopter just dropping in there. Not sure why that was coming in. I think that was at the medical heliport down at the... No, it can't have been. We'd have seen that as it dropped in. Next weekend, we've got Spa Classic. So we're looking forward to going back up to Spa. I just seem to be shuttling between Germany and Belgium at the moment. There are worse things to do. Wherever you are in the world, let us know where you're watching and listening. Is this your first Nürburgring 24 hours, as many of the drivers are? Rather than ominous-looking sky, as a few people have mentioned. Hello to Florida calling. Sorry, I do feel like the Eurovision song. Let's have the vote from the Florida jury. Blur Fiend, you finished work for the day? Yes, you have. Out of the Porsche dealership. Maybe not quite, actually, from the look at that picture, but thank you for joining us, Blur. And Dan Vitali says, is it a natural reaction to crave German beer and food while watching the Nürburgring 20? Yes. Absolutely. Yes. Weiss beer. May I suggest Weiss beer, white beer of wheat beer, and a variety of Wurst, sausages, large and small. Bit of speck. And, you know, it's about educating yourself. And you've got the Spa 24 hours, and it's not as though there aren't good Belgian beers to get your teeth around. So, indeed. Yeah, get those fruit beers out. And, yes, good idea. Live with us. Yeah, theme your food over the weekend. Ian Bowden says, do you think we'll get a full night running this year? Do you know what? That's about as easy a question to answer, Ian, as who's going to win the race. Peter Stone's just literally licked his finger and put it up in the air in the booth. That's got nothing to do with answering the question, Nancy. He does that from once in a while. We've got used to it, Dan. I'm going to window licking shortly. I honestly have no clue, because every weather forecast that I've looked at, and even as we're getting close to the race, it seems to change every time. The locals that I've spoken to who know these things, there's a couple of people here that we see every year who work on security on the car parks, etc. And I've said, die Wochenende, Sonne scheint.
just shake of the head. Mixed, I think, is the answer. One of the stall holders in the old paddock, which is yes. the 70s, going and looking at metal signs, trying not to buy any books and all Did of you that. buy a book? No, I had some He's beauty done very well this week, in my so hands. far. A man of stall. He was telling some American visitors, he said, they're asking about the weather. He goes, well, what you have here is you have a quarter sunshine, a quarter rain, a quarter fog, and a quarter snow. Yeah. That's it. So he's got his finger on the pulse. Yeah, but that's fine, but it's all in the same hour. Yes, exactly. Yeah. Therein lies the problem. Well, my current forecast that on the app I'm using, which makes it probably entirely inaccurate, is that for Saturday race start, we are looking at approximately 50% precipitation, increasing towards 60 to 70 around about midnight, and then moving into Sunday. That's the key. The temperature is the key here. Is the temperature is looking at 2 to 4 overnight on Saturday night is the worst I've seen. 6 to 8 is the best. 11 degrees at start, right? Dropping down to 7 around midnight, right? Going into Sunday, stand by. Sunday morning, we're looking at the low of 3 degrees at between 2 and 5. Well, that's missed. Yeah. And that's your jeopardy, isn't it? The fog. And if there's rain as well, that's going to fall as sleet or snow as we've seen. We lost the first round of the NLS. By the way, I'm not doom-mongering here at all. The Porsche GT3 Cup Team Fanatec car getting its alternative fuel. That is the only one that fuels through something. Those cars are the only cars that fuel through something that resembles a racing fuel rig. Everything else is coming from a pistol grip pump in the pit lane, which you share with your pit mates and the next door pit. 5 or 6 cars in all of the pit boxes this year, apart from one. There's 4 cars, the 2 Winward cars, the 2 Prey car, and there's a BMW in there as well. So they're the only ones who've got a 4. Everybody else is 5 or 6. It's been a long time since I've seen 6, but we have got a lot of cars this year. We have a lot of messages to look out. 2 minutes ago, not even that. Heavy rain, the far side of the lap, from P86 to P101. Now, bear in mind, there are ostensibly 172 turns around the circuit, thereabouts. So you're really talking about the area, nothing serious, just around Exmüller, Bergwerk, nothing much, nothing to write home about. Schwedenkreuz to Adenauer Forst as well, so in the early part of that lap. So I wonder if we'll see a few cars now, gentlemen, peel back into the pits with the drivers having done what they need to do and get out and do some laps, get their eye in, as it were. But you don't want to risk the car. We've seen already one withdrawal with an accident today, the GT tyres Porsche, the number 146, the all-female crewed car coming across on the Grand Prix circuit. That was even before we got out onto... It's irony of irony. Oh, absolutely. The most room that you've got, the most runoff that you've got, and came across the number 900 Black Falcon Porsche that was having its own issues. I think there was an engine bay fire in that. We never really got the bottom of it. And absolutely nailed it. The driver from the Black Falcon car, rather wandering around by his car, which was very worrying, and had a GoPro mount and camera on his helmet, which is strictly forbidden. And I suspect there may be some sanction there. Talked to the GT team, and the stewards are not putting any blame whatsoever on their driver, and that's official. But their car is out, and the number 900 car, Rennie de Boer, thank you, Rennie, for delving into this, speaking to the team manager. They have sought permission and been granted permission to replace that car. Effectively, that will be a different car, a new chassis to that car. In fact, have we seen that car out, the number 900 car? That's a... Well, while you're looking at that, John, you were talking earlier about non-respect of Code 60. Now, the first of the main players has just got the 45-second stop-and-go penalty for the start of the race. That is the Lion Speed GP car of Carl Tilley, Jake Hill, Patrick Kolb, and late signing Max Hoffa. That is going to hurt. That's going to really sting them big time. And Jake Hill has certainly been setting some good times in that car. He's still getting used to the car, getting used to the circuit, but that's going to really put them on the back foot. Number 18, Lion Speed Porsche.
Well, on that note, about an hour ago, Simon Hill, Jake's dad, who's a long-standing mate of mine, has just sent me unsolicited, because I try and ignore him at race meetings. He's hard to ignore, in fact. Exactly, very well. I've known him exactly, a very long exactly time. where I was going. Hello, Si. So he didn't bother with hey, Snowy, hello, or anything like that. He just came up with purple sector 3, first time ever in the wet, exclamation mark. Jake, first laps a day in the car, now 9:44. First ever laps in the wet, didn't get a lap in this morning. He liked it good and wet. There you go. 50% of Jake Hill's victories in British touring cars, of which he was champion, a couple of seasons ago, 50% of his victories were in the wet. The lad can drive in the wet. There's I can no expand doubt. on that. He does a lot of historic racing where it always feels as though it's wet because you've got no grip, but he's brilliant. That's a very good point. And when it is wet in historic cars, it feels like driving on glass. Yes. That I can promise you. Or the grass. Mirrors. Yeah. Peter Snowden speaking from bitter experience there. I think the 900 car must have gone out. I actually can't find it, but all 161 cars are listed, and it's not one that's greyed out. Yeah, well, they did say it was going to come out in this session. Yeah. I'm also squinting at my screen. We've got 161 cars that came out, which is one more than we had in first qualifying this afternoon. The Hoffa Racing GT3 Cup car, the 908, that hasn't come out. We know about the GT car. We haven't seen also the HRT Ford Racing Mustang. That car, in the hands of Chris Meese earlier on today, did an 856, and then certain parts of the fluids became external when they should have been internal. Liberated, right. So they've gone back down. They're actually just based at Moispath. So they're doing an engine swap on that car even as we speak. They must have found something else they don't like on that car, because I thought that car would have been back by now. Yeah, well, of course, if they're running in the SP9 class, their main business is tomorrow for the 3 qualifying sessions. Right, I found number 900. Well done. It's halfway down the list. It's in 85th position out of 161 runners. And Benja Hites, the driver from Santiago in Chile, is at the wheel of that Black Falcon Cup 2 class car. It's 10th in class, picking up the pace. But like a lot of people, having lost track time, even more so for them than anyone else, they've just got to go and get the drivers running through the cycle. Yeah, they are 27 seconds slower than they were this morning, which actually is not bad. Is very good indeed, or this afternoon, should I say, in the first session. It is still the times from earlier today that are holding sway, but we are beginning to get down into the low 9 minutes. The Rover Racing number 1 car, the BMW, Augusto Farfus now behind the wheel. That's done a 9:19, and there's a couple of other lowish 9 minutes. I saw a 9:25 recently. That was the Grello car. Not sure whether that was Matt Campbell's time in that 9:25, but for a moment it looked like the weather was getting better, and then of course it isn't, because that's the Nürburgring Nordschleife. Yeah, but what the drivers, you might be standing around for 15 minutes waiting to be the next person into the car, because, of course, the lap time at the moment, a good lap time, anything good is under 10 minutes, but for the lower class cars, a good lap is under 15 minutes, so you're waiting to be the next one in. You don't know what the conditions are going to be. There might suddenly be a flurry. We just had that one on the start straight, 10 minutes ago, 15 minutes ago as you came in? That has now cleared. So it's a moving stage, but it's about cycling the drivers through. Fastest lap in session is still 9 minutes 19.884 seconds to be precise, but the driver who set that, Kelvin van Linde, 3-time winner of this event, he's out. Augusto Farfus is in the car, cycling as they go. We've got, an hour and 40 minutes remaining. Yeah, I mean, I think John nailed it earlier on at the very beginning of our show with this first practice session this afternoon, when he just said changeable for the weather. It's going to be, and that is literally, it's changeable by the hour, by the minute. We've discussed that already. If we were the whole weathermen, point of this is it's data collection. Oh yeah, for the drivers. Those that don't need to, it doesn't matter. It's still data collection. It's different conditions, different drivers. It's track, it's ambient, it's night, it's raining, it's traffic, and don't forget traffic. It's our colleague Joe Bradley often refers to sports car racing as a high-speed game of chess, and it's a great description because it moves, and just when you think you've got an advantage to understand something, it's a movable feast. And those cars that are driving at a certain pace, and you see them so many times, you think you're lapping, you think there's 4 of them in the race because you lap them so frequently, such as the speed differential, they will suddenly find they've got a different
disadvantage, or maybe they've got an advantage, so suddenly they want to do different things, and you've got to work out when you come up behind them where they're going to brake and where they're going to turn in, because they've got as much right to be on the track as anybody else, and it is the faster car's responsibility to get around the slower car always. It's just like the road. If you're running somebody from behind, it's your fault. Oh, yeah. So you have to allow for that, and it's making those split-second decisions at night, in the rain, on the Nordschleife. Oh, God, I do miss it. You can tell, mate. It's funny, Joe was saying he never wants to get there. He didn't say never again, but he was saying very happy in the commentary box. But also the point, in an event like this, you've still got drivers coming in who haven't a lot of experience. They might have done NLS racing, they might not have done it in the dark. Yeah. So you've got to assess. You go, OK, that's a Cup 3 Porsche Cayman. That should be this sort of pace, but within that class you could have a splay, particularly in the wet, of 20 seconds in terms of lap pace. Bruce, and don't forget, it's relatively recently that the qualifying weekend has included a later race start. Absolutely. So that anybody could get a bit of darkness running. So quite often people would have come here and still do, particularly this year. It's a bit more old school this year because of the fact we weren't able to finish that race. It is, you know, these are the first laps that people will have done in the dark, and it is, like I said, it's properly dark. This isn't Daytona dark, it's not even Dubai dark, which is pretty dark, it's not even Sebring dark, which is pretty dark on the far side. This is something else. It's like the old Le Mans here, where somebody brilliantly, before the chicanes were put in, so before 1991 was the chicanes? Le Mans, 1990. Yes. 1989, sorry, 89. 1990. 89 was the last year without them. Really? Has that clarified it? Yeah, 89. Yeah, okay. Yeah. Somebody once described to me in that, so 89 was my first year working at Le Mans, and so somebody said, it was so dark, it was like being thrown down a mine shaft, pointing a torch downwards. That was what the Mulsanne was like, and that's what it's like here. And the big thing we say all the time, John, is we talk about this, you know, the ring permit you mentioned earlier, that you have to get through this and you qualify. So the drivers aren't just allowed to go out there. You've got to earn this and do that, even the top drivers. But we focus on the top drivers dealing with the slower traffic. What we don't focus on enough is the slower traffic having to deal with the top drivers coming through. Because, trust me, those guys that are out there, they are as dedicated to what they want to do and winning their class as much as they can against teammates and where it's their peer group. And they will be as busy as a busy thing on Sponsor the Busy Week, out there at night in the rain, looking out for keeping out of other people's way. Yeah. But, as I mentioned him earlier in the show, John, the great Jerry Marshall, the UK motorsport legend, he said of drivers when you're learning to race, when you're a novice, relatively, when you're new to this, yes? He said, if you're not up to speed yet, he said, stay where you are. Do not move. Correct. Do not be kind. He said, it is not after you, Claude. He said, no, we will get round you. And he said, cars moving to get out of your way because they see you coming up behind fast is the worst possible thing you want as a quick driver. OK, can I just pose one element? You're a driver, let's say you're in the slowest car in the field. Which is the Dacia, probably. I wasn't going to go there. No. But, so you could be, let's be kind, 30 seconds a lap slower, more. And some. Anyway. OK. But at one point, you're going on your own, in the dark. Yeah. You need to cross. You're going to be on your racing line. You have to cross from the right-hand side of the track to the left. The faster driver's coming through. What you have to be clear to those drivers, they have to just stay where they are, as you pointed out. Because if they suddenly go, I need to go to the right, then the direction the car wants to go is the other way, and you're going to spin. Yeah. So the faster driver has to understand what scope they have to put their car where. And interestingly, and I think Snowy, I hope you'll bear me out on this, actually, in the dark, it's not as bad as in the daytime, because you've got at least the headlights to warn you. It's difficult to say how far it is in some of the smaller cars, and the closing speeds are quicker, but at least you've got some idea of that somebody's coming. In the daytime, it's like riding a motorcycle. You check over your shoulder, you check over your shoulder again, you check over your shoulder again, and then you turn in and you've still got a GT3 car right alongside your door panel, because the speed differential, you know, round some of these corners, the GT3 cars have got so much more downforce, so much more even mechanical grip, that they are turning in at speeds that are unimaginable for what is
a fairly unmodified Cayman or that Audi S3 we're talking about, the Dupre, driven by team, human beings, who are driven by human beings, not aliens. Not always. And they are mildly modified road cars, some of those cars out there. And don't forget, also compared to the days when I was doing this, which was obviously eons ago, the visibility has changed as well, because you sit lower, further down, that's a very back good in the point. car. You have different seats now, hands device seats that protect you. You have very little peripheral vision. You have a hands device on, so you have limited movement. So that is even exacerbated at night. But also on the other side of that, which is something else, another thing these drivers have to take on board, another layer of information is GT4, GT3 cars have got to now have cameras on board inside. Yeah. So you'll have, it's almost like if you watch Top Gun back from the mid-80s, you get missile lock and it's green, it's red, and it beeps and it goes green. Yeah. As the cars get closer to you, they will tell you where they are, so you can see a car behind you. Get a little and it's arrow. being filmed. Yeah. Almost, the mirrors can be used for shaving. I jest. But there are those cameras. But how good they are at night. Years ago, we used to do literally just put layers of tape across the rear window at gaps to break up the headlights coming up. But the point John makes is, you're at night, you see those headlights coming up. Okay, you're aware, but there's always going to be headlights behind you. You don't know which ones are, have you just passed, or are they coming towards you? That's a good point. Good evening to our colleagues at First Tickets, Brian Sheehan, who's packing Le Mans 24 tickets and various bits and pieces to the thousands that will be making that pilgrimage to another 24-hour race in, a month or so's time, really, now. That's all we're talking about, middle of June, as ever. Brian, our travel partner at Radio Show Limited. Thanks for all the help again, Brian, to get down here with the team. And also, great thanks to Ford UK and Genesis UK as well. This is the first time that I've done a WEC and Nürburgring with zero emissions. Well, I say I mean the car I'm driving in, clearly. Well, I think that was worth clarifying. Yes, I'm glad we with the moved on from that sauerkraut, quickly got to anyway. say. Yes. And the Open verst. that window, Jones. Yes, absolutely. So thank you for that. Hello to Dave Alcock. Wasn't there an N24 a few years ago where we had heavy hail that was so bad the cars couldn't climb the incline and got stuck on the track? Yes, that's right. I think about the only car that got through it was Darren Turner. It is heavy rain on the far side of the circuit. One of the GT3 Cup cars, which is a Cayman, just coming into the end of the lap now. Yeah, it's that old fuel one. 632. 632. Steve Brown. We saw it going from the pits when we were commenting at refuels elsewhere. I just want to pick out a point. When I just was trying to do some maths, I think my maths abilities got out the window this evening. I said, the fastest car to the slowest would be about 30 seconds. Thought it was more, couldn't think what it should be. It's 3 minutes 53 seconds. Yeah, there you go. To the VW Sirocco 477, that's best racing. But that's in the VT2 class, VT2 front-wheel drive. But nobody is going to be picking up the pace at all, because certainly the last third of the lap, it's very wet indeed. You can hear it jumping onto the track, off the track cameras. Lance David Arnold's just been talking down in the pit lane. He's out of the HWA, one of the HWA Evo Rs, those throwback retro styling cars, very much up to date underneath the skin. The 61 car, he said, it's very special when you go out for night training. Don't always have the opportunity to ride in the dark age. It's the point we were making. We like to check the lights are properly adjusted and what the conditions are like outside. Then you come in to find no standing water, and there were even a few dry patches. I really enjoyed riding in the rain at night, but you have to build up the confidence first. And by the way, the lighting on those HWA Evos, they are so cool, the triple lights. In the front, the Dacia's in the pit lane, getting a new set of tyres. The Durr Motorsport number 69 McLaren. They've got two McLarens here, two different McLarens. That's the Bitburger car, and that's very much a local sponsorship. Bitburger and Bitburg, Bitter ein Bit is what they say around here, and that's what, not half an hour, 40 minutes from where we're sitting now, Bruce. And a third of their annual consumption is going to be around the edge of the circuit this weekend. Did you know that? Probably, yes. Mostly at Hatzenbach, I suspect. Yeah. It's funny how certain sponsors stick in your mind, don't they? That car, Bitter ein Bit. I mean, that's from Schumacher, Benetton. That's what I always said, mid-90s. For me, that's okay, but I was aware of it even before then, because I'm so old. Because you're much older than me now. Yes, indeed. But only by a few months. I tried, but I can't carry that one off, and it's not fair to you, Bruce. No, indeed. Anyhow, it works. We remembered it.
Shaken Vac, do you remember that? Yes. Simon Tibbet, hello Simon, thank you for dropping us a line at RSL_studio using the hashtag RSLN24. He says, this is the place where you have to have that respect. It absolutely is required. If you are that slow car and a faster car knows you're online, they will adjust. Absolutely. Use your indicators as well. You indicate the way that you're going, not where you want the car to go. So if you are going to move over to the left, you indicate left. Well, it's exactly the same with the road. Indicate your intention. Indicate your intention, absolutely. Don't try and show someone the way to go. Well, thank goodness no one's entered in a Ford Edsel, because that disaster for Ford in the 1950s, because if you indicated the left, the right-hand indicator came on and vice versa. It was sort of pointing across the car. Just imagine how confusing that would be. Anyhow, we move on. Can you imagine if they'd had... Which of the Vauxhalls were it when they changed the indicator mechanism? It was a Vectra. It was a Vectra. And instead of just clicking up to go right and down to go left, and then putting it back in the middle to stop it, you clicked up to go to indicate right. And then to stop it, you had to click up again. But of course, nobody knew that, so you pulled it down. How do I cancel? Oh, now I'm indicating left. No, hang on, no, now I'm indicating. And for such a long time, when they first came out, you were following the road with people's indicators going from one side. They must have been sponsored by warranty claims and insurance companies. Yeah. Another of those reinvent the wheel. Yeah, another idea that was never copied. Yeah, right, really heavy rain in the pit lane now. It's suddenly, in the last 2 or 3 minutes, it approached this part of the track. Again, it's one of the two highest points on the circuit. The other being, the highest point is Her Acht. And in fact, we had some fantastic shots, John and Snowy, before you came into the booth. The higher points on the circuit with the clouds hanging below the trees that were below those points of the circuit. Yeah. So when it comes tomorrow, some of the lower parts of the circuit have an awful lot of mist their way. In the pit lane, the Mulliner Motorsports H&R sponsored number 123 Porsche. That is a GT3 R992 Evo 26, so that's a brand new car. That's the Martin Rum, Ben Benagel and Alex Brundle car. Alex added to that car, I mean, like 24 hours ago or something. It was just before we left home, and I left home on this week, Wednesday afternoon. Okay. Yeah. Yeah, no, it came in and then they didn't release an updated list until the last 24 hours. Alex was going to do the pit walk with me for Midweek Motorsport on Wednesday, and quite late he said, I can't do that, and now we know why, so I'm not holding it against you, Alex. I have to say that Alex, a class winner here for Aston Martin with Jamie Chadwick and Peter Kate. Alex has done a lot of races here because he's done one with Martin in the past, if not more. But you know, for him, this is the big stage. This is SP9, and it was a car that, you know, it's interesting that you get a car so late on that's running in the top class, only 2 drivers down. But you know, when people look at those gaps, they go, right, what can we do to make it happen? And because also Alex has raced quite a lot with Mulliner Motorsport over the years in other categories. You know, he's an obvious fit. You want someone you know, you trust. And right now, who'd be going, why did I jump at it? Look at the rain, it's torrential. Matt Campbell is Matt Campbell's Manti 911 is the engine that you can hear behind us at the moment, and he's heading up towards the top of the hill at, where is that? I thought he was going up towards the Schwedenkreuz area, but I'm not entirely sure now. If he turns right in a moment or two into the Vauxhall, I was right. If not, I've got no clue where he is. I think it's so dark. No, Schwedenkreuz. Yeah. Really? Yes. Wow. Yeah. But it feels like it because it's one of the few points on the circuit with no tents, no campsites around there. Lovely little twitch there. That was in a straight line. You heard the engine rev up there for Matt Campbell, the flat 6, 4.2 litre. Listen how low the revs are. Using the torque there. The TC's turned right up, probably at this point, as is the ABS, as much as those drivers like to do it. But listen how low the revs are. Well, that's how long it's taken him to get to the top of the Vauxhall. And listen to the That's why I wasn't recognising it, because he was going so slowly. Good heavens! Now coming down the Vauxhall, Fuchsrue. Slight front end twitch there. It's if you've at the absolute edge of aquaplaning there.
Right, we said that a lot of teams need to rotate their drivers through all of this. I think for a moment they might just back them off a little bit, because this is potential disaster. I'm on the radio now saying, come in. Get back to the pits and come in. That's exactly what he's doing, but he's trying to do it really carefully. But he's on wet. He's obviously on wet tyres. The rain is bouncing off the track now. It's when did it start raining up here? Not even 10 minutes ago. So your biggest danger now is standing water all of a sudden. Correct. And he's going slowly, so he's not getting the benefit of any downforce. This is pure mechanical grip. This is relying. Good heavens, he's come out of force and climbing up again here, but the standing water, the puddles, there's a lot of resurfacing that's gone on here that has smoothed out. I heard you guys talking about it earlier, Bruce, that has smoothed out various areas. It's not necessarily any more grippy, and it's still quite new tarmac, and you can just see a little more reflection on the track. This is the sort of weather that when I'm out on my motorbike, I park the bike up and stop, because this is awful weather for motorbikes. So now starting to come down the hill again. Heading down to Versyphon. Yeah, all the way down the hill to Versyphon. So 3 right-handers here, and he's ticking over. He's literally surviving this at the moment. Earlier on, Peter, when it was drier but cold, and Kevin Estra was out there doing his thing, which he does very, very well, even then you could see him struggling with the front end of the car. Generally speaking, you'll get, in a rear-wheel drive SP9 car, you'll get heat into the rear tyres of whatever manufacturer that is, but the fronts will cool down the quickest, because there are some quite long straight stretches here, and you can't keep the heat in them. And one of the biggest problems with the mentality of a racing driver is they've never been taught to drive slowly. So this is absolute torture for him, because he doesn't want to do it. And the problem is that you'll do it and you'll think, I'll be sensible, I'll talk to the team, I'll do that, so and so, and then all of a sudden you'll just want to put a few more revs on, and it'll just spin up, or it'll lose and you've suddenly swapped ends, and then you've got to explain to everybody. And it is one of the most difficult things to do in a car. 100%. So what we've just had is how many cars in the top 20 are in the pits? All of them bar 3. So one of them is Matt Campbell, whose car is currently 5th on the list. The number 3 Mercedes, Danny Juncadella was in it. He just got out, and then put Max Verstappen in it, who's just got out. I thought even Max, who needs to gain experience of how wet can be, they've decided no. Well, frankly, it's got to be wetter than Otter's pocket if Max Verstappen gets out of a car. Well, but you don't risk it. By the way, thanks to Johannes, you mentioned the Bitburger livery and what it made you think of. Then it's done its job, because it's a that car, that McLaren, is a tribute livery to the Michael Schumacher Benetton. There you go. So, I didn't know that, so there you go. It's blue and yellow. Just check the underside. That's all I'm saying. Just check the takeoff. Yeah. Roxy, has it got launch control as well? Oh, I was trying not to go there. I was trying to set you up. Roxy says, I did some laps of the ring in my BMW M2 last year in the wet, and it was terrifying, even at slow speeds. I can't imagine doing the speeds the SP9 class are doing in the wet, in the dark. Incredible. And that is the other thing about this place. 2 things that has made this place legendary. One is undoubtedly Gran Turismo. From the very start of Gran Turismo, more latterly, the other simulations like Assetto Corsa and iRacing, of course, have scanned the track as well on a number of occasions. The other is that you can come here, and on the tourist driving days, tourist foreign days, you can come out and do the Nordschleife, not necessarily down the bit of the Grand Prix circuit that we're using this weekend, but come off Tiergarten, turn right, and go down to the Sabine Schmidt's curve and do it yourself. By the way, it would have been Sabine Schmidt's 57th birthday today. Much missed, as ever. Every time I come here, I can't help but thinking about Sabine's smile and her good humour. Worked with her a few times, and never knowingly underpartied or underprepared was Sabina. She was brilliant. We were having a little look back. We were talking about how teams almost all have 4 drivers now. Yeah. She was one of the last people to win in the 3-driver lineup, and that's 1997. 7 or 6, was it? Yeah, she had 4. She had 4 drivers in the car.
in 97, 96 when she won it the previous year. It was Sabine Reck, of course. That was her maiden name. 3-driver lineup. Before that, less rare, and in the very early years, 2-driver lineups. I heard you talk about that. I can't even begin to imagine 2 drivers in a touring car round here. No. That, to me, Peter, that's just insane. It's the days they did it. You think back when it started in 1970. That's how it was, wasn't it? I mean, Niki Lauda won it in 1973. Was it the first 4 years were all BMW wins? Yep. Yeah. Porsche, 3 Porsches, 2 Fords, 3 Fords, 4 Fords in a row, and then it went back to BMW again. If I'm right, it's wasn't it a 2002 that won it first time out? Yep. Yeah, I mean that's second time. Then he went that's to tiny. That's in the historic races now. That's a tiny little car to run around here for 24 hours. Nothing like these monsters we have now. But that's evolution. That's 54 years of progress. There are very few people out on the circuit. Matt Campbell still working his way back. Alexander Sims in the Scherer Sport Audi R8, the number 16 car. We've got the Hankook Porsche, number 30. Probably about 40 cars. 40 cars all in, and Just that as number is dwindling with every lap. Sorry, Bruce. Just a matter of interest, John, Bruce, both of you. We were talking about the 911 Porsche. Who's at the wheel of that at the moment? It was Matt Campbell. Matt Campbell. He is still making his way back. Yeah, He's that's what I said. Just come through. I think he stopped for a barbecue, on the Dottinger Her. He's bringing that car. Because the point is, this session now, this is why we're saying so many cars in the garage now. Frankly, when it's this heavy with rain at this point of the weekend, I know it's not much fun for us or spectators, but there is not a lot of point in circulating. You're not learning anything. There's more to be lost than there is to be gained. What was it? In the blink of an eye. A very good friend of mine who used to work for, when it was Pratt and Miller, rather than just Pratt Miller as it is now, always said, we don't need any more practice on how to fix things, except he didn't say things. He used a slightly more colourful words. Stuff. Yes. Nearly. And, you know, fair point, well made. And Ron Fellows, also of Corvette Pratt & Miller, always used to say to me, in endurance races in particular, having a bit of patience and taking your time to do something, whether it's get back to the pits here, whether it's wait 1 corner or 2 corners to make the overtake. Okay, that might lose you 5 seconds on a normal racetrack. Round here, it might lose you 2 minutes. And he always used to point at his pit crew and say, those guys are the best in the business. There's not much that they can fix in 2 minutes. If you've broken it. Yeah, there's an old adage I was taught when I first started doing this malarkey, and I'm sure many more before and many after were told exactly the same thing, and it still rings true no matter half a century on. Sports car racing, endurance racing is all about stay out of the pits, stay out of trouble. Yeah. But by the way, the engineer that I was talking about was none other than Dan Binks, and his son has moved into the family business, I guess you could call it now. I reckon there's, in the top 30, there's only 4 or 5 cars still out there. The Durham Motorsport McLaren is still out there. But let's talk about the last lap that the Hankook competition car did. So they've come past. So the Hankook competition number 30 car, which at the moment, which is the Porsche, which has got Jong-Young Kim. Yeah, Jong-Young Kim behind the wheel, Korean driver. That last time was a 17 minute and 14 seconds. God, that's my time in the dry. 17 minutes. Yeah. And that is because he has literally been bringing that car home at the absolute most careful he can do. Right, wind it forward from Thursday night to Saturday night. If it's like this, they're not in the pits. They're going to have to just be out there doing their business. Now, one thing this provides an opportunity is to see all the cars in the garages, and your eyes are not deceiving you. The garages have to be incredibly organised because you can have 2 by 2, you can have 3 rows, you can have 6 cars in the garage. It takes quite an orchestration, and there's a sort of sod's law dictates if your car is pushed to the back of the garage for repairs, another car in your garage will be put in front of it for their repairs. Other garages will be empty. Yeah. It's really tricky, but it's always been a feature of this very race. definition of teamwork. Yeah, well, exactly. and you've only got 1 pump. There's only 1 fuel pump for that garage.
So there could be 6 of you sharing a pump. In the old days, it was 1 pump between 2 beers. They've updated it since then. Oh, we've got another one of the fancied cars who's going to... We're going to have a really busy pit lane at the end of the first racing lap on Saturday, because the latest car to be pinged for being over the speed limit and therefore taking a 30-second stop and hold at the start of the race is the number 55 Dynamic GT car. Now, this has got Luke Hartog, Joel Sturm, Alessandro Giuretti and Michele Beretta. Those are all Porsche Junior or Porsche Blessed drivers in that car. And the other one that I've just noticed, which is even more interesting. Number 18, I think. Yeah, I pulled that up a while ago, actually. The Lion Speed car. Jake Hill car, yeah. Now, who was in the car? Well, you can't tell, because the trouble is that was issued 21:44, so just over half an hour ago, but it's not going to be an instant penalty, is it? But it's 2 penalty points on the licence as well. There's been a few now where we've seen some down in the classes as well. You were saying, John, earlier about those penalties for speeding under the code 60 and whatever, and I nearly added, if you didn't mind at the time, of what they're doing there is, that's a warning. Of course it is. That's literally a warning of, we're watching, you've got away with it, because it's not too much of an overspeed. However, you know, we are watching. Well, and let's remind ourselves, in NLS races and indeed in the 24-hour race, we have seen drivers being called back to the pits and told to get out of their car, hand over their permit, which is then shredded into tiny little pieces, and they've got to start the permit process all over again. Now, if you've got 4 drivers in the car and you go down to 3, then you can probably continue. If you've got 3 and you go down to 2, you can't. And we had that exact thing happen in one of the 4-hour races in the early part of the season. I'm still trying to see whether the 67 still hasn't, the HRT Ford Racing Mustang, sorry, must not start with the number, still has not got back to the pits from the HRT Ford Racing base, which is just up the road at Mice Path. And if you are just joining us, other cars you will not, another car that you'll not see for the rest of this weekend is the GT Racing number 146 Porsche. That was involved in an incident earlier on today, not of their making, but that car's been withdrawn. And that was an incident with the number 900 Black Falcon Porsche, which has been, effectively the car's been replaced. It's still wearing the 900, but it is not the car that it was this morning. BMW with the M3 Touring, and that effectively is the M4 GT3 running gear with a body that's, there's hardly a panel on that car that it is the same. And it's the Touring, it's the estate car body, which does actually give you a slight aerodynamic advantage, I've been told. Yeah. And they've got a honking great wing on the back of it as well, because it's in SPX. Yes, it's sort of imaginary formula, but remember, we have had estate cars going very well in touring car race with the Volvo 850 quite a while ago now. The Subaru won the British Touring Car Championship as an estate car. I'm still going back to the Peugeot 806 Super Touring, which was the one-box MPV, which had the Super Touring, so it would have been the 406 underpinnings, maybe, of the Super Tourer, and with the boxy body on, it did the Spa 24, and it was up for sale 2 or 3 years ago, maybe a little bit more than that now. I remember talking about it here. About how much fun this race would be. They would find a class for that in this race. Yeah, I mean, it's always been a nature of something they do, and Creventic, famous also for creating classes, so people can go racing as well in the 24H series. But this really is such a melting pot, and I love some of the liveries. Just a short while ago, looking at a car that could only come from Texas in terms of its livery. It's running in SP10. It's a BMW M4 GT4, draped like the tricolour flag of Texas. Judson Holt, Dave Ogburn, Denny Stripling and Charles Russell Turner
out waving the stars and stripes this weekend, but more than that, waving the flag for Texas. Great to have them on board. Just getting some news in, actually. Matt Campbell was out there competing his mandatory laps. However, hearing from Porsche that the Australian right now is only a reserve driver. Well, it was a very late entry. Yeah. So if everything stays the same, he will not drive in the race. Okay. So he's there, but he still has to complete his mandatory laps. Of course, that's the thing. The Falcon Porsche number 44 is the one that has completed the most laps. They've done 18 at the moment. And here's a great quote from Patrick Niederhauser in the Lamborghini Huracan, the number 84, the Red Bull Racing car. He said, in the heavy rain, we actually were out on intermediate tyres, which worked relatively well for most of the track. But when I arrived at Schwedenkreuz, I was doing 40 kilometres an hour and still aquaplaning. That was a bit hairy for a moment, says Patrick, master of understatement. But generally, I'm happy with the car in the rain. We weren't quite as competitive as we would have liked, but otherwise, we're on the right track and well prepared. Master of understatement. I just love the idea of this torrential rain and going out on intermediates. What could possibly go wrong? You test them. Different. Exactly, yes. What do we think then? Where's the crossover You got the point? short straw on that one. Well, you go and find out. Dear me. It's scary enough in the dry in the daylight. Just being joined by one of our colleagues, Carla Velti, who is working for Nitro this weekend. The live stream. Oh, the German live stream. Okay. All right. So you can switch over and listen to Carla. I thought I heard your voice on the PA earlier on, so I did hear your voice on the PA earlier on. Rather confused me for a moment. They asked me, but my German was too rusty. So rustic, yeah? I'm sure that is not right. It is. We've got cars going out. Close enough. It's Austrian anyway. We got cars going out the pit lane, including one of the BMW Z4s I've just seen going out. The Rover Racing BMW with Augusto Farfus at the wheel has gone out. The Gregorian RT car collection Porsche, the number 4 car, in 17th position, has gone out. That's Alex Fontana, the Swiss driver, well, the Swiss licensed driver, has gone out. They might just be going round, because my late mother-in-law was Swiss. I am now contractually obliged to say Hop Swiss. He's also half Greek, and I was brought up in Greece, so I'll say Yasu. Yasu. Well, in this weather, it's Yasu Nafti, isn't it? Hello, sailor. Indeed. Because it's absolutely... You could be wakeboarding out there. Right, I know it's wet, but how do we get to hello sailor in 2 sentences? Well, there you go. Don't ask. I know it's late. I know it's that kind of show. They might be going around the Grand Prix track and back in at the moment, just to either scrub in some tyres or try something. Matt Campbell and Grello fans, big anniversary for Grello and for Manthey this weekend. And they had all of the cars out. Yeah, and they're all in the fan zone. Yeah, it looks great. On the start-finish straight. Very corporate there now. I nipped over just in case I could find some books that needed buying. No. Don't really buy books now. There, you can buy your manufacturer's jacket. All right. Very expensive model cars. A lot going on. Huge queues, particularly to go and see the Grello combination. Well, Matt Campbell, you can breathe a sigh of relief because he has got to the end of the lap and brought the car back like the world's most expensive hire car, and you didn't have the collision damage waiver on it, so he brought it back exactly the way he took it out. Team will be happy with that. I just want to say hello to our friend Peter Kate as well, who I think was out a little bit earlier on. I saw his name on the timing screen, driving with Czerny Racing again, and also following the progress of one of the BMW teams this weekend. I'll give you more details about that later on. Made the acquaintance of a
brand new driver here this year. He's gone from Ford Fiesta Cup in Ireland to here in one swell foop. Monsanto Park, Nürburgring. Exactly so. And BMW M2 Just driver. get on with it. Yeah, absolutely. And wants to get to Le Mans within the next 5 or 6 years. And the name of that driver? I am. Are you looking for it? I have seen an Irish driver in the mix. I'm looking for the team car first, so I can get his teammates as well. Okay, it is getting a little bit busier as people are driving out. Mark Bassett got how many decades of experience he got, so he's a really good guy to have in the Hyundai Elantra from Hyundai Motorsport. But right now, people have. I think the rain has eased a little bit, but also the pressure to get all the drivers through their night laps and wet laps as well. Did Bassing just have a spin? I just saw. He did appear to have the spin. As we went away from his car, he was looking at a part of the circuit with his headlights that I don't think he really wanted to do. Well, it was the curve that was kaleidoscopic to me. This came round again. Hang on, someone's supposed to do that. Yeah. Supposed to appear and then disappear. It did supposed to stay in vision. Now, one of the things that drivers always need to do in night time, you mentioned this earlier, Snowy, is adjust their headlights and make sure they're working. And again, you see teams putting up great big white boards in front of the drivers just to help hone them in. Yeah, well, they'll have settings and markings on that, and it's all been sort of calibrated and data stuff on it there. And that's one of the things that I've said this before, that from the days when I first started doing this, we talked about this 54 years ago, we're talking about 2 drivers in a car. And, you know, OK, they were touring cars, the cars were relatively slower, but it was still driving around here, and the safety was a lot different than the cars as well. And the headlights were so much worse. But the headlights, we talk about tyre technology, suspension technology, isn't it? Headlight technology and tail light has evolved so much now. In the early days, literally, I joke, when I was racing, it was a couple of wet candles, and if one went out, you carried on, but that was it. I mean, I remember doing a race at Spa in a Group C car, and we were running second, and the reason we were black flagged was unknown to us. The multi-block, which was probably a 3-pin plug and something like Maine's, something from the local DIY store, had rattled loose, so the tail lights had gone out, and quite rightly they stopped us because you couldn't see the car. We could see from the front because we've got headlights, but that kind of thing just doesn't really happen these days. Not so much. That's one of the biggest things of these cars, is there's so much reliability now. Yeah, everything's just so much better. And we were saying this the other day, weren't we, about road cars. Nobody makes a bad car these days. The last 10, 20 years, nobody does. You know, all the jokes we had about various brands have gone because nobody makes a bad car. And everything's reliable. You don't. In our youth, we saw old bangers on the road. You know, different coloured door panels and bits and things to come off a breaker's yard. That was just a VW Harlequin. That was meant to be. Like yeah, there was that, wasn't there? There was that one. Yes. Yes, we started with the Beetle, isn't it? As originally they did that, I think. As my father once said, and remember, he was a police officer for all of his working life when I was alive. Well, it's not pretty, but it will confuse the witnesses. It's indeed. So it's going to attract attention as well. Look it up, kids, if you don't believe me. It was literally a VW Polo that had every door, every panel on the car was a genuine VW colour, but was just different. Yes. Yeah. But here we are, what, 30-odd years later talking about it. So, it again, Bitburger, as we call it now, is that effect. It has that effect, doesn't it? So I think the Grello was looking to a driver change. Matt Campbell tippy-toed that in, and I do think they were looking to do a driver change, and that obviously the number board won't update until it goes out, and I can't think what the system's called now on the top of the screen. What's that? Ticker tape? No, on the screen, the system that changes the number and the class and the driver name letters. There's a Trusses always reminds me what it's called. I'll look it up. There's a system for it. Lumirang, thank you. Yes. God, pulled that one out of nowhere. Yeah. God, there goes good old mental Rolodex. I did that deliberately. He actually fell for it. You know, we knew he knew. Yeah. He knew we knew. But he wanted it, and he just rose to the challenge. You say it's like Max Verstappen, isn't it? Your wish rises to the challenge. Is their command. Yeah. We wanted to know who's going out to the Mante car. We still can't tell you, but we know it's about to go out. Just waiting for 9/11. It's a well-oiled team. It is. So it could be Thomas Preining, Chan Guven or Kevin Estre. By my reckoning, it's not Thomas Preining. I think it'd be Chan. Chan or Kevin, but I think Chan. I don't think he's done his run in the dark. I think the camera was giving quite a clue there with Chan Guven zooming in on the roof, wasn't he?
Yeah, was but that to, it was person 387. Preening, yes. Brining, sorry. He's not the only Turkish driver in the race. No, there's a car full of Turkish drivers. Yeah. Now, that car, that Lumi rank we were discussing, it's in the top right of the screen. It's got 005, which is its position in class as it came in, and it says CAM Campbell. So that still, even though the driver's changed, of course, that won't be triggered until the car leaves the pit exit, and the new one will come in. Indeed so, right. So we have reached 10:30, which is my time to go home. You've got another hour. I don't know how many cars you're going to get on track. Back to Dorset. Okay, yeah, all the way back to Dorset. Been nice working with you, Bruce. Yeah, lovely, thank you. Enjoy the rest of the time. But don't forget your Eccles cake. Well, never leave an Eccles cakes at home. Right, for a lot of drivers, they can wait no longer. The rain is not bucketing down in the pit lane anymore. It's still raining a little bit, but this final hour is about getting people through their night laps. But maybe a bit like with Matt Campbell, they're going to have to tiptoe around and go, that's the lap, I'm back in the garages. But all is set. And for all the top cars, of course, John, tomorrow we get to top qualifying, and then that is a whole other matter. Yeah, we'll talk about that before the end of this session, actually, just to set you up for tomorrow. Thanks, Bruce. Thanks also to Johnny Palmer and to Joe Bradley, who'll be taking their leave now. And thank you very much to Brakel Motorsport as well, without whom I would have frozen earlier on. Aidan is driving for them in his first Nürburgring 24 hours. And along with his dad, Declan, two lovely people that I met through a mutual friend in motorsport this weekend, and just had the best time talking to them. And I have been sporting one of their sweatshirts, which is... I came desperately underclothed for this. Please, it's a family show. I had lots of clothes, but just none of them very suitable. Oh, I see, right. Yeah. I think I only have one long sleeve. Well done. I have one long sleeved shirt. The rest is one sleeve top. The rest is t-shirt. And I didn't bring an outside jacket. And in time-honoured tradition, just before joining a broadcast, Johnny Palmer disappeared under the desk. Yeah. He does this every time. It is a reason to plug in his laptop and his miracle machines that he does. But it does always slightly alarm me that he squirrels away under the desk. Hello, Johnny. He's off now. I know you can't reply right now, but... He's off. He'll get you back tomorrow. No improvements in times, but a few more cars, even at the top of the field, have gone out. Max Verstappen did take the Winward Mercedes out, so they have unleashed him onto the Nordschleifer as well. That's his AMG engine that you can hear. And he's just going up towards Flugplatz at the moment. Flugplatz named not because the cars get off the ground, that's a misnomer. It is named because at the top of the hill on driver's left, there used to be an airport, a Flugplatz. And back in the day, the early days of this place, in the late 1920s and through into the 30s, people would fly up here. And there's a code 60 at that point for the 651 car, which is the Adrenaline Motorsport Team Manhattan Wheels BMW M240i, which is currently stationary, according to... Oh, it's in the wall. On driver's right. GPS Auger is telling me that it's kind of in the middle of the track, so that's probably fairly accurate. Like it's hit the wall and bounced back a bit. So now there's one of the BMW class cars, and now Max Verstappen has been unleashed. The conditions are clearing up considerably to what they were a few minutes ago, when Matt Campbell could barely get into third gear around the top of the foxhole, which is where the number 3 AMG is now. Down through the foxhole, nothing ahead, but still a little bit of mist in the air being lit up, and the flare back, the reflection of the tremendously efficient headlights, nowhere near full throttle there. Sensibly can't use the curbs now around this part of the circuit that Max is at now, through Adenauer Forest, so all the way down to first gear. It's quite a slow corner, the left-hander there, before the right that opens out, and normally you might be up on the block paving there, climbing up to the double left at Metzgerfeld. And it is still tippy toes out there.
but this is good practice. This might be the first nighttime lap, actually, that the four-time world champion has had around the Nürburgring Nordschleife. Come down through Callenhard now, the downhill right-hander, almost a hairpin. In the dry, it would be a short shift through the left-right chicane. Traffic ahead now. He did use 2 gears there when he needed one. Yeah. As in, that V8, what's it known for? Lots of torque, lots of low-end grunt and torque. So adapting to it, using it straight away. So he popped up 2 gears very quickly there. But down the hill. As you say, John, the first representative lap. Just happens it's set by Verstappen, but when he completes the lap. But it could be our first representative lap from the SP9 category in the full rain at night. Yeah. So it'll be a good marker for us. I mean, you couldn't have done this 10 minutes ago, 15 minutes ago, because there just wasn't the grip out there. So this is a good time to send Max out to get some real feel for the circuits. See what you can see. Wheel spin as he comes up out of the bridge up towards the left-hander that is often called the louder left or louder links. And then up to a very important right-hander, actually, because you take it as a late turn in, and Max is sort of half on, half off the full racing line there, feeling for grip. But it's all uphill here to the bottom. In fact, really, actually, to the Caracciolo carousel. 3 left-handers here. They get progressively tighter. In the dry, they're all flat. The last one is the important one to get right, because that one tightens and you have absolutely no runoff on the right-hand side. Well, the Dottingerhoe is probably the fastest part of the circuit, but you have the advantage of being super wide down there and lots of visibility. Whereas here at Kesselchen and Klostotol, it's equally up to mighty fast. Yeah. But there is absolutely no runoff. At some points on the right-hand side, we can just see there's less than a car's width. Correct. Can't hit the curb on the left through the Moot curve, up over the brow, stay away from the curb. On the right, more importantly. I was about to say, stay away from that curb on the right as well, because it's more like a brick wall. And now position the car. What's a magnet? It's a magnet to the barrier. Yeah. And over the top of a tricky little rise, actually, with the left and then the right. Steady through there, John. Has to be. Has to be. Look at that. He's barely on the throttle. Now coming up the hill towards the Caracciolo carousel. Let's see if he drops into the concrete or stays on the top. Here the brakes good and they're still cold. Yeah. They're still cold, those That's brakes. a very good point. No brake temperature, very little tyre temperature. Now, uphill from here. Just a dab of throttle and then off again, because he's got no heat in the front tyres here. None at all. So I think this is his first lap in reality in the dark. He's done tens, hundreds, thousands perhaps laps in virtual reality, but what he's feeling here is the rise and the fall. Over the brow, very carefully. That's normally off the ground. It's the highest part of the circuit. That's normally all 4 off there, isn't it? Yeah, well, before the here, right-hander. it's throttle off. Yeah. This time through there. Now you slightly drop down. You can use the curb on the right, which Max does even in those conditions. You come into Wippermann. Stay hard to the right here, because you've got to balance the car, and it's really hard. If you get offline here and miss the apex on the left-hander coming down into Brünchen, then you're just going to understeer off to the right-hand side, because the camber of the road doesn't hold you through. Brünchen, sometimes called YouTube corner. So many people gather there, and there's massive campers there. You can run up onto the block paving on the left-hand side if you need to. Well, it drops over a brow and an adverse camber, so the people go in there, as ever, on the tourist laps way too fast and spend a load of money on the small print they didn't read about repairing the barriers. They didn't mind repairing their car. Yeah. Now they run towards Flansgarden and the Beloff S's. This is extremely quick in the dry and so precise. You're threading the eye of a needle here. One of my favourite parts of the circuit, actually, even in a road car. A little bit of a wiggle there and almost onto the grass for the AMG.
Now, just over the top of the right-hand rise that Max is at now. Again, you can use the block paving on the left just to straighten this section out. You're falling down the hill quite rapidly and you pick up speed quickly. Then there's a right-hander at the bottom of the hill that sort of tightens. It's over one of the many bridges that there are here. And then a tricky left at the Swallow's Tail and into the mini carousel, kleiner carousel, drop right in the bottom of that. And even now, there are challenges because you climb quite steeply actually into Gallows Hill, and it's a triple apex right-hander. You don't have to hit the middle apex, but you want to hit the last one again in dry conditions, not right now, because you want to get on the power early. Dodiger Her, over a mile long, nearly 2 kilometres. Now this is potentially the most dangerous part of the circuit because you can't afford to be tippy-toe here. You can't do low revs. You've got to get some pace on, and that's where you're going to pick up your skirts and go. And you're now going to potentially get into aquaplaning, and that you've got to be so careful coming through the King. Only just went into top gear at the exit for the tourist laps, coming into Antonius Bucher, the little left-hander under the Bilstein Bridge, and that was a lift and a down change there. Now that, in the dry, in a road car, is flat out. You just look through the corner. Doing 240k down there for the moment. So he's not hanging about, but that looked pedestrian through there. Really early on the brakes into the Tiergarten. It's so tricky. And again, squeaky brakes as Peter Snowden. Yeah, down to 120k for Tiergarten. Yeah, yeah. Onto the start-finish straight. And that car's best lap tonight is a 9:34. That was 1 hour, 8 minutes and 5 seconds. 68 minutes and 5 seconds. That's because that was an outlap and tells you how long that car had been in the pits. Now, we've got a steaming what? Is that a Cupra in the pit lane? Yes, it is. Yeah, 808. Well, it's in a state, I know that. Sorry, if you're a dance music fan, you'll get that one. That's got a dry ice vibe about it. That's absolutely. Ibiza, here we come. Oh no, it's a Cupra, not an Ibiza. I'll get all of these out the way right now. So that car being pushed into the back of the garage. 808 is, in fact, so one of the. Is that a TCR class car, or it's the Asbest car? Is it? Yes, it is, and it is the TCR car. That's the Japanese, Korean, Polish, and Chinese, or at least Hong Kong Chinese drivers, and that is in SP3T. Now, the reason you put your TCR in SP3T rather than TCR is because you want to have a different tyre. The top classes here are open tyre, but some of the classes are mandated a particular tyre. Actually, you know what? Before things hot up, let's have a quick shufty at the class leaders. And I'll do it as Joe did in reverse order. SP3 is the BMW number 277 in 157th position. The BMW 325 Ci category is the 152 car that leads its class in 159th position. We then go to, scrolling down, the BMW 325i class leader, the number 100. That's in 126th position, and Toyota Gazoo rookie GR Yaris leads the SP2T, the 109 car leading its class. The V5 category is a Cayman, the number 440, no team name there. And SP3T is Max Kreuzer Racing in the GTI Club Sport 24. I watched some on board of that earlier on. That car was quick, but that, I'm going to have to check that. I think that might be with being the Club Sport. Is that an all-wheel drive car, Peter? The GTI Club Sport 24. I didn't think we had any all-wheel drive cars in this event, other than the Audi Quattro.
The Other than the S3. Audi Quattro. Yeah, the Dupree car. Anyway, that car is the Max Crosser Racing car, the SP3T. It's in 115th place, leads its class, and that's number 10 car. Next class leader, as I'm coming up, is the VT2 Hecker, which means rear drive car, and that's the Ravenol Japan Toyota GR Supra, number 519. The BMW class, which is the M2 Racing, the G87 cars, that's the Valkenhorst Racing, number 898. Next is the Dupree Motorsport Audi S3 Limousine, because it is the 4-door and not the 5-door hatchback, so the saloon, if you will. It's a Dupree Motorsport car, VT2 front-wheel drive, the number 480 in 99th position. Then it is the Adrenaline Motorsport BMW 240i class leader, the 195 in 94th position. The Porsche Cayman S is the V6 leader. That's number 448, and that is in 87th position. There are over 20 classes here, by the way. The Door Motorsport McLaren Artura Trophy car is the SP8T leader in 59th position, famous McLaren number there. The Writer Engineering Porsche 911 GT3 Cup SP7 leader, the number 91 car, is in 65th position. In TCR, Mark Basseng is in the pits at the moment for the Hyundai number 830. They've bossed that class for years. The SP40 is the Max Kreuzer Racing GTI Club Sport SP40 leader in the number 50. Now, that's the one I was watching the onboard of earlier on. That SP40 category is the one with the 2 development engines, Elantras, from Hyundai in that. Cup 3 is a 718 Cayman, the WNS Motorsport number 562. That's right at 50. Just one place behind that, Max Kreuzer Racing VW Golf in SP40. The Dirk Adolf SP Pro 992 Porsche, the Manthey car, is leading its class in 47th for number 992 as well. Black Falcon number 632 leads AT2, alternative fueled. That's a Porsche GT3 Cup. The 632 in 43rd position. Just seen RPM Racing's 777. That's Patrick Heisman. And that is the Tracy Krohn car as well, the RPM Racing run machine. They are in 31st position and leading the Porsche GT3 Cup car for 992 Cup class cars. 992.1, I suppose we have to say now. There's none of the new cars here. The 81 alternative fuel class is the Audi of Max Kreuzer Racing. The number 75 car, they're inside the top 30 at 27. The K. Kramer Racing UG Audi LMS GT3 Evo 2 is the best. Sorry, no, I'm talking complete nonsense. The BMW M Motorsport is the SPX leader, which is the Touring. That's number 81 in 12th overall. These are the times that were set earlier on today. And all of the top 11 are SP9 standard class car. An SP9. I have an SP and the SP9 arms this year. No, just the SP Pro. Okay. And the top runner in SP9 is the overall leader and the times, with the 8:14 that was set earlier on today, some 3 seconds quicker for the Ravenol Windward Racing AMG GT3, the number 80 car. That was who set the time in that earlier on today, Peter? The fastest time in the Windward 80. Fabian Schiller. Sorry. At RSL_studios, we've got a few more cars coming out. I think Max Verstappen came straight back into the pits after that. He did. Exploratory lap. I mean, it was a tremendous lap of 68 minutes, wasn't it? Yes. I mean, it was hugely impressive. Yeah.
very tongue-in-cheek. You've got me thinking here, John. And this is... He's done a lap. Listen, he's done a timed lap in the dark, in the wet. Yeah. Mission accomplished. Exactly. He brought the car back. As you'd expect of somebody of his level. As you said, look at mission accomplished. Look at Matt Campbell's not even potentially racing this weekend. He tiptoed around in second and third gear to get that 911 back. And we are not criticising these drivers. They did what they had to do. What's the four-wheel drive car you think's in this? The Dupre S3 limousine. It's the VT. It's the. Which class is it in? The VT Hecker. VT Hecker's rear-wheel drive. They were moved 2 seasons ago out of the rear-wheel drive car class into the front-wheel drive class. And I think it's still the Quattro, the S3 Quattro. I would go down and ask them, but they're in the same garage as Max, so we're not allowed in there. None of the press are allowed. It's listed as front-wheel drive. Is it? VT2 front. Yes. It used to be. The class. Yes, okay. They put the all-wheel drive car in the front class, I think. I'm not doubting you. I'm just. Right, I'm going to look it up. Journalism. It's the family have a fantastic history in racing, and they've been running cars here for years. It's Dupre, D-U-P-R-E-E, isn't it? Racing. And they have a little tuning company as well. So they've done all the work in-house. No, it's Dupre with an accent. Dupre with an accent, right. Now, who's that just heading out? That's Alessio Vicariello in the Dunlop Porsche, Dunlop Motorsport Porsche. I think you're absolutely right, John, that it is entered in the VT2 front-wheel drive. Also, that class can include rear-wheel drive. It got moved out of the rear drive class a couple of seasons ago because they were doing rather well. And they Christophe Dupre ran a Honda Civic, I think, beforehand, but they've got a long history. John, as ever, you're absolutely right. It is a four-wheel drive. Thank you. I mean, it's just in the front-wheel drive class. Yes. That's what threw me. I'm easily confused. Okay, I'm new to it. Christophe Dupre, who's in that car, has driven an Audi R8 LMS. He's raced it, and they are lovely, lovely people. Go and find them on Facebook or on. And if you are an Audi fan, you will immediately get into these guys. They look after Audi, VW, Porsche and Honda. And I think it's Dupre.de, yes it is. And I had a long chat with them a couple of seasons ago, and you know, just because they were in a garage with another big team actually, and I went to have a chat and have a look around one of the cars, and I said it was just the bright red car. It had no livery on it whatsoever. They've been, 50 years in motorsport. They've done GT1, GT2, GT3, GT4, VLN, here at the Nürburgring, Carrera Cup, Sports Cup, hill climbs, you name it. They've done it, and they're supported and they're relied upon by the Saarland University of Applied Sciences, which is their neck of the woods. And I mean, they've been class winners many times. Class winners. They are lovely, lovely people. And just a perfect example. There they are with one other BMW team in the garage with the most sought-after man here this weekend in terms of publicity. That car just been pushed back in.
the number 3, Verstappen.com by Winward. So here's the little red. So now, I know this is bizarre, but I kind of want to see if the little red S3 is just off to the right of that car, sitting at the back, because that's where it was. The Dupre banners are up on the wall. So the 2 AMGs are at the front there, and the BMW is back left, and the Audi is back right. There's the sister car, the 80. That's the Ravenol car, which is the fastest car today, resplendent in dark blue and Ravenol gold. That's a strong lineup as well, isn't it? Just Maro Engel. I mean, you could have an argument. Make an AMG Mercedes just talk. Well, you can have an argument about who is the best GT3 driver in the world, but Engel's in the conversation. He has to be in the conversation. I would certainly say he's the best Mercedes driver in the world. Do you think so? Yeah. I mean, he's got some stiff competition, even in that car. Actually, when you that team is, that is stacked, isn't it? So Lucas Stoltz, Fabi Schiller, and Max Martin. Max Martin in the rain round here, and sharing. I mean, Max knows how to pick good teammates. Let's be honest, because in the 3 car, he's got Daniel Hunkadea, Gilles Gounon, and Lucas Auer. Gilles Gounon will give anybody in an AMG a good run for his money. I mean, those are those names that I've mentioned there. Those 6 drivers, and then you've got Max Verstappen, who obviously isn't going to let you down. But those 6 drivers are in the conversation for best GT driver in the world right now. You made me laugh earlier or made me giggle to myself when you were talking about Jean-Marc Gounon, Jules' father, who was paid for a season of single-seater for him, then said, right, the rest of it, get into Carrera Cup, get into Porsche, get into, with the roof over your head indoors and whatever, and that's the road for you and the avenue for you. And boy, was that the right decision. But it made me giggle inside because I was very, very lucky in the dark mists of time to have him as a teammate, or I was his teammate, one race at Monza in GT1 days. And he was absolutely mad as a balloon. Yeah. Wonderful man. Oh, yes. A crazy company, and tales I can tell you over that weekend. I cannot tell you on air. No. But nothing nefarious, but just so funny and just uber cool, and got in the car and just did the job. And outside one of my teammates, Mr. Bobby Verdon Rowe. Ah, yes. And did it so beautifully, so nicely. It was such a neat thing to watch doing. I once described it as he just got inside his head and scratched around a bit. The Dunlop Porsche, the number 17 car, spotted without any headlights. So they'll be getting a slap on the wrist of that. And I'm sure they would have wanted them. Yes, indeed so. I think they've been already summoned, actually. Talking to Maro Engel, as I brought his name up, I think it was what was it at? It was at might have been, it was the back end of last year when Max Verstappen was here in the Ferrari, and Maro was at the 24 Hours of Barcelona. And I was talking to him about, I see you everywhere. And he said, yeah, well, I'm not surprised. I'm doing 40 race weekends this year. 40 race weekends. That's no testing, nothing else. These guys live in the cars. And, all right, I know in certain series you change your tyre manufacturer. GT3s around the world running on all kinds of tyre manufacturers. Michelin in the IMSA series, Pirelli in SRO, Hankook, Goodyear in the ACO series, and. But cast your mind back, Peter, to when you were doing full seasons
full seasons might have been, what, 6 or 7 endurance races, and these guys are doing 40 race weekends a year? Yes, I mean, yes, but it depends on whether you did different series. And don't forget, those are 40 races across probably 3 to 4 championships. Not all of which are endurance, in fairness. Yeah, yes. so you can be doing, World Endurance Championship. You can be doing IMSA. You can be 24H series. 24H series. You can be doing NLS. Intercontinental GT Challenge, this is a round of, etc. So yes, so you did in the GT days. You did have people that did British GT and then FIA GT. Yes. And of course, since 20 years ago of the advent of the FIA GT3 series. Just one thing I wanted to very quickly mention, John. We were talking about who might be best in a car, and as you say, we like Twitter comments, or whatever. But I've just got a little message from somebody. I'm going to ask you. I'm going to put to you what I've just been told. Yeah. And we were talking about who is the best in a car, possibly in the dry. And I'd say Max Martin in the dry. Right, interesting. It's come from Simon Strang. Just popped up with. Yeah. He said he was unbelievably fast in the old maid in 2018 when they should have won it. And he said Maxime is unbelievable. Full stop. Yes, he is. He is. Another one. Here from you, Strangy. Hi, Simon. The next generation of racing driver being coached by Simon at the moment. He's a young lad, actually ripping up the British karting scene at the moment. Not with one of the fancy teams, but doing great work. Keep your eyes open for the Strang name coming through. The reason I said R was because the Ford Mustang GT3, the Ford Racing Mustang GT3, number 67, has just gone out. Now, that is the car that's in the Army colours. And that is the Dennis Olsen, Fred Vervish, Frank Stipler. You know what? Frank might still be in the conversation. I know he's been around a long time. Dennis Olsen certainly would be. Vervish, yeah. Frederick Vervish been breaking records around here in that GT3 car for Porsche, taking on the Porsche records for Ford. He said, I think they set the fastest American car record in a Mark IV Ford GT, and then he took the GT3 out. Chris Meeks taking that car out. That was the car that's had its engine changed, so that's just gone back out. The Bundeswehr colours is the German Army colours on that car. One more thing to say. Yes. We know motorsport is a very small community. Oh, yeah. Very tight-knit, and we travel a little circus that goes to different places around the world. Travelling circus. Final message from Simon Strang. And I can show you this if you don't believe me. No. Just says, tell John I love him. There you go. So we'll just leave that there, shall we? Love you too, Strangy. Hello, Fred Alan. Vervish, as you say, back out in the Mustang. That's the number 67. Is it Fred that went out? Entry, Right, that's interesting. Okay. Just compare the engine note of this to a few minutes ago Verstappen's V8 Mercedes, and how different it is and the revs they're using. First of all, it's a flat plane crank. Yeah. 5.4. I mean the revs they're using. Yeah, but he is revving it a lot more. Is this a team actually putting holes in the floor for the water to drain out? Oh, they're trying to ungum the drain plugs. No, so they've got the front end off, haven't they? Oh, is that what they're doing? Right, yeah. It's the front clip off, and it's... What car's that off them, Peter? Come on, work it out. I'm asking because I haven't got a clue. I think I know you are. I know you, Mo. Don't worry. Porsche? I think that's a Porsche. It's got those big gaps. Convinced. Oh, it is. Oh, GT4 Porsche. Yeah, but John, you are a Porsche neek. Well, true. True. Meant in the kindest possible way, but you are. Yeah. Johanna says, in this weather, the Bundeswehr Camo Mustang will be totally invisible. Alan, hello, Alan Prosser. Finally sat down, although I'm still at work. Hello to everybody at the Malvern Hills Hotel. Bill and customers Keith and friends all watching.
I have that on. When I finally get a weekend off or a few days off, Alan, I'll be across to see you. I hate it for people in the pits. The bumper that's been worked on apparently is an M2 BMW. Oh, was it? All right. Even more impressive. Well, we'll see. We're in that garage now. That's so, KCMG. That's the 47 cars. That's box. I think that's box 15. It is. There. Is that an M2? No, 987. That is a 98. That's a 987 Cayman. Yes, if that's the bumper. next to it. Is that the garage that it's been worked on there? But it was right in front of that car, and that car hasn't got the front clip on. It's not now. It's right in front of the red Porsche. The camera is now, but that's the KCMG AMG, the number 47 car in that beautiful blue and chrome. And there's the Cayman with the bumper off, and there's a red bumper right in front of it. I think what's happening here is I've got friends in the pits that are trying to put us off. Yeah. Because I've just had said wrong. It's a Porsche. Yeah. So It's definitely a Porsche. You can't unsettle him that easy. You know who you are. It's the big. We're watching you. Gaping Your car's holes. marked. It's the big gaping holes that Porsche have either side that they only put the grills on the GT3s. Even the GT4s don't have the grills on. And behind that on the road cars are the air conditioning intercoolers, radiators. Stop. No. That's how you spot. You've got to be very, very confident to challenge John's knowledge on anything Porsche related. Meanwhile, also in a Porsche, the Dunlop Motorsport Porsche, teammate to the Falcon Porsche, Julien Andlar, out on the circuit at the moment, and headlights. I have to say, headlights that aren't as good as some of the other cars. Sorry, what headlights? They're daytime driving lights. I don't think he's got the endurance lights switched on there. They are they're great. The endurance lights on the front of the 992. Curves, though, John, which is pretty important. Well, that is true. This is the 17 car that had the problem with the lights anyway, wasn't it? But it's got something on there. Good point. It was the 17 car that had no front lights. If you're watching the World Fleet TV, it's picking up the curbs. If you look, it's picking up the extremists of the track, which is absolutely fine. They're actually set back into the bumper. And much lower down than most people's are, so they are a bit more like fog lights, curb lights. There's no long distance vision down the track, which is what we were looking at. That's a bit weird. That out comes the HWR Evo. This is the black and pinstripe number 61. Number 61 sits in 48th position. 3 classic colours for the HWR Evos. Are they going out in the last, whatever it is, 21 minutes that we've still got left? Been a long old day for the teams today, hasn't it? And we got an early start in the morning with cars on the track at about 9 o'clock local time. So set your watches for that. Hello to Ben. Says surely Kevin Estre has to be in with a shot of top GT3 driver. Fair point. Well, mate, we do this every year. To be fair, I was referring to in a Mercedes particularly. Oh, yes, I took it to the Mercedes level, so... We do this every year at the Maguire's Bathurst 12 Hours. And between myself and Mr. 8 times... Mr. 6 times, sorry, of Bathurst 1000, Garth Tander, and Richard Creel, we debate a variety of categories. Now, just in case anybody thought I was telling a porky when I said there were normal petrol pumps that they were filling from, it is Total Energy Excellium Super Plus, and going into that, was that the HWA that's filling? 80 litres, 81 now. There is no price per litre on there. But I'll tell you why. Well, I'll tell you why that is, because everybody, it is the HWA, everybody pays a fuel deposit when you pay your entry. And one of the most endearing things and the most enduring memories that I have of this race from the early years, and I suspect there's not any difference now,
it's a big fuel tank. It's up to 110 litres already. I think it was the first or the second year we used to work in one of the hospitality suites over the pit lane towards the pit out. So when we packed everything up, so that would have been 2007 maybe, 2008. It's going to be 119. Oh, he's gone over. He's gone to 0.1. Don't you hate that when that happens? Yeah, exactly. It's always 20. He's absolutely, the fuel man's absolutely gutted. He's gone to 119.1 litres. He's got to squeeze another 0.99 in now. He's not going to get that in. So as I'm walking back along the back balcony and looking down at the Parc Fermé, we come across a big room. 119.12. Did get a bit more in. And there's a whole queue of people, a whole line of people, and a set of clerks sitting with what I was very familiar with. I started my working career in National Westminster Bank in the UK, in Sunderland. 112 High Street was my bank. 556111 was the sort code. And we used to have to add up the remittances during the day. And you didn't do that on a calculator in those days, Peter. You did that on an old adding machine. Pulled the lever. And you had a little printout that did it, so that if you had to go back and check if something didn't balance at the end of the day, you had a record of it. And here are 8, 10, 12 people doing that. Couldn't understand what it was, so I stuck my head in and spoke to one of the guys on one of the teams I knew, who had a whole load of paper in his hand. And the paper was, I can't remember whether it was a blue copy or a pink copy or a yellow copy, but basically it was a copy of a fuel receipt. So every time during the race that you come in those days, that looks like it's a bit more digital nowadays, but I bet there's a receipt somewhere. Then the person who is on that pump, there is an official on each pump, makes a note of it, gets you to sign, and you keep one of the copies. At the end of the race, you take all your fuel receipts in. Your copies are compared with the copies that they've got. Copies, so yeah. Let's say your car, number 66, the HRT Ford Racing GT3 Mustang. So they pull out the file for the number 66 car, they look at what they've got, they look at what you've got, they add them all up, and they come to a number of litres of fuel. And then they work out whether they owe you money or you owe them money, because you've already paid them in advance your fuel deposit. But if you haven't used that fuel, if you've gone out early or you've been particularly frugal, then they work out, and I can't remember what the fuel deposit was, let's say it was €2,000, I'm sure it's probably more than that, but let's say it was, and you've used €1,900, they give you €100 back. And if you've used 2,100, that doesn't happen. And then you give them €100. And it was all being done on old-fashioned adding machines. And I thought to myself, I love this race already, just for that. If it's not broken, why fix it? Exactly. Absolutely. Absolutely. And it's the reason, by the way, for those of you who perhaps aren't used to this form of motorsport, even in the race you won't see hurried pit stops, because there's a statutory time for each pit stop. And depending on how many laps you do out of the pits, depends how long your pit stop is. And the reason they do that is because with all those fuel pumps down the pit lane, it would be impossible to equalise the fuel flow. So basically, they are giving you time that is more than enough time to fully fuel the tank. If you do 5 laps, your pit stop time is shorter than if you do 8 laps, to allow you to have your fuel fill. It's brilliantly worked out. I've looked up some numbers for you. Right. So the fuel cost just under €3 a litre. Right. Okay. A GT3 car will consume somewhere, depending on pace and how long the race lasts, 3,000 to 4,000 litres of fuel for a 24-hour race. Right. So that puts it at 10 to 15,000 euros in fuel. And actually, I'm going to say €3 a litre is that's not bad for race fuel. Bad at all for race fuel. No. Now the thing is, I know what some of the sustainable stuff is costing for historics. About £5 and £8. Try 7. Yeah. No. Yeah.
A litre. That's pounds rather than yeah, pound, exactly. But that was branded as Total Excellium Super. So does that mean they are running on? I think they are running on pump fuel here. Yes. Yeah. Oh, very, very foggy out the far side where Chan Guvin is. That is. Yeah, that's the full carousel. He's just come through there. So getting up towards the highest part of the circuit in the number 911 Grello. Alan Prosser likes the HWA number 61. He says it gives him Tron light cycle vibes with that black and white paintwork. I know exactly what you mean. Right, Excellium Racing fuel is 100% sustainable fuel? Yes. Right, so it is a bit more, okay, it's between €4 to €6 per litre, which is more, I thought that was a bit more. It said Excellium 98 on there. The high-end road fuel is around about 2.5 to 3 litres. Right, okay. Euros per litre. Yeah. And fair play to Total Energies, actually, as we've just lost the sound from Manuel Metzger's car, so apologies for that. So you get to hear the eerie silence of the commentary booth at night. Fair play to Total Energies. I did a long trip to FIA World Endurance Championship in a Ford Mustang Dark Horse a few weeks ago, 2,600 miles, and by far, and there's the engine of the flat six purring away behind Manuel Metzger. Dan Harper's currently the fastest man on track. Surprised me not at all. And then the 99 Rover Racing BMW M4 GT3. Just to down to an 8:18. All right, so it's getting drier. Yeah. Just to finish the point about Total, it was noticeable that coming through France, and I got a tip off actually from a fellow traveller, and even on the péage, the Total Energies fuel costs were significantly cheaper per litre by sometimes 10 or 15 cents than local supermarkets. And if you were off the péage, it was well down. Now, then in Belgium it was cheaper still, and in Italy it was 20 to 25 cents cheaper. I'd never buy petrol in Switzerland if you don't have to, because that was very much more expensive. As I said, 2,600 miles that trip, and thoroughly enjoyed it. That's the Dark Horse R is the car on which the Mustang Challenge, or the Dark Horse rather, is the car on which the Mustang Challenge Dark Horse R, which we took to Le Mans last year for one of the support races. Chan Guvin on his way back in the Porsche on the Donninger Hurt. Nowhere near as bad as it was half an hour, 40 minutes ago. Still lifting for the Bilstein Bridge curve, Antonius Bucher. Early lift and down changes to thereof into the Tiergarten. Just listening to that Porsche engine purring across the line. What was Chan Guvin's time then? Yeah, that was a 57-minute 35. So that tells you again how long these cars have been in the pit lane. So take off about 12 or 13 minutes of that, and the teams have worked out that there hasn't been much work to do in the last hour or so. So take some quotes from down in the pit lane. The BMW number 1, around about 5 minutes ago, Raffaele Barciello said they're calling it a day, and he only actually drove on the Grand Prix track. He said it didn't make any sense at all to go out in the Nordschleife and take a risk. It's dark and the wet conditions are varying too much. We've checked the lights again. We're close to the front. Our AMG looks fast, so do the Porsches, but we're here to fight and win again.
Another car that didn't go out there onto the Nordschleife is the Windward car. Mara Engel saying it was very wet. We didn't bother going on the Nordschleife for the last few laps. Too much aquaplaning, very dangerous. We tested a few things on the Grand Prix circuit. Oh, now that's interesting. So the Dacia Logan has been given a 5-place penalty when Christian Galfus was stuck up at the Cracchiola carousel. The stewards have deemed he did an unsafe U-turn, and his obstruction of the competitors have led the stewards to penalise him. Which car was that? That was the Dacia, the Logan. Okay. It's a tough call without seeing it. It's a tough call. We saw it, and I mean, if we swapped ends, it's difficult to get the thing going round there. Yeah. Nicky Katzberg out of the Lamborghini Huracan, the number 130 app Red Bull car. He said, I just did a few laps on the GP circuit, as a few others have. It was almost dry at one point. I think we probably should have gone on the Nordschleife. It would have been possible at that point. But anyway, we're just trying to minimise the risk. The car's feeling good. Completed our full programme. And, sorry, that's just scrolled down out of the way. And what we've seen so far, we're happy with. Hopefully the weather gods will be on our side tomorrow, as well as on Saturday and Sunday. Car feels good. Mercedes seem fast. Porsche looks strong in the wet as well. Not sure we can keep up in the rain with the Lamborghini, but we should be good in the dry, so let's hope for that. Oliver Kuntz, very foggy, very slippery, very, very tricky. That should be on a t-shirt, shouldn't it? Just standard. Absolute challenge, but it worked out. The rain stopped for me, but the track was still wet, and when you have the spray from those driving in front, it's not so great. Oliver driving in the Cayman 718 Type 982, and it is the number 982, and we saw that car struggling just a little bit. What we're down to now, 7 minutes left. Chan Guven's gone out again, Peter, and he's just going down into the foxhole now. You're right about those curb lights, if you will, cornering lights, but I think I would want to see something throwing a little bit further ahead. Are their lights off, or have they? Do you think they've just? Oh, actually, hard to say now. But they're not as good as, say, the AMG, are they? That we saw earlier. Seemingly not, but this is all you need. You've got to remember this circuit, short of coming onto the Dotting Hoa, where there's a lot of straight. You don't need to look that far down the road. That sounds silly because there's so much cornering here. 170 something corners we said, hasn't there? You're always looking left, right. You're always looking to it. So actually, those curbs are what you're going to focus on, and in your mind map, your track in your mind will be negotiating those corners. Yes. And listening to the revs. So it probably doesn't matter that much, which probably sounds like a really silly thing to say when you're doing 120 miles an hour. But drivers are a strange breed, we know that. Oh, are they ever? Are they ever? I know not. What did you speak of, sir? So we did have, about half an hour ago, the Dunlop Porsche team manager being asked to go to the stewards. We think, Clark of the Coast, sorry, we think that was for the headlights not being on. As Peter said at the time, I think they would have liked it. And the Subaru, see, there's another four-wheel drive car as well. In the SP4T category, the WRX, it's the STI car. Oh no, actually, there's a Dutch driver in, Carlo van Daan, along with Koto Sasaki, Takuko Iguchi and Rimato Kubo. So that's another four-wheel drive car. They got a black flag, which is why I looked them up. We are going to have a huge amount of cars at the end of the first lap on Saturday. I mean, I'm going to have to go back through this or ask for a readout
of how many cars. I think there's going to be 10 to a dozen at least. Some penalty points going on there. 45-second stop and go for the next race. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's 6 on the screen that I can see there. 7. So I think people are starting to wind down, aren't they, John, with 4 minutes to go, which is, what, half a lap in reality, isn't it? Do you go out now and have one more go? No. Ooh, there's another driver. I'm going to say not at this point of the weekend, because that's where it all goes wrong. Leo Ye has just got out of his car with a GoPro fastened to the visor. His visor. That is absolutely not allowed. That's against all regulations. That's a safety point, because visors and helmets are not homologated for FIA safety code with anything fastened onto them. What it basically, I was describing this to Joe earlier on, because he sort of looked at me, and basically a helmet and a visor are there to protect your head, and it's to protect blunt force, normally from a distance, or even if something gets thrown up into the car, a stone or something would bounce off. So think of it this way: if I threw a screwdriver at your head, likelihood is, unless I was some kind of brilliant darts player, that it would bounce off your head. If I put the screwdriver right on your head and just tapped it with a hammer, fatal. It could be fatal. I'm totally with you. I think the only point I'm going to make here is that I would absolutely agree with the helmet, because you damage the carcass and its integral structure. And the visor less so. But I would just going to say, I would want a GoPro attached to the visor right in front of me, even less right in my eye line. Exactly. As we just saw there. So sorry to have highlighted it there, but I think that's absolute madness. I think that'll get sanctioned. How important it can be to get a bit of footage there. Just secure it to a roll cage. I'm pretty certain it's against regulation. A lot of people won't even let you do it on a track day, and not even have a mount on your helmet, never mind the GoPro as well. Well, even on track days now in the UK and Europe, which I do very occasionally, but you have to have them fixed and then a secondary tether. Yes. So that in the car. Correct. So if that mounting fails for any obscure reason, it is still tethered within a reason, and it flails, but it doesn't flail loose inside the car. The main reason being not hitting the driver or occupants of the car, getting onto the floor and getting onto the pedals. Correct. So you can't press the brake pedal. We once nearly had a very big accident when I was a rally co-driver, when we were out in the middle of the night doing what were then called road rallies, and of course you took your picnic with you, or your bait with you, and a rather large pasty got free from our bait box and got lodged underneath the brake pedal of the car, and we almost had a big accident. And worse still, it would have crushed the pasty as well. It wasn't my snack. I am being told by the magical voice, which is always inside my head, that there were quite punitive penalties handed out last year for drivers with mounts and or cameras on their helmet. I just don't know why you would. I'm sorry. It's beyond me. But sorry, it's out there. But with the technology that's available these days, on relatively inexpensive, simple stuff that is easily mountable to so many surfaces and areas in a race car. I get the wanting to cover it. Alan Prosser, you're probably spot on. That driver, jumped out of the number 86 Subaru, which had got the black flag. I wonder if they gave him the black flag and that's why we got the pictures of it in the pit lane. Alan, you're a genius, mate. Always good to see him, Alan. Alan, yeah. In the pit lane for the Dunlop number 17 car, they're still
Are they looking at the headlights? No, they're just turning it around. The 86 flags is the come out. high-class racing. 86 is high-class racing, is it right? Okay. Yes, that was the car that you got out of. Sorry, not the Subaru. Yes, Porsche, yeah. The dark red and white. The checkered flag is out. There are a few people out there, including Chan Guvin. We've got the Red Bull Lamborghini, the number 84, still out there. And we have a course car out as well that's picked up Chan Guvin. Now that is unusual. I've not seen that before. On the Grand Prix circuit, I know what this is. They are making sure he doesn't go back out onto the circuit. The fast times tonight did not usurp anything we saw earlier on today. So in essence, the provisional results for this evening are as they were after the afternoon session, which sees Winward Racing on top with the Ravenel car, the number 80 machine, with Fabi Schiller's time of an 8:14.957. We got down into the low nines. Well, no, we actually got into the eights again, didn't we? We did. We did. Just 8:14 was the best recorded. Yes, well done. Well remembered for that. Morrow Engel and the Winward Racing, number 80. So fastest this afternoon and fastest this evening. There are further sessions for the cars that don't get into, well, the further sessions for everybody, and they will be hoping for better conditions to see if they can improve. But that brings us to the end. If you want the full rundown, get yourself onto the site. It is Winward's Mercedes from Rover Racing BMW, from Winward in third. It's the Verstappen racing car. So 2 Winwards and 2 Rover racing cars on the first 4. Then the Manthey Porsche number 911, Red Bull Lamborghini number 130 in 6th. But that was in the dry. These are all dry times that have set these positions. Nobody improved tonight. The best of BMW, Sherbert in 7th. Then the best of Mustangs, the 64 HRT in 8th. Top 10 made up by the Shara Sport, Audi and the Dunlop Motorsport, number 17. Running through some class leaders, the BMW M3 Touring, the 81 is the best in SPX. Max Kreuzer Racing, the best of the AT, the alternative fuel cars, sitting in 27th. Patrick Heisman was last out in the RPM Racing bright green Porsche, the 777, down in 31st position. More class leaders at the bottom end of the top 50. Black Falcon, number 632 in 43rd. They were their class leader in alternative fuels too. Manthey Dirk Adolf in the SP Pro number 992 in 47th. Then Max Kreuzer Racing SP4T leader in that category, the number 50 in 49th position. W&S Motorsports Porsche led the Cup 3 category from the earlier times, 962 in 50th position. Then we go down to 58th for Hyundai's TCR Topper. That's the 830, Mark Bassing out in that car this evening. The Wright Engineering SP7 Porsche led its class, number 91 in 65th position. The Door Motorsport McLaren Arteria Trophy SP8T leader, the 59 in 68th position. And we'll catch up in a second. The Porsche Cayman V6 leader was the 448 in 87th position. The BMW M240i leader, the 195 Adrenaline Motorsport car, in 94th position. The Dupre Audi Saloon VT12 front and 4-wheel drive. The Valkenhaus Motorsport BMW M2 Racing 898 in 103rd led its class, as did Max Kreuzer Racing's VW Golf GTI Club Sport, the number 10 car, SP3T leader. V5 was the Porsche Cayman number 440 in 119th position. Remember, we had 161 cars on the starting list. The 325i class for BMWs was led by the 100
in 126th position. Chota Gazoo, rookie racing for the GR Yaris, led the SP2T class in 109th position, and there are a couple more class leaders, I think. Oh no, just one more, down in 159th position, the 325 CI, and that's you look at the positions, and that is just about it for us for today. Started off in the light and in changeable conditions. It was a decision for the drivers on whether to go out at all or whether to go out on slicks or intermediates for those who had the opportunity. The weather was not really playing very fair as darkness fell and the sun dropped down to the east of the circuit. The weather got progressively worse to the point where there was about an hour in full darkness where very few cars were going out onto the Nürburgring. The problem was just getting temperature in the tyres, particularly the front tyres. We had a bit of argy-bargy between the BMWs in the shell colours, including, I saw somebody calling it Das Boot, because it's got a big boot. Not quite what it means. The Dacia's going to get a 5-grid penalty, place penalty, for an unauthorised U-turn at the Caracciolo Carousel after the Logan spun and was left facing the traffic on the high side. And then they had a problem getting, the gearbox had seized for a moment and they had to crank it over and then get a point in the right direction. Dorian Boccolacci had a problem, didn't he, in the number 17 Dunlop Porsche. I wonder if that was what set the lights off later on after he clouted good shout the barriers. It got very, very bad in the dark. Verstappen went out for a single lap on tiptoes, which was counted as a 68-minute lap. That wasn't all Max's time, of course, because it had been in the pits for a very long time. It was catching out the best of them, including Lucas Stoltz, as he had a bit of a spin, and then 677 BMW from memory went around. It was touch and go at one stage whether it might dry up, and the 4th place Rover BMW was going very nicely, but it never really got full dry. It was that greasiness that you get in the cold, and it was very cold. We could see our breath when we came back from dinner, and as night fell, so did the rain. It got worse and worse. We could still see the castle, only just, and it was fortune favouring the brave. The Grello car with Thomas Preining went out, and at that point there was still just a bit of a drying line, or drier line. When Matt Campbell went out in the same car, Peter, it was literally survival mode. And Matt was barely out of 2nd and 3rd gear. He did well to bring it back, to be honest. It was not easy, was it? Certainly for an Australian who's not particularly used to driving in the rain so often. But one of the cars that all cars have got to come back. It's tricky conditions, and as you said today, this didn't really count for a lot this afternoon, other than this afternoon into this evening, other than data collection and that valuable bit of rotating the drivers through the cars that have all had the experience. But the risk-reward ratio extremely high. So at that point, Matt Campbell, I think he was using about 500 revs all the way around. I think it was literally on tick over. The good news is that the Ford Mustang GT3 that had the engine problem when Chris Meese was out earlier on today, that car did make it back and did a couple of installation laps. And the number 900 BMW that was involved in the incident that has caused the retirement of the GT all-female team, that black Falcon car, is brand new and is back. And that's it for today. Join us tomorrow, early doors, 9 o'clock. Bye-bye.
그래프를 한번 보실까요? 같이. 이건 애플의 영업이익률입니다. 2005년도부터 지금까지 그려드린 건데 처음에 애플이 막 시작하고 이럴 때 영업이익률이 10%대였죠. 그리고 2007년도에 아이폰이 처음으로 출시되고 전 세계에서 스마트폰 열풍이 불면서 영업이익률이 굉장히 가파르게 상승합니다. 보시는 것처럼 거의 뭐 한 15년 이상 애플은 30%대의 영업이익률을 보였고요. 그만큼 영업도 잘하고 장사도 잘 했습니다. 회사가 그만큼 좋아진 거죠. 그런데 지금 애플이 그 얘기를 한 거예요. 어제 그런 뉴스잖아요. 메모리 반도체 가격이 올라서 이제 스마트폰 그리고 각종 IT 기기들 가격을 올릴 수밖에 없다. 이런 얘기를 했는데 두 가지 관점이 생기겠죠. 애플은 저 영업이익률을 유지할 수 있을까? 과연 이 가격을 올리면서 혹은 애플은 이걸 기점으로 해서 또 다른 변화를 맞이하게 될까를 좀 생각해 보게 됩니다. 그런 차원에서 우리는 과연 애플의 전에도 휴대폰을 썼단 말이죠. 아이폰이 출시되기 전에. 그때 제왕이 누구였냐면 노키아였습니다. 여러분 잘 아시죠? 아마 생소한 분들 계실 거예요. 이 폰입니다. 당시 저도 너무 이게 예쁘게 생겼잖아요. 네. 그래서 노키아 들고 다니면 뭐 최고였죠. 당시에 노키아의 또 영업이익률이 어느 정도였냐면 보시는 것처럼 20%대였습니다. 장사가 엄청 잘 될 때요. 1980년도, 2000년대 그때. 근데 2007년도 아이폰이 출시되면서 이 영업이익률이 툭툭툭툭 계속 떨어지죠. 그런데 이제 오늘 이제 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 영원한 건 없다는 거예요. 그렇죠. 어떤 기업이고 어떤 산업이고. 아까 말씀드렸듯이 시장의 주식시장을 주도해온 게 M7이라고 하는 애플, 아마존, 뭐 구글, 뭐 마이크로소프트 이런 회사들이 시장을 주도해 왔습니다. 그런데 이렇게 시장을 주도하는 회사들이 계속될 수 있을까? 거기에 대해서 어제 애플은 좀 의문점을 던진 것 같아요. 그러면 이 애플이 주도해왔던 이런 주식시장뿐만 아니라 산업 생태계가 다른 쪽으로 변화할 수도 있는 거 아닌가라는 좀 생각을 해봅니다. 그래서 되게 의구가 되는 게 뭐냐면 애플이 여러분 아시는 분도 계시겠지만 AI 투자에 굉장히 소극적이에요. 애플이 AI 투자에 소극적인 이유가 있습니다. 바로 저 두 이유인데요. AI 모델은 어차피 범용 제어가 될 거기 때문에 자신들이 직접 투자할 필요가 없다는 거예요. 쉽게 말해서 챗 GTP를 쓰면 되는데 우리가 왜 챗 GTP를 만드냐 이렇게 생각하는 거죠. 그리고 두 번째는 뭐냐면 이렇게 투자가 계속되다 절대 그렇게 못한다. 언젠가 거품이 꺼질 때 그때 줍줍하겠다는 거예요. 그래서 애플의 전략은 웨이트하고 기다리고 그냥 바라보는 겁니다. 그런데 저 전략을요. 누가 썼는지 아세요? 여러분? 노키아가 쓴 거예요. 그런데 어떻게 됐습니까? 결과는? 노키아는 이제 뭐 다른 분야에서 지금 영업을 하고는 있지만 노키아는 이제 스마트폰에서 없는 회사라는 거예요. 그래서 이제는 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 우리가 투자할 때도 변화에 익숙해지셔야 됩니다. 영원한 건 없어요. 영원한 건. 그런 변화의 과정 속에서 여러분들은 좀 더 능동적으로 변화하는 분야 그리고 좀 더 그렇게 진취적으로 뭔가 행동하는 기업에 투자하고 있는가를 관심 있게 보셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고요. 두 번째는 뭐냐면 그러니까 그런 변화에 대해서 투자할 뿐만 아니라 기업을 볼 때도 계속 돈을 많이 벌거나 계속 뭐 나쁘게 벌거나 이러지 않는다. 삼성전자가 이렇게 돈을 많이 벌지 누가 알았겠습니까? 새로운 변화가 일어나고 있는 거거든요. 그래서 이렇게 유연하게 대응하시고 기업들도 되게 그런 어떤 유연한 투자 그리고 적극적인 방향성이 필요하지 않느냐 생각을 듭니다. 저기에 속해 있는 회사들가 마이크로소프트, 메타, 오라클 그리고 알파벳 이런 회사들이죠. 자, 저 회사들이 아까 권다영 앵커님 말씀처럼 7월 말에 실적 발표를 할 거예요. 그 실적이 이제 굉장히 중요해 보입니다. 애플처럼 소극적으로 하는 회사들이 아니에요. 적극적으로 투자하고 그리고 돈이 없어요? 그럼 회사채도 발행하고 돈이 없어요? 그럼 유상증자하면서 투자를 증가시키고 있습니다. 기다리거나 그리고 바라봐만 보지 않겠다. 우리가 적극적으로 행동하고 투자하겠다. 저희는 저기에서 희망을 보고 저런 기업들이 세상을 바꿀 거다라는 기대를 하고 있습니다. 그런데 저런 기업들이
또 말씀드리지만 한국의 기업들을 또 원하고 있기 때문에 우리나라 기업들에 대해서도 뭐랄까요? 좀 더 자신감을 가지시면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 그래서 호남에 투자하는 것도 너무 기쁜 마음인 거예요. 우리가 단순하게 뭐 가격 올라서 돈 많이 벌자를 기다리는 게 아니라 적극적으로 투자하겠습니다. 네. 네, 그래서 그런 방향성을 갖고 있다. 예, 안녕하세요. 월요일도 변함없이 여러분의 밥 친구로 찾아왔습니다. 12시에 만나요. 이광수입니다. 주말에 잘 쉬었어요? 아니요. 저희는 뭐 강연, 강릉 같이 갔다 왔잖아요. 그러니까요. 어떠셨어요? 강릉 바다가 너무 좋더라고요. 예, 그래서 강릉 저희가 밤에 도착했는데 네. 근데 좀 시간이 오래 걸리니까 이제 밤바다 잠깐 보고 예. 근데 아쉬운 게 뭐냐면 해변을 걷지도 못했어요. 왜요? 그냥 보기만 했지. 시간이 없어서. 너무 밤이고 이래서 회는 드셨어요? 회? 네네. 회는 그래도 드셨군요. 네, 회는 먹습니다. 다행입니다. 고맙습니다. 권다현 앵커님. 네. 주말에 뭐 하셨어요? 저요? 저 열심히 너무 고민스러워가지고 사실 공부를 좀 오래 했어요. 이번 주에 조금 시간이 남아서 조금 공부를 해봤는데 아직도 결론을 못 내리고 있습니다. 네. 아니 주말에 뉴스가 되게 많이 또 나와서 좀 시장도 불안하고 그러더라고요. 네. 일단 전쟁 뉴스가 나왔고 또 하나 뭐 반도체 관련된 거나 아니면 주식시장 관련된 뉴스들이 계속 또 나와서 좀 불안하게 일단 월요일을 생각했었는데 여전히 그 예상과 같이 코스피는 일단 하락하고 있어요. 네. 시장을 좀 볼까요? 네. 보도록 하겠습니다. 12시 지나가고 있습니다. 코스피 지수 1.6%대 약세로 8,269포인트. 오늘 코스닥 대단하네요. 현재 지금 7%가량의 상승세 보이면서 910선까지 터치에 성공을 하고 있습니다. 환율이 오늘도 오릅니다. 일단 환율 같은 경우는 조금은 구조적으로 봐야 되는 측면이 있는 것 같습니다. 1,544원 지나가고 있습니다. 뉴스들 한 가지씩 보시죠. 첫 번째로는 코스닥 시장의 강세 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 처음에는 4%, 5% 오르다가 현재는 7%대 강세를 보여주고 있는 지금 코스닥 시장입니다. 기관의 매수세가 들어오고 있고요. 수급적으로 변동이 좀 큰 모습들 함께 확인이 되고 있습니다. 시가총액 상위 종목들 대부분 강세, 거기다가 오늘 코스닥 시장에서 오르는 종목 1,500개가 넘어가고 있습니다. 코스피는 살짝 쉬어가고 있는데요. 애플에서 중국산 메모리 칩 구매를 검토하고 있다라는 소식도 전해졌습니다. 두 번째 뉴스입니다. 오늘 모두가 기다리고 있는 행사가 있습니다. 3대 메가프로젝트가 공개된다라고 하는데요. 이재명 대통령의 주재로 국가 회의가 열릴 예정입니다. 2시에 네, 열리죠. 2시에 열리죠. 그래서 삼성과 SK, 현대차 많은 투자가 열릴 것이다라고 하는데요. 과연 어떤 내용들이 들어있는지 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 오늘 코스닥 시장에서 바이오주들의 강세가 이어지고 있습니다. 현재 알테오젠이 9%대 급등세 보여주고 있고요. 시총 상위 종목들 올릭스, D&D 파마텍 같은 종목들 25%, 23%대 급등하고 있습니다. 어떤 내용들이 있는지 함께 열어보도록 하겠습니다. 함께 올라가는 것 화장품 관련된 종목들입니다. 아마존 프라임데이가 열렸죠. 여기서 역시나 한국산 화장품 흥행을 했다라는 소식 전해지고 있습니다. 마지막 뉴스입니다. 트럼프 행정부에서 변압기 관세를 내려준다라는 소식이 전해지면서 변압기 관련된 종목들의 상승세도 이어지고 있습니다. 과연 수주를 더 받아낼 수 있을지 함께 지켜보시죠. 지금까지 정오의 머니뉴스였습니다. 오늘도 시장 관련된 뉴스가 많은데요. 저희가 매일 이렇게 뉴스를 전달해 드리는 이유는 뉴스 전달의 목적은 아니고 투자하는 관점에서 이런 시장의 변화와 흐름을 놓지 마시라고 전해드린 거예요. 그래서 이거 오늘의 뉴스 때문에 막 당장 주식을 사고 팔고 이런 어떤 그 재료로 사용하시는 게 아니라 뉴스를 꾸준하게 보시면 한국 경제가 어떻게 흘러가고 또 투자 시장이 어떻게 변하고 이런 변화 방향을 읽으실 수 있으니까 그래서 매일 저희가 뉴스를 전달해 드리는 이유이기도 합니다. 네, 맞습니다. 그래서 이제는 권다현 앵커님이 매일 새벽에 일어나셔서
굉장히 중요한 뉴스를 막 꼼꼼하게 체크해서 저희한테 이제는 보내주시는 거예요. 그걸 저희가 이제 검토하고 이렇게 전달해 드리는 건데요. 하루에 잠을 몇 시간 주무세요? 저희 일찍 잡니다. 네. 네. 뭐 한 8, 9시면 잡니다. 아, 그래? 네. 잠이 일찍 와요? 잡니다. 잠이 와요? 뭐 일어나야 되니까. 또 그게 습관이 되면. 맞아요. 네, 네. 습관이 돼서 저는 사실 경제방송 시작하고 나서 오후에 방송한 게 만으로 1년? 그 정도밖에 안 돼요. 다 거의 아침 방송을 했어가지고는 이제 친구들이 9시, 10시 되면 밤에 갑자기 전화가 옵니다. 네. 다영아, 네가 없어서 아무도 집에 안 가. 우리 집에 가라고 얘기 좀 해라고 할 정도로 저는 언제나 퇴근 요정이어서 네. 그렇게 그러니까 삽니다. 저도 한 20년 넘게 계속 새벽에 일어나잖아요. 전 4시하고 5시 사이에 꼭 일어나는데 네. 그게 이제 몸의 붙었죠. 습관이 돼서 그렇게 되더라고요. 네. 예. 갑자기 멍뚱한 소리 한번 해봤고요. 본격적으로 뉴스를 한번 정리해 볼게요. 네. 일단 코스닥이 급등하고 있습니다. 네, 코스닥 지수 현재 911포인트 지나가고 있습니다. 지금 정말 오랜만에 다 같이 손잡고 좀 올라가고 있어요. 알테오젠이 9%, 에코프로 BM이 지금 19%, 13%대 급등하고 있고요. 쉬어가는 쪽은 반도체 소부장, 그 외에는 대부분의 종목 오르고 있습니다. 코스닥 시장에서 오르는 종목이 1,500개 넘어가고 있고요. 하락하는 종목이 200개밖에 안 됩니다. 코스닥이 7%가 넘게 오른단 말이에요. 네. 그러니까 이것도 마찬가지로 변동성이 굉장히 큰 건데 뭐 빠질 때도 막 빠지고 오를 때도 굉장히 큰데 그런 변동성에 대한 유의를 좀 하실 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 코스닥이 주목을 받고 뭔가 좀 반등하는 모습은 저는 좋은데요. 그럼요. 네. 사실은 지금 이제 코스피가 조금 쉬어가잖아요. 그리고 이제 중요한 게 이제 대장주들 삼전 하이닉스나 이런 애들이 조금 쉬어가고 있어요. 문제는 걔네들은 뭐 미국도 그렇지만 중간중간에 쉴 수 있어요. 뭐 노이즈도 있고 뭐 다 좋아요. 근데 쉴 때 저번에도 한번 말씀드린 것처럼 눈을 돌려서 반도체 IT랑 이제 방어 관계에 있는 주식들 또는 보안 관계에 있는 주식들로 시장이 이제 눈이 돌아가면서 올라줘야 그렇죠. 좀 건강하게 생태계가 유지되는데 우리가 그동안은 올라갈 때는 돈을 빼서 주도주에 또 타고 주도주가 빠질 때는 오히려 지금 이게다 싶어서 다른 주를 또 빼서 또 사고라고 해서 어떤 상황에서도 수급이 다른 쪽으로 이제 방사형으로 퍼지지 않는 모습을 좀 보여내서 좀 답답했었거든요. 근데 오늘 코스피가 잠깐 쉬어가는 동안에 코스닥이 그럼 이제 우리 차례인가라고 하는 이런 모습을 보여내는 것 자체가 진짜 희망적이다. 그러니까요. 예. 오늘 사실 2차 전지도 딱히 무슨 큰 뉴스가 있다라고 하기는 어려워요. 2차 전지가 턴어라운드 할 거다. 그러니까 2분기부터 실적이 조금 나아질 거다라는 이야기는 1분기 실적 발표 때부터 했던 얘기인데도 불구하고 오늘 LG에너지솔루션이 15% 오르고요. 포스코피처엔도 13%대 급등. 그 외에 뭐 2차 전지 소재주들 뭐 굉장히 꽤나 큰 폭의 상승세를 보여주고 있습니다. 오늘 코스닥이 오르는 이유는 분명합니다. 종목을 보면 일단 바이오주가 오르고 맞습니다. 말씀하신 것처럼 2차 전지 관련된 주식들이 오르니까 코스닥이 상승폭이 되게 커지는 거예요. 자, 문제는 계속될 수 있냐예요. 지속성. 네, 그래서 어떻게 봐야 되나요? 이게 지속 가능성이 있을까? 뭐 아직은 좀 확신하기는 좀 개인적으로는 좀 어려워요. 좀 더 추이를 보긴 봐야 됩니다. 물론 이제 오늘의 반등이 반갑기는 한데요. 일단은 쌍끌이 매수는 아니고 조금 이제 솔직하게 말씀드리면 기관의 동시다발적 그리고 이제 기관만의 이제 단독행위. 단독행위. 단독 드리블이요? 예, 단독 드리블이에요. 예. 네가 센터링, 내가 골, 뭐 이런 게 아니고 뭐 국민투자자분들도 나도 이제 그럼 이제 코스닥도 좀 볼래 이건 또 아니고 외국인들은 사실 그동안 코스피 빠지는 동안에 오르는 동안 할 거 없이 사실 코스닥을 조금 야금야금 외국인들은 사왔거든요. 근데 오늘은 좀 사진 않아요. 지금 보니까 아침에 조금 샀었거든요. 근데 지금은 엄밀하게 말하면 이제 기관의 단독 플레이인데 기관 안에서 제가 보니까 이런 걸 우리 개미분들이 오해하시는 마세요. 뭐냐면 거봐 개미 한참 털더니 이제 또 얘네들이 한 번에 산다. 왜냐하면 줄줄이 사니까 오늘 기관들이 똘똘 뭉쳐가지고 지금 기관장이 많이 들어오거든요. 그러니까 그동안 털더니 이제 들어오나 보다. 뭐 이렇게 오해하지는 마시고요. 다만 이제 기관이 동시다발적으로 오늘 이제 시작하는 것 같아요. 그런 느낌에서 조금 추이가 앞으로 이어질지는 봐야 될 것 같은데, 근데 문제는 코스닥이 이제 바이오가 올라가는데 반도체만큼의 명분. 는 없죠. 그건 현찰이 지금 계속 복사되고 있는 거고. 근데 그 정도는 아닌데 그럼 진짜 호재가 없냐? 그건 아니에요.
정책 자금도 들어올 예정이고요. 이미 조금씩 들어갔죠. 그렇죠. 시작이 됐죠. 지난 금요일에 국민성장펀드. 예, 국민성장펀드 들어오고 있고 네. 그 호재를 받는 기업들을 보면은 뭐 나름대로 뭐 임상 이상이 들어갔다. 오늘도 올릭스 종목 있다 얘기할지 모르겠습니다만은 뭐 투자 유치 1,000억대 얘기를 하고 있고 이게 지금 투자 이제 유치고 앞으로 이제 다각화하는 사업을 또 검토하겠다 등등등 해서 또 알테오젠도 또 미국 USA에서 대표가 또 다른 얘기를 또 했어요 오늘. 예, 등등등 해서 그 이 정도의 기관 매수세를 받아 안을 정도의 명분들은 있어요 제가 볼 때. 예, 그러니까 완전히 일시적이라고는 보기는 어렵고 추세적이라고 확신하기도 조금 어렵지만 긍정적으로 볼 수 있다. 예. 저도 이 지점은 아직 결론을 못 내서 네. 주말 동안 뭐가 맞는 걸까 되게 고민만 하다가 사실은 끝났습니다. 조금 더 추이 봐야 될 것 같아요. 항상 고민될 때 이제 두 가지죠. 뭐 계속 말씀도 드리지만 확실히 이유가 있어서 오를 때는 확신을 가지면 되는데 지금처럼 이유가 없이 오를 때는 추세를 좀 볼 필요는 있어요. 그래서 하루로 판단하기엔 좀 어렵다라는 생각이 들고 네. 대신 저는 이렇게는 생각합니다. 코스닥이 그동안 코스피 대비해서 과도하게 하락한 건 맞다. 상대적으로 시장을. 그럼 우리가 투자 관점에서 좀 볼 필요가 있는데 개별 종목을 투자하기는 사실 무리가 있으니까 저희가 조금씩 코스닥 ETF 관련된 시장, 뭐 코스닥 150 ETF나 이렇게 코스닥 ETF를 조금 관심을 가져보는 것도 나쁘지 않겠다는 생각을 좀 해요. 네. 그래서 저희가 캠페인을 하고 있었잖아요. 커피 한 스타벅스 잔? 가지 네. 말고 코스닥 그 돈으로 코스닥 조금씩 사보자. 뭐 이런 것들을 조금씩 해보면 어떨까 생각을 좀 해봅니다. 네. 그리고 오늘 코스피가 상대적으로 쉬는 이유에 대해서는 조금 더 정리를 해봐야 될 것 같습니다. 애플 얘기를 여기서 해야 될 것 같은데요. 제가 타이틀을 미국 집안 싸움이라고 달아봤어요. 일단 애플이 중국산 메모리 칩을 구매하는 것을 검토하고 있다. 미국 행정부에 지금 로비를 하고 있다라는 소식이 전해졌습니다. 근데 여기서 마이크론의 CTO가 굉장히 화가 나서 막 X에다 글을 엄청 씁니다. 그래서 결론적으로 정리를 간단하게만 해드리자면 일단 애플 쪽에서는 메모리 가격이 너무 올라서 우리 제품 가격 오를 수밖에 없어 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 최대 $300 정도 가격을 올리겠다라고 했는데 마이크론 쪽에서는 아니 우리가 왜 캐펙스 투자 못했는데 애플 너희 때문이야 이런 식으로 굉장히 화가 나서 이야기를 합니다. 애플의 과거 공격적인 저가 구매 전략이 제조사들의 수익성을 압박해서 그 결과 설비 투자가 부족해지면서 현재 공급 부족이 발생했다. 너네 때문인데 왜 우리한테 뭐라 그래? 라는 식의 이야기를 합니다. 그러면서 어느 정도로 이야기를 하냐면 우리한테 메모리 $5 주고 그 금속 박스에다 붙여서 $100에서 팔았으면서 왜 지금 와서 그러냐라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 그런데 저는 항상 의문인 게 왜 말로만 싸워요? 총도 있으면서? 아니, 총은 무섭고. 농담이에요. 네. 근데 저게 흥미로운 지점인데, 그러니까 닭이 먹으냐, 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 이 얘기인데요. 저는 저런 논쟁은 사실 필요 없다. 현상이 중요하고 전망이 중요한 거지. 지금 가격이 오르고 있고 그 가격에 뭐 너 때문에 오른다, 아니다, 너 때문에 오른다, 뭐 이렇게 책임 전가를 할 필요가 없다는 거죠. 네. 투자하는 관점에서는. 네. 그런데 저 뉴스는 뭐 가십성으로는 중요하다고 판단할 수는 있겠지만 더 중요한 건 애플이 중국의 반도체에 노크를 했다는 거예요. 네, 그것도 함께 보도록 하겠습니다. CXMT 창신 메모리에서 칩을 좀 받아볼까 하고 트럼프 행정부에 로비를 했다라는 소식이 전해졌습니다. 근데 이게 진짜 가능하냐에 대해서는 살짝은 대부분의 미국 언론들에서는 어려울 것이다라는 전망들이 나옵니다. 내용 보도록 하겠습니다. 미국의 연방 조달 규정이라는 게 있습니다. 그러니까 쉽게 이야기해서 정부 조달에 쓰이는 제품들에는 중국산 칩이 들어간 건 불가능하다라는 거예요. 네. 그래서 그게 단독 메모리가 아니더라도 그 중국산 제품이 들어간 그 전자제품은 다 정부 조달에서 배제가 될 수 있는데 요 규정이 지금 추진이 되고 있습니다. 거기다가 미국 행정부 입장에서는 마이크론이 미국 내 유일한 메모리 제조사입니다. 다른 곳은 우리나라에 다 있기 때문에. 네. 애플 같은 경우는 최근에 미국 내 투자 대규모로 발표하긴 했습니다만 그동안 모든 하드웨어 다 미국 외에서 만들었었죠.
이걸 본다면 미국 행정부가 누구의 손을 들어줄 수 있을까라는 이제 퀘스천 마크가 찍히고 있죠. 거기다가 아니야 그러면 우리 중국에 수출하는 것만 중국집 넣어서 팔게 해줘라고 미국 행정부한테 이야기를 할 수도 있잖아요. 근데 이게 현실적으로 불가능하다라는 겁니다. 중국 내수용이 역수입될 수도 있죠. 싸니까. 네네. 그러면 어쨌든 중국집이 달린 게 미국으로 들어오게 되는 거니까 미국 행정부에서 오케이 하기 어렵고, 그리고 이 창신 메모리의 평균 판매 단가가 그렇다고 해서 싸냐? 그것도 아니다라는 겁니다. 최근 가격을 비교해 보니까 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 대비 마이너스 5에서 10%밖에 차이가 안 납니다. 거기다가 이번에 창신 메모리가 이제 기업 공개를 해서 중국 시장에 상장을 하거든요. 거기 상장 서류에 뭐라고 써 있냐면 중국 내부의 수요가 지금 넘치고 있기 때문에 우리는 더 성장할 거다라고 쓰여 있습니다. 그러면 창신 메모리에서 만든 거 다 중국에서 이미 팔릴 텐데 애플에다 팔 수 있겠냐라는 겁니다. 저건 애플이 향후로 메모리 반도체를 살 때 협상을 해야 되잖아요. 그 협상 카드를 쓰기 위해서 하나 한 것 같아요. 현실성이 없어도. 예, 그래서 어쨌든 애플 입장에서는 뭔가 노력을 해야 되니까. 그런데 저는 두 가지를 좀 주목해 보고 싶은데, 저 창신 메모리의 메모리 가격이 상대적으로 삼성전자와 그리고 SK하이닉스 그리고 마이크론보다 싼 이유를 좀 살펴보자는 거죠. 그건 창신 메모리의 경쟁력 때문에 싼 게 아니에요. 수요가 한정돼 있기 때문에 싼 거예요. 그러니까 수출이 안 되니까. 그러니까 상대적으로 공급은 있는데 수요가 지금 글로벌 메모리 반도체 가격이 오르는 건 공급은 정해져 있는데 수요가 폭증해서 오르는 거잖아요. 그런데 중국 같은 경우에는 공급은 정해져 있는데 수요가 다른 데 수출을 못 하니까 한정돼 있잖아요. 그렇기 때문에 시장 가격이 낮은 거거든요. 근데 만약에 수출이 가능하다? 그럼 수요가 폭증할 거 아닙니까? 그럼 가격이 똑같이 맞춰지는 거 아니에요? 그 이유는 뭐냐면 창신 메모리가 전체 시장에서 차지하는 비중이 5%에서 6%밖에 되지 않는단 말이에요. 전체 메모리로 따지면. 그렇죠. 왜냐하면 삼성하고 SK하이닉스하고 마이크론이 91% 정도를 차지하고 창신 메모리 최고로 많이 쳐줘도 한 9%, 10% 내외인데 그걸 어떻게 시장 가격을 좌지우지합니까? 그래서 저 뉴스에 지금 굉장히 민감하게 반응하고 있다고 전 판단하는데, 그래서 저는 오늘 주가 하락 이유의 첫 번째가 저거라고 보고 있거든요. 그런데 그렇게 민감하게 반응할 필요는 없다. 그리고 사실관계를 파악해도 투자에 영향 줄 만큼 큰 이슈나 그리고 전망을 뭐 바꿔야 말 만큼 중요한 건 아니다라고 전 판단합니다. 네. 사실은 뭐 애플이 저 얘기를 현실화할 수 있을 것이냐도 방금 말씀 주신 것처럼 권다영 앵커님 분석처럼 현실성이 굉장히 낮다라는 게 제가 볼 때는 중론인 것 같아요. 지금까지 사실은 중국을 견제하는 미국의 논리 중에서 뭐 국가 안보 뭐 어쩌고 저쩌고 다 있어요. 근데 그 핵심 중에 핵심이 사실은 반도체예요. 네. 근데 애플 하나 살리자고 그걸 열어? 그렇죠. 명분이 없어요. 예. 그리고 실제로 말씀 주신 것처럼 열려도 뭐 가격에 큰 도움이 되긴 하나 아니면 오히려 애플 입장에서도 미국 시장에서의 그 수많은 견제를 어떻게 뚫는가 이런 것도 좀 걱정인데 이제 사실 이제 시장에서 이제 혹시나 하는 거죠. 혹시나 해서 진짜 중국 관련한 반도체 저가용 이거는 좀 열어줘야 줄 수도 있다. 혹시라고 하면 뭐냐면 이제 그동안 사실은 이제 반도체 3사나 이런 쪽에서 이제 독점적으로 우리가 가져갔던 이익이 있는데 그걸 통해서 이제 바늘구멍이 하나 뚫리는 거 아닌가 이런 생각. 그러면 캐펙스 투자라든지 취플레이션에 사실은 지금 서서히 이 의구심이 올라가고 있는 상황에서 결국에는 이 모든 병목이 반도체 가격 상승인데 거기 관련해서 조금이라도 좀 느슨해질 수 있는 그 압박을 완화해 줄 수 있는 뉴스가 아닌가라고 하면 결론적으로는 우리 주력인 반도체 관련해서 우리 주도의 시장 우리가 마음대로 가격 오르락 내리락 할 수 있는 시장에서의 우리 주도력이 조금 약화되는 그래서 이제 드디어 캐펙스 그다음에 이제 M7 얘네들도 조금씩 빠졌는데 반도체 너도 힘 좀 빼 이렇게 흘러가는 거 아닌가라는 게 사실은 제가 볼 때는 이 논리의 이 로직의 제일 이제 관전 포인트거든요. 그쵸. 애플이 뭘 싸게 사든 말든 뭐 솔직히 얘기해서. 예. 그런데 이제 이 로직이 완성되기에는 제가 볼 때 중간에 넘어야 될 산이 많아요. 첫째는 저거 자체가 안 될 가능성이 있고요. 둘째는 한두 개 뚫는다고 그래가지고 중국의 저가형이 과연 이
삼성 하이닉스 마이크론이 만들고 있는 고가형 시장에 얼마나 영향을 또 미치겠어라는 거고 또 방금 이 대표님 말씀처럼 이게 그렇다고 바늘구멍이 뚫린다 하더라도 사실은 결국에는 그럼 가격이 수렴하지 않겠어? 그럼요. 그게 다 사실 이제 이 시장 내에서 장벽을 뚫는다 하더라도 결국에는 글로벌 수요 쇼티지를 막는 건 다 부족해요. 이걸 다 합쳐도. 그러니까 큰 틀에서 영향이 없을 거 아니야? 이런 얘기도 있고 결정적으로 지금 저기서 논외로 되고 있는 게 애플이 지금 미국 정부에다가 태핑을 하고 있는 중이긴 한데 중국 정부는 노냐? 이런 그렇죠. 야, 걔네들은 지금 쉽게 말하면 중국 정부는 반도체에서 꺾이면 지금 다 꺾인다. 그래서 히토류 하나 가지고 지금 사실은 이제 미국과 싸우고 있는데 쟤네들이 우리 흔드는 게 반도체 아니야. 이번에 반도체 굴기를 완성 못하면 안 돼. 이게 지금 중국 정부의 명확한 목표거든요. 그러니까 뭐 미국으로 빼 이게 아니고 계속해. 우리는 반도체 끝까지 해서 살아남아야 돼. 이런 건 중국의 정치적인 입장도 있거든요. 그러니까 거쳐야 될 인과관계가 너무 많아요. 그런데 그걸 다 건너뛰고 애플이 이제 바늘구멍을 뚫으니까 반도체 떨어질 거야. 이 로직으로 막 지금 쭉 가고 있거든요. 저는 그게 말이 안 된다. 얘기를 하고 싶었어요, 저도. 예. 근데 전 이제 애플의 저 이야기들 뉴스들을 보면서 애플이 지금 인정하고 싶지 않은 것 같아요. 그러니까 본인들의 그 지위를 그러니까 지금 그 마이크론의 CTO가 무슨 얘기를 하냐면 우리의 마진을 90% 깎아가면서 너희들한테 지금 했잖아. 근데 이제 와서 약간 이런 식으로 이야기를 해요. 그 예전에 저희도 뉴스를 보면 애플한테 반도체 팔려고 막 줄 서고 막 오라고 그러면 가고 막 그랬던 시절이 있었잖아요. 네. 애플은 그렇죠. 그 시절만 기억하는 그렇죠. 거예요. 그래서 네. 니네가 감히? 그러니까 막 화가 난 것 같아. 근데 팀쿡이죠. 네. 아직은 팀쿡이죠. 네, 경영을 잘 알면 화를 줄이셔야 돼요. 저처럼 화내시면 안 돼요. 네? 네. 어떻게 화를 경영합니까? 저처럼 뭐 그냥 백수나 화를 내는 거지. 네? 팀쿡 선생님 화를 좀 진정하시고요. 받아들일 건 받아들이자고요. 네, 그래서 그 말씀 드립니다. 근데 다만 이제 저희가 얘기하는 건 이제 이 시나리오에 대한 현실적인 분석, 가능성에 대한 분석인데 네. 문제는 진짜 이 시나리오가 그래도 투심에 그러니까요. 작동을 하면서 지금 이거예요. 금리 인상, 맞아요. 뭐 전쟁이 네. 또 난다 그랬다 안 난다 그랬다가 반도체까지 꺾이는 거 아니야라고 하는 이 투심에 영향을 주고는 있는 것 같아요. 지난 주말까지. 맞아요. 그러니까 이제 저희가 이렇게 분석을 하면서 그 영향이 정말 말이 되는지 안 되는지 이렇게 시장이 합리적으로 이거를 쳐낼 수 있을 때까지는 다소간의 노이즈는 좀 있을 것 같다. 예. 맞습니다. 그리고 오늘 또 반도체의 하락폭을 좀 키웠던 또 이유 중에 하나가 이제 두 번째 뉴스인데 네. 투자예요. 자, 밸런스 게임. 비싼 호텔 vs 아고다 할인 모텔. 당연히 아고다 모텔. 왜? 남은 돈으로 야식 먹고 또 놀아야지. 그래, 오늘도 아고다다. 연인 여행, 한국 모텔은 아고다로 똑똑하게 고르세요. 돌길 위에 햇살, 바람의 숨결, 스페인으로 데려가줘. 스페인 일정 언제로 할까요? 네? 아, 이거. Spanish travel vibes coming right up. 끌리는 대로 끌려가 보자. 네. 투자를 대규모 투자를 이제 2시에 발표한다는 건데 네. 이 투자가 시작된다고 하니까 불확실성이 좀 있는 거 아니냐 이런 투자자들의 우려가 좀 있습니다. 네. 그걸 한번 볼까요? 네, 국토공간 대전환이라는 회의가 열리게 됩니다. 2시부터 열리고요. 민관 합동회의입니다. 네. 뭐 규모가 얼마가 될 거다 보도가 지금 굉장히 많이 나오고 있고요. 국내 제2의 반도체 클러스터로 이제 호남 반도체 지역을 만들겠다라는 것이 이번 보도의 중심이라고 볼 수 있겠습니다. 제가 투자 규모를 저렇게 써놓기는 했는데 모르겠습니다. 보도마다 다릅니다. 네, 향후 10년간 1,000조 원대 아니다 2,000조 원대다 뭐 다 달라가지고 이거는 좀 발표되는 걸 보셔야 될 것 같고요. 오늘이 29일이잖아요. 오늘 이 회의를 하고 나서 내일 최태원 회장은 광주를 가서 투자 계획을 직접 발표할 것이다라는 보도 전해졌고요. 삼성의 이재용 회장 같은 경우도 이번 주에 AI 데이터 센터 투자 계획을 함께 발표하겠다라고 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트로 뭘 할 거냐
세 가지 먼저 정리를 해볼게요. 첫 번째로는 지금 말씀드린 반도체 클러스터입니다. 그래서 호남 지역에다가 반도체 클러스터를 만들겠다라는 거고요. 이번은 AI 데이터 센터입니다. 이거 오늘 아마 최태원 회장이 전국 거점 5개 AI 데이터 센터 발표할 것이다 라는 이야기 전해지고 있고요. 오늘 회의에 또 피지컬 AI 로봇 관련된 CEO들이 이 자리에 함께 참석한다라고 합니다. 그래서 이 세 가지를 축으로 보시면 되겠습니다. 그래서 삼성과 SK가 어떤 투자를 발표하게 될 것이냐, 요거 계열사별로 좀 나눠서 보면요. 삼성 같은 경우는 광주의 전공정 팹 4-5기 정도 건설을 하고 천안 온양 패키지 공장 확충하고 충청권에 디스플레이 배터리 증설을 한다라고 합니다. SK도 광주에 전공정 팹 만들고요. 청주에 낸드 플래시 공장 신설하고요. 5개 거점에 AI 데이터 센터 만든다라고 이야기를 전해주고 있습니다. 근데 뭐 좋다 이거야. 그러면 광주 전남 반도체 핍이 성공하기 위해서는 어떤 조건이 필요할까 관련된 보도들도 많이 전해지고 있는데요. 일단은 역대급 투자 재원이 필요하다라는 겁니다. 정말 A부터 Z까지 다 새로 지어야 하는 거잖아요. 그래서 삼성전자와 SK하이닉스의 투자 규모가 얼마나 될지 좀 보시면 좋겠고요. 두 번째로는 전력 부분입니다. 발전원 어떻게 가져올 건지, 이 고전압의 송전망 변전소 어떻게 할 건지, 그리고 우리가 금요일에 얘기했었죠. 아리백. 무탄소 그리고 탄소 제로로 갈 수 있는 전력, 무정전 전력 어떻게 가져올지. 세 번째로는 용수인데요. 물이 그냥 풍부한 것뿐만 아니라 초순수 부분의 공급 규모가 어떻게 될 건지 봐야 한다라고 하고요. 인력, 소부장 생태계 그리고 인허가 부분 함께 체크해 보시면 되겠습니다. 네. 여러 가지 저희가 고민할 지점이 많은데 일단 계획과 투자 발표를 좀 봐야겠지만 저렇게 성공 필요 조건 보여주신 건 너무 좋은 것 같아요. 첫 번째는 이게 민관이 함께 투자하는 거지 않습니까? 그러면 민간 기업과 그리고 정부가 과연 얼마나 투자할 건지를 봐야 되는데 지금 호남 같은 지역 그리고 충청도도 마찬가지지만 일종의 서남권 지역의 인프라가 좀 부족해요. 네. 그래서 그 인프라를 확충하는 게 필요하겠죠. 네. 근데 그 인프라는 당연히 국가가 투자하는 겁니다. 그래서 전력이라든지 도로라든지 이제 정부가 투자를 하는 거고 제가 보기엔 그 다음에 실제로 생산시설이라든지 이렇게 회사들이 직접 투자를 해서 운영할 거는 회사가 자금을 투자해야겠죠. 그게 이제 잘 만들어지는 규모 같은 게 이제 1,000조 원 정도라고 예측이 되는 건데 네. 그걸 한번 보겠습니다. 근데 어쨌든 이 투자를 이렇게 대규모로 한다는 건 투자자 입장에서 한번 보면 뭐 우리나라 국민 입장에서는 너무 환영할 일이고 그쵸. 너무 좋을 일인데 자 투자자 입장에서 한번 보자는 거죠. 그러면 불확실성이 좀 있는 거 아니냐. 돈을 쓴다니까. 그렇죠. 네. 돈을 쓰고 그리고 막 공장 그렇게 지면 수요가 나중에 줄면은 어떻게 되는가 이런 우려가 지금 있는 것 같아요. 맞아요. 어떻게 보세요? 그런 우려를 해소할 수 있는 해소라고 할까? 이게 계속 남을 수 있을까? 뭐 어쩌면 이 투자자들이 어떻게 해석을 해야 될까? 그런 지점에서 우리는 어떻게 봐야 됩니까? 이 투자를. 뭐 근데 일단은 오늘 내일 일어날 일은 아닌 거예요. 그렇죠. 근데 예를 들어서 이제 오늘은 앞으로 뭐 10년 일단 목표로 해서 이제 큰 투자 계획이 나온 거고요. 근데 제가 볼 때는 이걸 안 하고 그러면 이 반도체 경기를 어떻게 유지할래? 거꾸로 저는 그렇게 묻고 싶어요. 그럼 뭐 생산 안 늘릴 거야? 그렇죠. 또는 용인이면 끝나는 건가? 아니잖아요. 예, 그래서 그냥 원래 해야 될 일을 하고 있는 거고 오히려 저번에 저희가 잠깐 얘기했던 것처럼 뭐 일본을 가네, 미국을 가네 이런 얘기 할 뻔했는데 그렇죠. 그럼요. 국내로 오히려 돌렸다. 너무 잘했다. 이렇게 보고요. 그러니까 해야 될 일을 한 거고 국내로 했으니까 더 잘했다. 이렇게 보고 남은 문제는 이제 속도에 전 달려 있다. 이렇게 보고 그러니까 하기로 한 거를 할 거면 빨리빨리 해가지고 제대로 이제 시스템 생태계를 잘 만들어서 또 다른 이제 반도체 다음 또 10년을 준비하면 되는 거거든요. 그런 측면에서 그동안 용인이 지금 거의 10년 넘도록 아직 해결도 못 하고 있는 용수, 그다음에 뭐 전력 문제가 있잖아요. 네네. 이번에는 좀 확실하게 이제 서남권을 통해서 제대로 해결해서 네. 지금 사실은 용인을 먼저 하고 그다음에 이제 가는 프로세스인데 뭐 굳이 뭐 그런 프로세스 신경 쓰지 말고 빨리빨리 되는 대로 한다는 거 아니에요? 네. 그래서 그렇게 해서 좀
이걸 지금 좋게 평가하냐 나쁘게 평가하냐가 아니라 이걸 좋게 만들면 되는 거거든요. 예, 저는 그냥 그렇게 생각합니다. 그리고 국가적으로 보고 뭘로도 보더라도 다 바람직하다 이렇게 보고 다만 시장이 이 단기간에 이 투자를 얼마나 연차별로 확보하느냐. 그렇죠. 그에 따라서 현금 여력에서 조금 그래도 배당 여력이 빠지느냐 또는 뭐 등등등 이런 게 조금 이제 좀 궁금하실 수는 있는데 그래서 제가 볼 때는 오늘 발표 이후에 뭐 앞으로 며칠 상간의 이제 주가가 일단 시장의 초기 반응을 보여줄 것 같은데 저는 굳이 부정적으로 해석할 일은 없다. 개인적으로 그렇게 보고 있어요. 근데 그게 저는 속도가 되게 중요하다라고 말씀하신 게 되게 공감을 했던 게 뭐냐면 마이크론이 지금 대만에서 브라운필드 투자를 하고 있거든요. 그러니까 있는 공장을 사서 우리한테 맞춰서 쓰겠다는 거예요. 이게 처음 지금 호남에 하는 것보다 훨씬 빠를 거잖아요. 그럼 만약에 마이크론이 이걸 빨리 했어. 그럼 시장 점유율을 뺏길 수도 있는 거니까 좀 적재적소의 시기에 맞춰서 증설을 해야 하는 거라면 우리나라에 그렇게 잘하면 되지 않을까라는 생각은 합니다. 우리나라가 또 이왕 말씀하셨으니까 속도가 엄청나게 빨라요. 네. 공장을 짓는 속도가 전 세계에서 가장 빨라요. 네. 그래서 팹을 거의 1년 반 만에 짓는 건 대한민국밖에 없을 거예요. 맞아요. 그리고 그래서 근데 또 흥미로운 게 뭐냐면 이 반도체 팹을 최근에 들어서 이렇게 많이 지어본 나라가 또 없어요. 네. 없죠. 네. 네. 그러니까 건설사들이 그만큼 경쟁력이 있다는 거예요. 그래서 클린룸이라든가 아니면 팹을 굉장히 빠른 속도로 네. 짓는 그래서 이렇게 특정 분야에 우리가 속도가 필요한 분야는 빨리 지어서 네. 빨리 투자해서 생산품을 만들어내고 시장 점유율을 높이는 건 굉장히 중요한 전략이겠죠. 네. 그런데 이 투자는 단기적으로 판단할 수는 없어요. 박시동 대표님이 말씀하신 것처럼 이걸 갖고 뭐 배당이 줄 겁니다. 뭐 돈이 없습니다. 투자를 그렇게 해석하는 건 전 아니라고 보고 있고 네. 투자라는 어떤 측면이 있냐면 제가 이제 기업 측면에서는 기업은 불가피하게 투자를 계속 해야 돼요. 그런데 투자의 규모가 중요한 게 아니라 어디에 투자해서 수익을 더 많이 낼 수 있느냐. 그렇죠. 예를 들면 내가 돈을 벌었어요. 삼성전자가 50조 원 막 분기당 벌었는데 그 돈으로 저 땅 살게요. 뭐 어디 뭐 리조트 할게요. 이러면 이제 뭐야 넌 이런 거고. 근데 저 이렇게 R&D 투자하겠습니다. 그리고 팹 짓고 그리고 시장 점유율 올리겠습니다. 시스템 반도체 하겠습니다. 이건 좋은 투자죠. 네. 그래서 그런 판단을 일단 하나 해보는 거고 두 번째는 국가적 차원에서 한번 보자는 거죠. 우리나라의 가장 큰 문제는 잠재 성장률이 떨어지는 거예요. 맞습니다. 그러니까 경제 성장률이 떨어지는 것과 별개로 잠재 성장률이라는 건 뭐냐면 우리가 경제 성장을 이룰 수 있는 그러니까 박시동 대표님이 많이 얘기하시는 거예요. 그러니까 기본으로 사람들이 건강해야 네. 운동을 잘하고 이러는데 한국은 건강이 잘 안 되는 거죠. 캐파가 이제 잠재 성장률이 줄어들어서. 근데 잠재 성장률을 결정하는 건 세 가지입니다. 하나는 인구. 네. 두 번째는 혁신, 네. 기술 혁신. 네. 세 번째는 뭐냐면 투자예요. 네. 그런데 우리나라는 인구 줄죠. 네. 그래서 잠재 성장률 떨어지는 거예요. 네. 혁신 아직까지는 퀘스천이었어요. 그런데 여기서 투자를 하겠다라는 거 우리나라 잠재 성장률을 빠르게 끌어올릴 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 국가적 차원에서도 굉장히 의미가 있다. 그래서 이거는 우리나라 모든 국민들이 박수 쳐야 돼요. 맞습니다. 그런데 막 야 우리 지역은 왜 안 오냐? 야 거기는 정치적으로 가는 거야. 이런 논의를 할 때 우리는 지금 비상입니다. 비상. 네. 잠재 성장이 떨어지고요. 우리 아이들의 일자리가 없어요. 네. 조금만 가면. 그럼 이런 투자가 어디에 하든 빨리 이루어지고 그리고 이렇게 혁신적으로 집중적으로 투자하는 건 굉장히 의미가 있다. 네. 이거를 정치적으로 해석하거나 그럴 때가 아니다라는 그러니까 굉장히 비상이다라는 말씀을 전 꼭 드리고 싶었어요. 네, 뭐 그리고 지역에 대해서 좀 말씀하셔서 이것도 하나만 그냥 코멘트를 드리자면 호남은 총 발전 설비가 23기가와트가 넘어갑니다. 그 중에서 47%인 10기가와트 이상이 태양광입니다. 그러니까 이미 이런 배경을 갖고 있는 지역이고 바다와 인접해 있기 때문에 용수에 대해서도 가져갈 수 있다라는 것은 우리가 잘 좀 생각을 해보면 되지 않을까 싶습니다. 재생에너지 관련해서는 아무래도 호남 지역에서 무언가를 많이 하고 있다 이렇게 이해해 보시면 좋을 것 같고요. 주가적인 측면으로 약간만 설명을 해드리자면 오늘 건설 중소형주들이 막 급등하고 있습니다. 반도체 팹 짓고 거기다가
꼭 대형 반도체 팹이 아니더라도 제가 앞서 말씀드렸습니다만 소부장 업체들도 같이 들어가야 된다라고 체크를 해드렸잖아요. 네. 그러니까 뭐 건설 자체가 많이 늘어날 거다라고 하면서 소부장 가고 있고, 지금 중소형 건설주 가고 있고요. 시멘트주 함께 올라가고 있습니다. 그러면서도 움직이는 게 로봇 관련주입니다. 아무래도 오늘 반도체 팹뿐만 아니라 피지컬 AI 관련된 기대감도 있기 때문에 로봇 관련된 종목들도 오늘 급등세 보여주고 있다라는 점. 심지어는 뭐 이게 서남권 벨트이기 때문에 네. 새만금이랑 묶여 있는 맞아요. 현대그룹에도 간접적으로 또 영향을 주고 있죠. 네, 이 발표에서 지금 현대차그룹도 함께 새만금 쪽에서의 발표 조금 더 드라이브를 걸 수 있다라는 소식 전해지면서 오늘 삼성전자, SK하이닉스는 쉬지만 현대차 같은 경우는 0.8%, 0.9%대 강세 보여주고 있습니다. 네, 근데 요약해서 보면 일단 오늘 반도체 주가가 하락하는 이유는 두 가지 정도 이제 말씀드린 거예요. 애플의 어떤 그런 뉴스를 보면서 메모리 반도체 시장의 뭐랄까 불확실성 그런 게 좀 작용되고 있다는 점. 두 번째는 뭐냐면 투자를 대규모로 한다니까 뭔가 투자자들이 불안한 느낌이 좀 있습니다. 그래서 그게 영향을 미치는데 큰 뭐랄까 예를 들어서 회사의 기본적인 기초 체력을 훼손하는 그리고 우리가 그동안 얘기했던 반도체의 업황이 뭐 크게 변하는 그런 이슈들은 아니라고 저희는 일단 판단합니다. 네. 결론은 뭐냐면 뭐 아까 얘기한 그 애플 노이즈는 아직은 제가 볼 때는 상상 속의 얘기예요. 머리 굴리기 좋아하는 이런 시나리오 작가들의 많이 올랐으니까 그냥 아무 말이나. 애플이 뭐 이렇게 얘기했다고 반도체 수요가 꺾인다? 아무런 인과관계가 아직은 성립되지 않는 의구심과 우려의 뭐 그런 정도다라고 보시면 되고 설사 그런 일이 있더라 하더라도 반도체는 이상 없을 것이다. 이렇게 보고 있고요. 방금 말씀 주신 이 단군일에 제가 볼 때 최대의 투자 사업 이제 좀 한 시간 있다 이제 발표가 되는데 국가적으로도 그렇고 내용적으로도 그렇고 국토 균형 발전 또 우리나라가 AI 시대를 준비해야 되는 정말 중요한 프로젝트다. 이거는 뭐 박수 칠 일이고 다 환영할 일이고 근데 다만 뭐 하다가 뭐 돈이 너무 많이 들어가가지고 뭐 휘청거리는 거 아니야 뭐 등등등 번 돈 다 쓰는 거 아니야 뭐 이런 이상한 생각을 하는 분들이 계시는데 그냥 한마디만 드릴게요. 삼성이나 하이닉스가 바보냐? 예? 봐가면서 하겠지. 그쵸. 순서에 맞게 하겠지. 시간 봐가면서 조절하겠지. 예? 버는 만큼 하겠지. 돈 되는 거 하겠지. 그러니까 걱정하지 마시라. 정말로 거꾸로 천조의 투자가 만들어내는 이 생태계의 변화. 방금 말씀드린 것처럼 소부장, 뭐 데이터 센터주, 여기 이제 전력을 넣어야 되는 친환경주, 직접 건설해야 되는 지금 건설주. 생각한 금액이 있다는 이유로 현대차까지 이렇게 올라간 우리 경제에 그야말로 이제 새로운 엔진이 켜지는 얘기니까 오히려 이 수혜를 입으려고 좀 긍정적으로 보시는 게 맞다. 네. 알겠습니다. 세 번째 뉴스로 가볼까요? 코스닥이 상승한 이유가 또 바이오주가 많이 올라서인데요. 바이오주의 뉴스가 있습니다. 바이오주의 뉴스는 사실은 솔직하게 말씀드리면 계속 있긴 했습니다. 계속 있었는데 이게 삼성전자, SK하이닉스 산다라는 이유로 계속 못 갔다라고 저는 해석을 하고 싶고요. 오늘 알테오젠과 D&D 파마텍의 강세가 나타나면서 뭐 신약 기대감이 있다 뭐 이런 기사들이 나오고는 있습니다. 근데 이거는 차트를 좀 보면서 말씀드리면 좋을 것 같아요. 코스닥 제약주의 차트 제가 준비를 해봤습니다. 작년 12월부터 코스피와 함께 비교를 해봤거든요. 답답하죠. 그러니까 위에 게 코스닥 제약주의 차트고 제약지수, 그래프고 밑에는 같은 기간 코스피 지수입니다. 완전 이거 좋은 반대로 간 거죠. 반대로 가고 있는 모습들이 나타나고 있습니다. 그래서 그 왜 주식 많이 하시는 분들이 막 커뮤니티에다가 정말 바이오는 뭐 답이 없냐라는 이야기를 할 정도로 아무도 찾지 않을 때까지 기다려야 되는 거냐라고 이야기를 할 정도로 계속해서 내리꽂는 모습들이 나타났습니다. 하지만 말씀드렸던 대로 그동안 바이오에 호재가 없었던 건 아닙니다. 뉴스들 제가 종목별로 좀 요즘 잘 가는 종목들 정리를 해왔거든요. 일단 올릭스부터 보도록 하겠습니다. 올릭스 오늘도 급등을 좀 하고 있습니다. 25%대 급등세 보여지고 있는데요.
로레알로부터 1,000억 원이 넘는 투자 유치 성공을 했습니다. 그러면서 여러 가지 사업화 기대도 커지고 있고요. D&D 파마 때 저희 방송에서도 한번 언급을 드렸어요. 근데 그 이후에 큰 흐름을 못 가져가다가 이 메쉬 치료제 임상 이상 핵심 지표를 충족했다라는 소식이 사실 계속해서 갈 수 있는 내용이거든요. ABL 바이오 같은 경우도 FDA 패스트 트랙 지정됐다. 그리고 리브스메드 같은 경우도 차세대 수술 로봇 이야기 나오고 있고, 보로노이 같은 경우도 폐암 신약 관련돼서 진행이 잘 가고 있습니다. 오름 테라퓨틱스, 리가켄 바이오, 에스티팜, 큐리언트, 에임드 바이오까지 제가 정리해 왔는데, 리가켄 바이오는 안 그래도 저희가 그 금요일에 이야기를 했었잖아요. 어떻게 전환가액이 지금 14만 9천 원인데 이렇게 될 수 있냐라고 했는데, 오늘 또 바로 붙여주는 모습들이 나타나고 있습니다. 모두들 좋은 뉴스였는데 그동안 반영을 못했던 걸 한 방에 반영해내는 모습들도 체크가 되네요. 네. 저걸 근데 그동안 뉴스가 좀 쌓이긴 했어요. 네, 맞습니다. 반영이 잘 안 되고. 네. 평소 같으면 지금 권 앵커님이 정리해 주신 저거 있잖아요. 다 상한가 몇 번 칠 뉴스들이에요. 그러니까요. 예, 지금 투신만 기본적으로 밭이 좋았다면 상한가 몇 번씩 치면서 동시에 바이오들이 같이 오르고 지수도 오르고 전체적으로 같이, 바이오 지수 그다음에 코스닥까지 다 올릴 만한 뉴스였는데 수급이 그동안 워낙에 안 받쳐주고 좀 뭐랄까요. 그래. 난 관심 없어. 심지어 외면하는 현상까지 있다 보니까 제값을 못 받았던 호재들인데, 오늘 비로소 이제 가격표가 조금 붙여지는 느낌이에요. 그런데 이제 진짜 그 값을 받아야 될 호재들 맞아?라고 하면 저는 이제 감히 맞다. 과감하게 좋은 호재들이 많았어요. 네, 이렇게 좀 말씀드릴 맞아요. 수가 있어요. 그런데 제가 볼 때 그러면 더 값을 그럼 더 받아야 돼? 라고 하면 전 그래도 된다고 생각해요. 근데 이제 오늘 7% 오르는 걸 보고 이제 우리가 대단하다 이렇게 생각하는데, 사실은 지금 7%가 정확하게 말씀드리면 바이오 ETF 상승하고 코스닥 150 상승률하고 딱 맞아요. 그러니까 제가 볼 때는 아직도 이 호재 값을 받은 건 아니고, 무차별 ETF에 그냥 딱 그 ETF 상승, 그래서 바스켓 상승만큼만 지금 현재 받고 있어요. 네. 근데 이제 그거 더하기 이런 개별 호재들이 있는 회사들이 조금 더 붙어줘야 이제 수급이 좀 진짜 붙나 보다라고 하는 정도니까, 아직은 사실은 더 여력이 저는 있다 이렇게 봐요. 여력이 있다라고 말씀 주셨고. 아니, 여력이 있어야 된다. 슬퍼. 지금 알테오젠 관련돼서도 하나만 더 말씀을 드릴게요. 지금 바이오 USA에 참가한 알테오젠이었는데요. 이전 상장 하냐 마냐 이야기 많았었잖아요. 여기서 전태현 대표가 여러 가능성을 놓고 검토 중이다. 조만간 회사 입장 정리해서 결정하겠다라고 했습니다. 근데 요게 이전에는 12월 임시 주총 열고 코스피 이전 상장 추진하겠다라고 얘기를 했었거든요. 그때 당시에는 코스피 200 들어가면 패시브 자금 들어올 수 있겠지라는 기대감으로 이런 것들을 이야기했는데, 전태현 대표가 무슨 얘기를 하냐면, 지난 해와 비교하면 시장 환경이 많이 바뀌었다. 현재 시점에서는 코스피 200에 편입되더라도 비중이 크지 않고 오히려 일부 패시브 자금이 유출될 가능성도 제기가 되고 있고, 정부가 추진하는 코스닥 승강제 성장 지원 정책도 함께 검토하고 있어서 간다만다라고 이야기를 명확하게는 안 합니다. 그래서 근데 이렇게 얘기한다는 게 간다라고 이야기를 해석하기가 조금 어렵지 않아요. 제가 볼 때는 지금 싶어요. 요 최근에 나왔던 코스닥 이슈 기사 중에서 제가 볼 때 이게 제일 의미가 있어요. 제가 볼 때는요. 왜냐하면 지금 뭐 정부가 뭐 승강제, 뭐 코스닥 지원 활성화 대책 여러 가지 하고 있는데, 예를 들어서 그거가 갖고 있는 게 파괴력이 있잖아요. 근데 그 파괴력을 다 합친 것보다 예를 들어 알테오젠 빠지는 게 제가 개인적으로 보면 더 커요. 그렇죠. 알테오젠이 이전 상장하는 게 알테오젠 이전 상장이 더 커버려요. 1등 회사인데. 맞습니다. 그리고 빠지고 났을 때 100번 양보해서도 양보하면 수급이라든지 시총이 유지된다는 전제 하에 1등이 빠지니까 그 남은 돈으로 이제 쉽게 말하면 코스닥이나 바이오를 따라간 ETF가 나머지 종목에게 이제 그 비중을 나눠주면서 흩뿌려지는 현상, 이른바 낙수 현상이거든요. 그럼 비중이 유지된다는 전제 하에서 그게 이제 낙수 효과가 있으니까 괜찮을 거야라고 조심스럽게 옛날에 예측을 했었는데, 지금 같은 상황이 그게 아니에요. 그래서 제가 저번에도 한번 말씀드렸는데, 정부 뭐 하는 거냐, 코스닥 활성화 대책 빨리빨리 할 건 빨리빨리 해라. 이 대표님도 7월 달에 하는 걸 왜 9월 달로 또 내년으로 자꾸 미루느냐, 그러면서 불확실성이 커지지 않느냐. 우리가 그런 얘기 많이 했는데 결정적으로 그것도 다 어떻게 보면 탁상 행정이고, 알테오젠은 어떻게 할 거야?
제가 이제 그게 더 크다 이런 얘기 했잖아요. 네. 그래서 저는 거기에 화답하는 아주 중요한 얘기가 나왔다 이렇게 보고 회사 측에서도 이제는 더하기 빼기 주 하나를 굴려보니까 가는 것보다 남는 게 좋을 수도 있겠다라는 판단, 그리고 이걸 시장에다가 이렇게 쭉 던졌다라는 거는 제가 볼 때는 그동안에 나왔던 얘기 중에서 이게 제일 의미가 있다. 그래서 코스닥 안정화의 첫 발은 그렇다고 이제 사기업이 적극적으로 이미 결정하면 되는 일인데 이래라 저래라 하기는 그렇지만 결론적으로 만약에 남아준다면 지금 코스닥을 안정화시키고 올리는 데에는 아주 큰 도움이 될 거다. 저는 그렇게 봐요. 근데 그럴 만한 게 지금 코스닥 전체 시총이 510조고요. 네. 알테오젠의 시총이 20조입니다. 4%입니다. 네. 비중이 크네요. 이 정도. 그러니까 이 자산 시장은 신뢰 자산이 되게 중요하거든요. 신뢰 자산의 핵심은 뭐냐면 스스로 하는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 알테오젠의 1등 회사가 코스닥을 버린다는 표현은 그렇지만 어쨌든 이전 상장하면 사람들이 코스닥에 대해서 어떻게 생각하겠습니까? 스스로도 저렇게 버리고 나가는 회사, 좋은 회사들이 나가면 코스닥은 진짜 안 좋은 거 아니야? 내가 투자할 만한 데가 아니지 않느냐? 이런 생각들이 커지게 된다는 거죠. 그래서 그런 신뢰 차원에서도 이런 회사들이 코스닥에 남아서 그리고 코스닥을 지키고 함께하는 게 더 중요하지 않겠느냐 그런 생각을 또 해봅니다. 대신 알테오잔도 코스닥에 남아있을 이유가 있어야죠. 그렇죠. 사기업이기 때문에 그냥 남아있어라고 강조하는 게 아니라 이익이 있어야 될 거 아닙니까? 그 이익을 예를 들어서 제도라든지 정책을 통해서 줄 수 있어야 된다. 그럼요. 그래서 코스닥 활성화의 핵심은 뭐냐면 코스피하고 경쟁하는 구도를 어떻게 잘 만들어낼 건가가 전 중요해 보여요. 그 경쟁의 핵심은 싸우라는 게 아니고 더 많은 혜택과 그리고 장점을 마련해 줘야 된다. 그래서 향후로 코스닥 활성화라든지 코스닥 정책이 그 지점에 좀 초점을 맞췄으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 네, 내일부터 코스닥 30주년 행사 내일 모레네요. 네, 7월 1일부터 시작이 됩니다. 그래서 세션별로 되게 많은 그 일정들이 준비가 되어 있는데 가장 많은 건 결국 제약바이오 관련된 내용들이라는 거 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 7월 2일 목요일부터는 부실기업 퇴출 현황, 추진 방향 이런 것들도 발표가 된다라고 하니까요. 코스닥 시장도 좀 함께 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 네, 좋습니다. 네 번째 뉴스도 저는 의미가 좀 있어 보이는데 화장품주가 오늘 많이 오르고 있습니다. 네. 오랜만에 이렇게 좀 급등한다라고 말씀을 드릴 수 있어서 저도 기분이 좋네요. 오늘 아모레퍼시픽이 18%대 급등세, 펌텍코리아 16%, VT도 14%, 토니모리 13%, 케어젠, 한국화장품제조 이런 종목들 대부분 두 자릿수의 급등세를 보여주고 있습니다. 일단은 아마존 프라임데이가 있었어요. 여기 결과를 좀 보면서 말씀을 드릴게요. 교보증권에서 정리해준 내용입니다. 6월 23일부터 6월 26일 주요국 아마존 프라임데이를 진행을 했습니다. K뷰티 역시나 좋았어요. 미국 아마존에서의 K뷰티 비중 BNP라고 되어 있는데 뷰티 앤 퍼스널 케어라고 해서 그냥 뭐 화장품, 로션 뭐 이런 거라고 보시면 돼요. 그게 29%가 K뷰티였고요. 스킨케어 내에서는 38%였다고 합니다. 엄청나죠. 3월 스프링데이 대비 유럽 지역에서의 성과도 많이 커졌습니다. 그래서 유럽 5개국 뷰티 탑 100이라고 해서 제일 많이 팔린 제품들 100개 중에서 메디큐브의 브랜드들이 28개에서 40개까지 늘었다라고 합니다. 많은 관심을 확실히 받고 있다라고 보고 있습니다. 저희는 화장을 뭐 안 하니까 모르는데 권다영 앵커님은 K뷰티의 가장 큰 장점은 뭐라고 생각하세요? K뷰티의 가장 큰 장점? 일단은 쓰시는 입장에서. 가성비입니다. 네, 가성비가 가장 가격 좋습니다. 대비해서 질이 좋아요. 네, 저는 사실 제가 대학생 때만 해도 백화점 화장품과 로드샵 화장품의 질의 차이가 확실히 좀 났었어요. 그때만 해도. 근데 이제는 솔직히 말씀드리면 그렇게 차이가 큰가? 이 생각을 하고요. 저는 이제 메이크업 샵이나 이런 데를 많이 다니잖아요. 예전에는 명품 브랜드들 막 이런 느낌이었는데 요즘에는 그렇지 않습니다. 정말 수많은 중저가 브랜드들, 그것도 코리아 브랜드들을 많이 쓰고 계신다라는 게 가장 큰 장점이라고 생각합니다. 그리고 한국의 K 문화가 또 영향을 미치고 있기 때문에 한국 화장품 한번 써볼까? 왜 이렇게 저렇게 뭐죠? 블랙핑크 피부는 좋지? 이러면서 그렇게 쓰고 있기도 하다고 해요. 그래서 블랙핑크 누구죠? 이름을 제니? 갑자기 제니.
지금 천하의 블랙핑크를 모른다는 건 제니는 아셔야지. 블랙핑크 4명 정도는 알아야 됩니다. BTS 7명 하고요. 알겠습니다. 죄송합니다. 그러니까 제니 얼굴을 딱 보면서 네. 제니 씨, 네. 제니 씨 얼굴을 보면서 와 저기 너무 막 광이 나고 이러니까 네. 외국인들도 나도 저 화장품 뭐냐 네. 이게 그런 그런 변화도 좀 있는 것 같아요. 네. 뭐 다들 알잖아요. 아시아 지역 내에서 제일 예쁜 사람 한국 사람 이렇게 얘기를 하잖아요. 같은 동남아 지역, 동아시아에서도 그 구분하는 방법. 피부 제일 좋은 사람 한국인 이렇게 이야기를 합니다. 대단합니다. 하여튼 한국의 화장품 회사들 응원 드리고요. 그러니까 반도체를 수출하고 이렇게 하드웨어나 수출 증가하는 것도 중요하지만 이렇게 소프트웨어 측면에서 수출이 한국 제품이 많이 팔린다는 건 저는 또 다른 의미를 갖는 것 같아요. 네. 그리고 화장품 수출이 요즘 우리가 가려져 있지만 지난달이었나요? 저희가 화장품 그때 많이 늘었다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 실제로 화장품 수출은 올타임 하이를 많으니까 사상 최고치를 기록을 하고 있기 계속 때문에 기록하죠. 이게 실적으로 진짜 반영될 수 있는 종목들에 대해서 조금은 선별해서 보시는 시기가 돼야 되지 않을까라는 생각도 해봅니다. 조금 크게 한번 정리를 해드리면 예전에 우리가 차화정 하면서 중국 시장의 화장품 막 때로 가서 돈 벌던 시절이 있었어요. 네. 그 시절이 갔어요. 그렇죠. 아 화장품 안 되나? 어디 갔어요? 집에 가더라고요. 바쁘다고 먼저 가더라고요. 네. 그래서 그 시절 이후에 이제 어떡하냐라고 하던 침체기가 좀 있었는데 그 이후에 K뷰티의 이 산업의 메커니즘이 바뀌었어요. 쉽게 말하면 옛날에는 우리가 특정 나라에 진출한다. 그러면 거기 공장 세우고 유통부터 판매, 마케팅까지 다 싹 다 우리가 해가지고 마치 한국 시장에 우리가 처음 장사하듯이 그 나라에 가서 통으로 하는 이런 스타일로 했고 물론 이제 그때도 K 문화나 이런 걸 엎어서 같이 했습니다만 근데 그렇게 하다 보니까 느려요. 그리고 생각만큼 우리가 그 시장을 다 먹을 수도 없어요. 네. 그러니까 현지 시장과 교류하고 우리가 잘하는 것만 하고 해도 되는데 그런 교훈이 이제 반영이 되면서 쉽게 말하면 이제 발이 가벼워졌어요. 그래서 우리는 제가 이렇게 말씀드리는데 옛날에 동대문 패션 할 때 오늘 드라마가 히트쳐. 그럼 내일 오늘 이영애 삔이래 뭐 황신의 머리삔이래 누구 티셔츠래 그럼 내일 가면 천장 깔려 있어요. 맞아요. 딱 디자인해가지고 큐 그러면 그냥 쫙 만들어주고 쫙 뿌려버리거든요. 그런 식으로 화장품이 바뀌었습니다. 그래서 만드는 쪽은 뭐든지 갖고 와 다 만들어줄게라고 하는 대형 업체들이 몇 개 있고요. 네. 이제 만들려고 하는 원 화장품 업체들은 기획과 기능성과 멋과 이 브랜딩을 가지고 쫙 만들어서 빨리 세계 시장에 침투하는 이 방식으로 K뷰티가 바뀌었어요. 네. 그게 최근에 비약적으로 바뀐 우리 K뷰티의 성장의 근본적인 패러다임의 변화예요. 그래서 최근에 나온 재벌은 다 화장품에 있어요. 맞아요. 네. 맞아요. 그렇습니다. 예를 들어 전통적인 재벌들 빼고는 중간에 이제 IT 재벌들이 좀 있었고, 그렇죠. 뭐 코인용 이 좀 있었고요. 네, 그 다음에 요 최근에는 재벌이라고 할 만한 성장세들은 다 화장품에서 나왔어요. 맞아요. 그리고 탑이 됐어요. 그런데 요 또 최근에는 이제 그 시장도 끝난 거 아닌가라고 하는 조금 회의적인 분석이 또 한때 지배를 했습니다. 왜냐하면 그렇게 발빠르게 대응한 것까지는 좋았는데 이미 그렇게 한 사람이 기득권이 돼 있는 거예요. 그러니까 이런 메커니즘으로 또 다른 이 신규 업체들이 들어오면 그들과의 경쟁에서도 이제 안 돼. 그래서 K뷰티가 만들어낸 이 시장의 추가적 성장세는 20%에 불과하다라는 전망이 작년까지도 지배했어요. 그러면 남은 20%의 성장을 놓고 뭘 얼마나 더 해야 되겠어라고 하니까 큰 자금도 좀 이탈하고 주가도 정체 이게 좀 들어가고 신규 상장도 그 이에 없었어요. 대규모 상장이 IPO가 없었어요. 화장품 업체가. 그러니까 이제 정체가 아닌가라고 했는데 여기에 다시 한번 이제 아니야 그럼 저변을 또 넓히면 되지라고 하면서 지금 다시 실적이 부각되고 있어요. 그래서 이제 지금 또 다른 이제 3기, 4기 정도로 이제 다시 시장의 뷰가 바뀌고 있어요. 네. 그 유행을 알려드리는 거예요. 그러면 지금은 어느 업체가 또 뭐 새로운 전혀 없던 마스크팩을 만들었대. 뭐 어떤 뭐죠 이거 터치. 뭐 쿠션? 네, 쿠션을 만들었대. 그게 히트치나 봐. 광고 받아야 되는 거 아니에요? 쿠션. 저도 알아 쿠션. 일본에서 누가 또 20만 개를 팔았대. 이런 히트작은 안 나와도 좋은데 그런 거랑 상관없이 그동안 진입해 있던 그래서 이 시장 내에서 견디고 있던 업체들이 실적이 이제 다 올라가고 있네라고 하는 지금 다른 웨이브를 지금 타고 있어요. 그걸 보셔야 돼요, 제가. 네. 그래서 지금은 실적 붙고
어느 시장에서든 확대하고 있는 업체들은 이제는 그 실적 베이스로 한 투자를 하도 네. 배신하지 않는다. 그러니까 지금 말씀하신 게 굉장히 중요한데, 그러니까 결국 주가는 부침이 있잖아요. 그쵸. 오르고 떨어지고 부침이 있는데 큰 그림을 그려내고 직선을 만드는 건 결국 실적과 그리고 전 수출이라고 봐요. 그렇죠. 네, 그래서 이 두 가지가 얽혀 있으면 화장품주가 대표적으로 보여주고 있단 말이에요. 우려도 많고 그렇게 성장 많이 했잖아. 그렇게 대주주가 돈 많이 벌었잖아. 이젠 끝날 때 되지 않았어? 그렇게 생각했지만 계속 수출이 증가하면서 실적이 오르니까 그만큼 기업 가치도 그리고 주가도 따라서 붙는다는 거죠. 네. 그래서 여러분들이 항상 핵심은 그거다. 가장 중요한 건 결국 실적이고 네. 실적이 이익이 증가할 수 있고 그리고 이익의 바탕이 수출이라면 한국의 기업들 중에서 그런 기업들이나 산업을 계속 볼 필요가 있다라는 말씀을 드리는 거죠. 그래서 저희가 지난번에 백화점도 소개해드린 거고 맞아요. 지금 화장품도 이렇게 약간 힘줘서 말씀드리는 거예요. 네, 그래서 수출 다변화가 되고 있고 내일 모레 또 7월 1일이에요. 수출 지표 나오는 날. 매우 중요하죠. 네, 매우 이라는 중요하죠. 것도 보면 좋겠네요. 그래서 7월 1일 날 수출 지표 나오는 게 너무 중요하고 네. 그때 또 반도체 수출이라든가 화장품 수출이라든가 그다음에 이제 다음 뉴스에 나올 이런 어떤 변압기라든가 네. 아니면 뭐 전력 장비라든가 이런 것들이 수출이 어떻게 되는지를 관심 있게 볼 필요가 있어 보입니다. 네. 7월 1일이 굉장히 중요한 우리나라 또 이슈라고 생각합니다. 네, 일정 간단하게만 볼까요? 네. 일단 오늘은 말씀드렸던 2시부터 국토공간 대전환 민관 협동회의 열리게 되고요. 화요일 같은 경우는 일단은 지금 미국과 이란의 이슈가 있는데 회담을 하겠다라고 했어요. 그래서 요 날 열리는 거 보고요. 미국에서는 쫄트라고 해서 구인 이직 건수 고용 지표가 나오게 됩니다. 수요일에는 코스닥 30주년 기념식 열리게 되고요. 그리고 부실 기업에 대해서 개혁 방안 시행한다. 그리고 말씀드렸던 6월 수출 데이터도 발표가 됩니다. 그리고 미국 현지 시간 기준으로 7월 1일 수요일 마감하고 나서 나이키도 실적 발표하고요. 7월 2일 또 중요한 게 미국에서 6월 고용 동향 보고서 발표됩니다. 이번 주 미국에서는 고용 보고서가 나온다라고 보시면 되겠습니다. 이재용 회장 같은 경우도 목요일 날 데이터 센터 투자 계획 발표할 것 같다라는 것까지 덧붙여 드립니다. 네. 마지막 뉴스 볼까요? 네, 전력기기 함께 보도록 하겠습니다. 여기도 수출주죠. 여기도 수출이 거의 뭐 사상 최고치를 달려가고 있는 상황인데 지금 변압기 관련해서 관세 이야기가 사실은 있었어요. 근데 트럼프 행정부에서 대형 변압기 관세를 25%에서 15%로 인하해주겠다라는 이야기가 전해졌습니다. 내년까지 한시적 적용이라고 하는데요. 사실 한시적 더 가지 않을까라는 이야기가 지금 시장에서 나오고 있고요. 때문에 전력설비 관련된 종목들의 상승세 오늘 눈에 띕니다. LS 일렉트릭 9% 넘게 상승세 보여주고 있고요. 그 외에 뭐 땡땡 전기라고 하는 뭐 전력설비 그리고 전선 관련된 종목들 전반적인 상승세 나타나고 있습니다. 근데 저 뉴스는 저는 조금 웃겨요. 왜냐하면 그러면 반대로 그동안 관세가 있어서 변압기 수출이 줄어들었습니까? 그러니까 좀 인과관계가 틀린 거예요. 그러니까 왜 미국이 저런 결정을 했냐면 관세를 인상해도 어쩔 수 없이 내가 수입해야 되니까. 네. 그러니까 자기네들 물가만 올리고 있고 투자만 지연되고 있단 말이에요. 네. 그래서 불가피하게 내리는 거예요. 그 인과관계 안에 있었어요. 그러니까 다시 얘기 드리지만 관세를 올려서 수출이 감소했다. 그럼 관세가 인하되면 변압기 수출이 증가하겠다. 이 얘기를 하고 있잖아요. 네. 근데 그 인과관계가 아니란 말이에요. 그러니까 그냥 기사를 그냥 대충 쓰는 거예요. 대충 쓰는 거야. 오늘은 또 잘 넘어가나 했는데. 어때요 저기? 56분에 걸렸네. 동아일보예요 뭐예요? 구루. 그냥 구루? 그러니까 그냥 대충 쓰는 거예요. 네. 그게 본질은 뭐다? 관세를 올려도 어쩔 수 없이 수입할 수밖에 없어. 네. 그러니까 야 그냥 내리자. 이런 거예요. 네. 그러니까 가격 대비해서 수요가 탄력적으로 움직일 수 없다. 이건 반드시 필수제이기 때문에 네, 그렇죠. 이런 과정이 앞으로 계속 될 겁니다. 맞습니다. 그래서 뭐 전기, 전선, 변압 등등등 배전 뭐 이런 거 등등등은 여전히 아직은 병목의 위치에 있다. 네. 예, 어쩔 수 없다. 맞습니다. 예. 거기다가 이거는 미국이 쉽게 만들 수 없다. 생각보다 인력 집약적인 산업이다라는 것도 그렇습니다. 알고 계시면 좋을 것 같아요. 네. 시장 잠깐 볼까요? 변동폭이 좀 큰데 네. 특히 반도체가요. 네, 코스피 함께 보도록 하겠습니다. 현재 1.2%대 하락으로 8,300선 지나가고 있습니다. 외국인 같은 경우는 현재 코스피 시장에서
5조 원 넘게 매도를 하고 있고요. 저점 대비 낙폭은 그래도 좀 줄여가고 있는 코스피입니다. 현재 삼성전자가 5%대 하락, SK하이닉스가 3% 약세, 삼성전기 1% 강세 보여주고 있고요. 오늘 확실히 그동안 쉬었던 섹터들이 올라가게 되면서 코스피 시장에서도 아모레퍼시픽, LG에너지솔루션 같은 종목들의 두 자릿수 급등 특징적이고요. 중소형 건설주들 강세, 그리고 ETF 내에서도 바이오와 2차전지 관련된 종목들의 상승세가 눈에 띕니다. 때문에 코스닥 같은 경우는 7%의 급등세 잘 지켜나갑니다. 912포인트 지나가고 있고요. 여전히 외국인은 200억 원대 매도입니다만 기관이 4천억 원대 매수 보여주고 있고요. 바이오주 전반적으로 강세, 2차 전지도 함께 받쳐주지만 반도체 장비주 같은 경우는 오늘은 좀 쉬어갑니다. PSK, 이오테크닉스 5, 6%대 하락입니다. 네, 오늘 많은 분들이 또 함께 해주시고 그중에서 질문을 올려주신 게 있는데 두 가지 질문이 굉장히 중요해서 한번 저희가 짚고 가볼까 합니다. 첫 번째는 오늘도 이제 외국인들이 계속 팔고 있는데요. 저희가 한번 말씀드린 적이 있는데 자 6월이 좀 지나가면 7월부터는 외국 기관들의 리밸런싱이 좀 끝나는 거 아니냐 이런 기대감이 좀 있어요. 요거를 계속 이렇게 얘기해도 될까요? 일단은 상황을 좀 봐야 됩니다. 왜냐면 외국 기관들이 이제 반기에 마무리하는 규모가 어느 정도 되는지 좀 관찰을 해봐야 되는데요. 미국 자금만 지금 사람들이 지금 너무 신경을 쓰고 있거든요. 네. 실제로 규모가 크니까요. 그래서 이제 왜 빼는 거야? 리밸런싱도 있고 스페이스X의 나스닥 100 편입이 점점 땡겨지고 있기 때문에 거기 들어갈 패시브 자금도 지금 굉장히 준비돼야 된다라고 해서 여러 가지로 이제 덜어내야 되는 사유가 미국 쪽에서 집중되고 있는데 지금 사실은 지난 주말부터인가요? 들리는 바에 따르면 이제 영국 쪽 관련 패시브 자금도 지금 동시 반기 정리에 지금 들어가고 있고요. 뭐 중동이나 아시아 자금 일부도 당연히 이제 정리하고 있기 때문에 전체적으로 우리 입장에서의 외국인의 리밸런싱은 뭐 아직은 조금 더 여진이 있을 거다 이렇게 보이는데 그냥 그걸 상수로 놓고 보셔야 될 것 같아요. 근데 일단 변화가 좀 있을 수도 있겠다. 좀 그런 생각을 갖고 보는데 반기가 끝나면 뭔가 좀 일부라도 변경의 가능성이 있으니까 기대를 좀 일단 해봅니다. 하나씩 끝나는 자금들이 맞아요. 있으니까요. 그래서 그런 분석들이 좀 나오고 있어서 일단 7월부터는 양상이 조금씩은 달라지지 않을까 이런 생각을 좀 해보고요. 두 번째는 삼성전자 하이닉스가 지난주 금요일부터 오늘까지 빠지면 뭐 10%대 빠지는 거예요. 자 이제 어떻게 대응해야 되느냐의 질문인데 자 어떻게 해야 될까요? 저는 개인적으로는 사실 차트상으로는 언제 빠져도 이상하지 않은 사실 자리에 있잖아요. 이게 뭐 다 지금 반도체주를 차트상으로 설명할 수는 없습니다만. 그래서 수익이 많이 나신 분들이라면 조금의 유동성을 가지시는 것도 지금의 전략 중에 하나로 가져가 보실 수 있겠습니다만 제가 결론을 못 내렸어요. 솔직하게 말씀드리면 지금. 근데 저희는 기준을 말씀드린 적이 있어요. 일단 기존에 생각했던 투자 이유가 큰 변경은 없다. 이게 전제입니다. 두 번째는 뭐냐면 우리가 주가가 빠질 때 파는 건 지금의 시장에서는 지수 대비해서 10% 이상 빠지지 않으면 들고 간다. 이거잖아요. 이걸 이제 계속 말씀드린 거고. 근데 지금 삼성전자, SK하이닉스가 코스피 대비해서 10% 이상 빠지지 않았다. 그렇기 때문에 일단 기준은 아니다. 팔 기준은 아니다. 이걸 두 가지를 말씀드립니다. 세 번째는 이제 수출 데이터 나오죠. 그러니까요. 7월 1일 그리고 7월 7일 또 삼성전자 이익이 발표될 거니까 최근에 이런 뉴스들 때문에 흔들리는 거에 대해서 크게 반응하지 않겠다라는 게 일단 제가 여러분께 말씀드리고 싶은 겁니다. 어떻게 할까요? 네, 저도 그렇게 생각하고 있고요. 네, 저는 아예 보지도 제 개인에 있는 삼전 하이닉스는 보지도 않아요. 알겠습니다. 하여튼 저도 결론은 그겁니다. 숫자 보고 싶다. 빨리 날짜가 지나갔으면 아니 뭔 일 났냐는 거예요. 제가 늘 말씀드려요. 반도체 잘 팔리고 있는데 뭔 일 났어? 뭐들 그렇게 불안들 하셔. 약간 이런 느낌적인 느낌입니다. 근데 매일매일 주식을 또 봐야 되는 입장이고 또 궁금하기도 하니까 이렇게 상대적으로 많이 빠지면 불안하죠. 그리고 아침에 다소 낙폭이 컸는데요. 지금 아침 낙폭에 지금 반 이상 다 회복했어요. 네. 예.
알겠습니다. 저희가 계속 시장을 보고요. 변화가 있으면 말씀드릴게요. 네. 네, 그래서 같이 해보도록 하겠습니다. 여러분 너무 큰 걱정하지 마시고 벌써 이제 1시가 좀 됐는데